Tudar Kalagidir. After winning the toss, captain of Chaparga, rightly elected to ball first in this morning condition. And coming back to the condition of the morning, and as usual, the month of March, everybody knows this has been a very hot condition in the morning itself. Time is exactly 9 past 25 in the morning, and we can see that the sun is coming in the full sun, and a bright sunny morning, and a little bit windy morning as well. There's quite a bit of wind passing in the middle of the ground as well, and it is most beautiful venue, isn't it? The ground which is situated in that beautiful and yes, everybody knows that the rivers which passing beside in this cricket ground, Netravati river, making this cricket ground more beautiful. And in this most beautiful venue, we are going to witness 5 days of festival of cricket. And thanks to the organizer organizing such a wonderful cricket tournament in this most beautiful venue. All set now for the first match.
Shade, Jewelers and Diamond House, KS Rao Road, Ampankatta, Mangalore. ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಳೀತು. ಹೋಗೋದು, ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹುಡುಗಿರು ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ವದ್ಕರ್ ಅವರ ಬಿಯೋಮಾಂಡ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸೈನೆಟ್, ಶಿರು ಪಾರ್ಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ವಿಜಯನಗರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಮೊಬೈಲ್ 9686988199. Every deserving student should get a scholarship. At Wisdom, we work hard on behalf of our students who want to spread their wings across the globe on every aspect. From career guidance by experts to university applications and visa, as well as from scholarship mentoring to education loan guidance, Experts at Wisdom is always available to our students.
as well as the producer, and of course the production manager as well. So a lot of experience behind him. Wait and see how well he is in the field. And first ball he played it defensively, quite watchful. You know exactly his team is required some partnership, and at the same time we need to look for some acceleration of run rate. Sandeep to Prajwal Shetty again off the back foot, played it back to bowler, not for run. The ball is not really coming to the bat as far as the particular condition of this Sahyadri cricket ground is concerned. It's little bit spongy. If you see the wicket is absolutely, we can see some greens in the ground. That shows that it's little bit encouragement for the bowlers in the morning. The ball is not really coming to the bat. Last time in this over, it's going to be a wide, and the morning exercise here for Dixit as his own style, as he got the opportunity to signal the wide, and the first extra of this innings, and with that extra score, but moves on to 3 on the board for the loss of for 2 wickets. This time played it down to deep long off region quite easily. Prajwal picked up his run as well. So after the completion of first over, good start given by Sandeep in the first over. He's right on the money, right on the target. Picked up 1 wicket as well, conceded just 4 runs, and great start here for the team Chaparka. Four for 2, and it's not a good start here for the Tudar. After that, their captain lost the toss, asked by the opposition to. He is the one. He is the music director of one of the most successful movie, Daskat, and he's got his first run from the bat. This time swings it away, and this is going to be the first sixer of the tournament. What a shot! Stand and delivered. Magnificently struck. Praful, the man, know exactly. You have to break the shackles. The runs are very hard to combine. You have to take the initiative. You have to take the risk. This has been outstanding cricketing, so isn't it? Nothing much wrong with the delivery, but something fantastic in that batting, isn't it? Shuffled across the line a little bit and swings it away. It's not so easy to hit the ball in the morning, but
The man, Prapul, absolutely played that one right from the middle of the bat. Again, is repeating that one. This is identical mirror display of the previous stroke. One more magnificent strike. The Prapul is on fire. All in sudden we can see here, the Prapul is absolutely giving the punishment what is badly required for his team. And he is out of the strike in the first over after picking up a single, and he is the only spectator in the other side watching the wickets which is tumbling. Once he came into bat in the second over, he is changing the momentum. Will it go into the third six? Almost short pitch delivery. They wanted to go for the one more big shot on the onside region. Doesn't get hold of that stroke properly. He got a little bit bat onto that. Otherwise, the opportunity to get one more big shot here. This is turning out to be a fantastic and comeback over for the Tudor. Really struggling in the middle in the first over, but they came back very strongly in the second over. Tudor challengers, giving some challenges through Prapul. This time again played it down to mid-wicket region. And they wanted to come back for the second. Total mix up, and the throw is not in the right hand, so that they got opportunity to complete the second as well. Well, both the batters absolutely they are dealing with the luck. Otherwise, the opportunity of run out which is created, and over number 2 which is comes in after completion of over number 2. This is turning out to be a great over for the Tudor. They got 16 runs in that over by losing 3 wickets, and yes, Tudor, everybody knows that one of the most popular the team which is provided lot of artists, number of artists, especially Comedy Killadi. Everyone knows that is one of the most popular show. They provided lot of talents, artists, and this is only one team has got a number of artists in the side. And they're absolutely, you can say this is a production factory of the talents. Tudor team Kalarka. This time played it nicely in the gap. It's going to be one more 6. Now the batters are dealing with the 6 here, and rightly so. And have a look at umpire Dikshit in his own style. He is enjoying the morning condition, and he is enjoying the stroke of the batters as well. Played it exquisite. Pull shot down to deep square leg, between deep square leg and deep fine leg for a 6. With that 6, scoreboard jumps into 26 for the loss of 3 wickets. Prapul Shetty joining the party. After that, Samarth played some explosive hittings. He is joining the party. Oh, this is going to be a massive one. This is going to be a massive one. That is going to be one more 6, back-to-back 2 6s. Of course, there is no sign of rain in the morning. It's a bright sunny morning, but raining of 6s here in Sahyadri cricket ground. All in sudden, changing the momentum here by both the batters. What an outstanding reply. Prapul is batting on 26 in just 7 deliveries. Just imagine how explosive he's been. Again the full toss, easy pick, and that will go into a massive one. Just to wait for the umpire decision. This is the 6, maybe the ball is dropping, and what a magnificent struck, shuffled across the line of the delivery, and one more 6 which comes into play. Runs are coming like a fast flowing waters of the Netravati river for the Tudor challengers. After that shackling start in the first over, this has been outstanding comeback. 38 for the loss of 3 wickets. Massive score on the board. This time nothing much to do with the delivery. That ball is pitched outside the line of the pitch.
So that umpire called it no ball. No ball in the sense it's going to be a free hit delivery for the batter. And Prapul will definitely going to enjoy this free delivery. Wait and see. And the bowler have to survive. Vishal Raj bowling away from us. Again wanted to go for the improvising cricketing stroke. Almost is standing in the 5th or 6th stump. Shuffled across the line of the delivery. And this is going to be the last delivery of their innings. 39, which is the total score, and Prapul wanted to give some finishing touch for the innings with some big shot, but the bowler have to survive Vishal Raj. Switch it is comes into play, and he got the distance as well. No, one bounce into the fence or not, no, ball is not travelling. The fielded may be inside the boundary, no, boundary signal by umpire. What we are talking about, the finishing touch from the bat of Prapul. What a Prajwal, in fact, what innings is played, is absolutely destroying the bowling attack of their opposition. In the 2 overs, the team Tudar are back in the game strongly, and what that name has got, the challengers, they absolutely giving that challenge for Chaparka team that they have to get 44 runs in the stipulated 3 overs. And it's been a great innings from Prapul, as well as his partner is giving some very good support from other end. And altogether we can see that some outstanding batting performance by the batters. Even though they started very slowly, they progressed well and they finished well with some extraordinary batting display, especially by Prapul. So the 44 is going to be a target. ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 44 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಡಾ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು, ಚಾಪರ್ಕ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ತುಕ ವಾ ರೇಟೆಡ್ ಚಾಪರ್ಕ ಟೀಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದಾಖಲು ವಾ ರೇಟೆಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂತುಕ. ಸೊ ಅಕ್ಕನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ದುಂಬು ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುന്നുണ്ട്, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುന്നുണ്ട്. ಖಂಡಿತವಾದ ಆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸ್ವೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧೀರಜ್ ಅಮೀನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಲ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ದಯಮಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬನ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ. ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ಈ ರೆಡ್ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಇಡ ಬರ್ತದೆ ತಂಡದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ both the teams kindly request you to complete the formalities of registration and signatures. ದಯಮಂತದ್ದು ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡು 15 ಪಂದ್ಯ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚೆ ಪುನಗ ನಿಖಲು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಇಡ ಬರ್ತದೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಟು ಧೀರಜ್ ಅಮೀನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸ್ವೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಬೋಧನ ಹಂತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತಿಯ ದಾಡು ಮುಖಾಗಿ ಬೋಧನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 43 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಇವಾಗ ಎದುರು ತಂಡಕ್ಕೆ 44ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 15ನೇ ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 44 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ 43 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಇವಾಗ ಎದುರು ತಂಡಕ್ಕೆ 44ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಬಂದ ಶೇಖರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್, ನಾನ್ ಶೇಖರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 17 ಸತ 43 ಆಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ತುಡಾರ್ ಚಾಲಕ ಬರುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಎಸೆಗಾರ ಪ್ರಫುಲ್ ದಾವಣಗಾರಿಕೆ ಮುಖೇನ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಇವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶೇಖರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಸತ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಓಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಾಬರ್ಕ ತಡೆ ಕಾತರ್ಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡೆ ಮೊತ್ತ 1. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಸ್ಕರ್ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲೇ ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 7 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡ ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 2 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 7 ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ ಬೂರಾಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಬೂರಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಡಬತ್ತ ಬೂರಾಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಫುಲ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಫುಲ್ ಟು ವಿಶಾಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಂಚಿ ಹಾಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 4 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಬಹುಶಃ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಲಾಭಾಂಶ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಶಾಲ್ ಮೊದಲ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಶಾಲ್ ಮೊದಲ ಜೀವದಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 5 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಕೊಚ್ಚಬಡಿ ಗೂಡೇಶ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೈಸಾನ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 6 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶೇಖರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಡ್ರಾಸ್ಟ್ರೋಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಪ್ರಫುಲ್ ತಮ್ಮ ದಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಹೊಡೆದಗಳು ಫರ್ಫರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಂಚಿ ಆಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 7 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 7 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಫುಲ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 7 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಪ್ರಫುಲ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 37 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 37 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೇವಲ 6 ಸಿಕ್ಸ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬತಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನ್ ತುಡರ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶೇಖರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಕರ್
7ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಎಸೆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆದುಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 8 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಥ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಎಸೆತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೀಚ್ ವಿಶಾಲ್ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ದಾನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ 7 ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 8ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಧಾಕರ್ ಬೆದ್ರ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಬೆದ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತಿ ಎಸೆತ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕೆಸ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತಿ ಎಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ 4 ಎಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 8 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆಸ್ಕರ್ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 9 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಥನ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 100 ರನ್ಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 9 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls 35 run required. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇವಲ 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಸಮರ್ಥನ್ ಹೋದ ಓವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 6 ಎಸೆತ 35 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಟೂಡರ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ 3 ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 10 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತ 34 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮೊತ್ತ 16 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 60. ಬಹುಶಃ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 15 ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಏಕಮಾತ್ರ ಆಟಗಾರ ಆಸ್ಕರ್ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಎಸೆತ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತಿ ಎಸೆತ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರಾ ಕೆಳಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಧನುಷ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಗೆಣಸುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 16 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಚುಂಬನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಆಸ್ಕರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಬಿಗೆ ಆಟಗಾರ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೋಧನ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ತದನಂತರ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡಂತ ಆಸ್ಕರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ತಂಡ 16ಕ್ಕೆ 1. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದ 7 ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಈ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1 ಸೈಡ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆ ನಷ್ಟ ತಂಡ 16 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಆಕಳಗಳ ಪ್ರವೇಶನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಶೇಖರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಾಶ ವಿಶಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರ್ತೇಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊನೆ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ 16 ಅಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಧನುಷ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಎಸೆತ ಯಾವ್ದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಾಗ ತುಡಾರ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಕೊನೆ ಚೆಂಡು ಧನುಷ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಗೆಸೆತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತುಡಾರ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತುಡಾರ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ 7 ತಂಡಗಳು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ. ಬರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾಳರು ಬಂದಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಕಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವೀಣಾಗಾರರು ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು.
दोनों बल्लेबाज कीर्ति और प्रशांत एक बेहतर शुरुआत देने की इस वक्त पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए, सूरज गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, प्रशांत सपना करने के लिए तैयार। ये गेंद जस्ट वाइड ऑफ विकेट कीपर दिस टाइम, और गेंद इस वक्त पहुंची थर्ड मैन पर। इसको इनसाइड एज होता था लास्ट मोमेंट, बट लकीली फॉर हिम द बॉल वाज जस्ट वाइड ऑफ द विकेट कीपर। और गेंद को जब तक शॉट डीप थर्ड मैन पर फील्ड किया जाता, एक रन का इजाफा हो चुका। 1 run added to the total and with the single run the scoreboard moving up to 10 on the board. ये position wicket in the over number first in progress. And still a ball left in this over. गेंदबाज सूरज गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, इस बार गेंद कौन साइड पर खेल गया, खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर, एक रन का इजाफा। They come back for the second run and get it comfortably at last. So good run between the wicket, couple of runs added and a first over completed. Out of the first over, team Kalashil Panadi after losing the toss and put it to bat by Sharada Kings in the match number 2 of this prestigious cricket tournament, CPL season for 2025. They made a pretty good start. In fact, 12 runs scored after completion of first over. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 12 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತದೆ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನದಿ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 12 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನದಿ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. So Gautam, the bowler starts the first proceedings and the second over starts in their innings. The first ball of the second over of their innings is now coming up. Gautam गेंदबाजी करेंगे इस वक्त प्रशांत के लिए, और फील्डिंग में कुछ हद तक जब आउट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर गौतम इस वक्त तैयार है। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट पर गेंदबाजी करते हुए प्रशांत के लिए पहली गेंद। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को झोलना चाहा था, गेंद क्योंकि लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की गेंद नहीं निकल रही थी और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला। द स्कोरबोर्ड stays at 12 without loss at the start of the second over. और गौतम फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। फुल टॉस लेफ्ट हैंड, मौका हो सकता है मिड विकेट फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसका ड्रॉप दैट वन, ही ड्रॉप्स दैट वन, दैट वाज एन इजीएस्ट चांस गॉन इन वेन। ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त फील्डर गेंद को आसानी के साथ लपक सकते थे, लेकिन वहां पर लपकने में असफल। ये कैच वो छोड़ चुके हैं, इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन यहाँ पर प्राप्त करने का। दैट वाज एन इजीएस्ट चांस गॉन इन वेन, ड्रॉप बाय द मिड विकेट फील्डर. The batsman, because of that, got 3 runs for that stroke, and with that 3 runs, the scoreboard moving up to 15 on the board. In the over number second in progress. और इस बीच जीवदान करने के प्राप्त करने के बाद प्रशांत ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं। सामना करने के लिए इस वक्त तैयार कीर्ति, क्योंकि गौतम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। विकेट कीपर कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद गेंदबाज तैयार है। लेकिन हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त अंतिम क्षण में। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम आउट इज बैट एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट पुश दैट वन इनटू द विकेट एरिया, शॉट कवर एंड गॉन फॉर अ क्विक सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज गौतम अगली गेंद लेकर तैयार है। सफल होता है गेंद को उछाला इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, बेहतरीन कैच इस वक्त फील्डर लपकते हुए, और इसी के साथ प्रशांत की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। He just hit that one pretty hard but can't find the gap, and a deep backward square leg fielder just running towards to his left side to grab the ball 6 to 7 steps in a flatter version. He just took the catch, and this is an absolutely a good catch taken by the deep backward square leg fielder, and because of that the man Prashant is now departs. First wicket gone. The completion on the first over, second over in progress. And by first over, first wicket has been gone. 16 on the board, 16 for the loss of 1 wicket after the completion of 1.4 overs. Still in overall calculation, it's going to be 8 balls remaining in the innings. 8 गेंदें अभी भी बाकी, और देखते हैं बचे हुए 8 गेंदों में यहाँ पर बल्लेबाज तो कलाशिप
ಇದು इस वक्त ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ yes 15 on the board that was a wicket 16 in fact on the board और नए बल्लेबाज शिव इस वक्त का सामना करने के लिए तैयार है गेंदबाज गौतम इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट again reverse shot गेंद को खेलना चाहता क्योंकि this gets some extra bounce at the last moment from the bowler और reverse shot खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला the score stays at 16 without loss good over progressing here so far from Gautam he conceded just 4 runs in this over और अगली गेंद लेकर तैयार गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंचे फील्डर तोड़कर आने के लिए सब पहले के गेंद को फील्ड कर बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का गुड ओवर सिंगल टू एंड द ओवर गुड ओवर फ्रॉम गौतम केम स्टूडेंट जस्ट 5 runs came from this over and after 2 overs so the batsmen of Kalashil Panidi sitting for the right like it's 17 for 1 after completion of 2 overs with just 1 over left in the overall calculation in their innings. Match number 2 of this prestigious cricket tournament CPL season 5 2025 is now progressing here. Team Bengal put their won the toss in the next match and both the decision they will take just we have to wait and see. तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला तुलु रंगभूमि कलाविदों के बीच इस वक्त खेला जाता है 12 प्रतिष्ठित टीमें 12 prestigious teams are participating in this prestigious cricket tournament CPL season 5 2025 where गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हैं the bowler starts a fresh proceedings first ball of his fresh over is now coming up right hand from the wicket ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए स्पेक्टर वाइड मिसिंग टू फ्रॉम सादी ऑफ स्टंप सिंगल रन एडेड टू द टोटल दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 18 ऑन द बोर्ड और अक्षय गेंदबाज इस वक्त शुरू कर चुके हैं सामना करते हुए इस वक्त शिवू अक्षय की गेंद पर वाइड के साथ इस वक्त अक्षय शुरुआत यहाँ पर कर चुके हैं और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार सेकंड बॉल ऑफ हिज फर्स्ट ओवर इज नाउ कमिंग अप राइट आर्म around the wicket when he bowls this time left-handed and I think this could be a chance now in fact he won't get that one और गेंद को बेहतर तरीके से इस वक्त रोका गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर द्वारा और इस बीच बल्लेबाज तीसरे रन के लिए दौड़ पड़ा 3 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल fantastic work made by the deep backward square leg fielder just pushed the ball inside defense after running towards his right side at the last moment और उस वजह से बल्लेबाज को सिर्फ मिले 3 रन और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 ओवर 21 for the loss of 1 wicket और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए अक्षय अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार है सामना करते हुए इस वक्त कीर्ति निजार सामना करने के लिए तैयार है और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और स्कोर है इस वक्त 21 for the loss of 1 wicket तो 21 for the loss of 1 wicket और गेंदबाज full toss this time turns down to a square leg in fact he's got a single और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े इस बीच रन आउट का खतरा डायरेक्ट हिट लेकिन यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा और ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है he is back into pavilion in the face of run out क्वाइट लेटली सोच विचार करने के बाद अंपायर ने अपनी उंगली उठाई स्क्वायर लेग पर और बल्लेबाज कुछ हद तक नाखुश है लेकिन उन्हें जाना होगा यहाँ पर ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है one more wicket fall and second wicket departs and now it's 22 for the loss of 2 wicket in the over number 3 and the last in progress in the next the discussion going between the batsman and the umpire at the situation about that decision and but the batsman has to go and one more wicket fall and it's 22 now for the loss of 1 wicket so 2.2 was completed 22 for the loss of 2 wicket all the twos we are just watching on the scoreboard at the situation still in overall calculation it's going to be 4 balls in fact remaining in the next 4 गेंदें इस वक्त बाकी और देखते हैं बच्चे वो 4 गेंदों में यहाँ पर और कितने बल्लेबाज और कितने रन क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज बना पाते हैं the batsman is now comes out to the middle as a number 4 batsman सुरेंद्र आचार्य इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद है और इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज अक्षय
सुरेंद्र के लिए फील्डिंग में इस वक्त जमावट चलते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइड और इस वक्त तैनात लॉन्ग ऑफ कोई डीप कवर पॉइंट नहीं, कोई डीप बैकवर्ड थर्ड बैन नहीं और 4 खिलाड़ी डिस्कस के दायरे के अंदर मौजूद। अगली गेंद full toss left-hand and chance and just over the cover point fielder said जीते हुए कोशिश कवर पॉइंट पर फील्डर ने जरूर की। 40 फीट बल्लेबाज तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। सो 3 रन एडेड टू द टोटल और इन तीनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 25 रन पर 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3rd एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 3 balls लेफ्ट इन द ओवरऑल कैलकुलेशन इन द इनिंग्स। 3 गेंदें बाकी और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए टाइम हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार अक्षय, जबकि सामना करेंगे इस वक्त शिव। पटकी गेंद ऑफ स्टंप से विकेट कीपर चुके इस वक्त और शॉट पर जब तक गेंद को बकर किया जाता है 1 रन का इजाफा 1+1 in fact 2 runs added to the total in the face of wides with 2 wide runs so the scoreboard moving up to 27 for the loss of 2 wicket. So still in the overall calculation is going to be 3 balls remaining in the innings और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद फेंकने के लिए गेंदबाजी की मार्ग पर जाते हुए अक्षय और सामना करेंगे इस वक्त सुरेंद्र आचार्य और गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट full toss lost it and this time I think brilliantly served. This is outstanding save made by the deep in wicket fielder. जैसे ही गेंद उनके सिर के ऊपर से जो है अपने ऊपर की छलांग लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेल दिया। निश्चित रूप से ये छक्का जो हो सकता था सब बचा चुके हैं इस वक्त फील्डर डीप मिड विकेट के जो फील्डर मौजूद थे डीप मिड विकेट पर तो 2 रन यहाँ पर मौजूद बल्लेबाज को प्राप्त हो चुके हैं। 6 रन जो फील्डर थे जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इस छक्के को सेव किया। Full toss, lost it. This time a chance for the long ball fielder. He getting underneath it and he never misses. JP Tuminad कैच को इस वक्त लपकने में सफल लंगोन पर जो फील्डर खड़े हुए थे और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 1 more wicket fallen. Now the score is 29 for the loss of 3 wicket and now just the last ball remaining in the innings. अंतिम गेंद बाकी 29 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर और देखते हैं इस अंतिम गेंद पर जो नए बल्लेबाज क्रीज पर इस वक्त पटोर रहे हैं कितना रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। Within number 5 batsman is now comes out to the middle to face a last delivery of their innings. The scoreboard says at 29 for the loss of 3 wicket and the last ball of the innings is now coming up. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त अक्षय तैयार है जबकि नितिन सामना करते हुए और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करने के बाद अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। हाथ राउंड द विकेट अगली गेंद अंतिम गेंद full toss lost it just over the bowler so he's got a hand on that लेकिन जब तक गेंद मिला पर फील्डर बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ा और 2 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल और इन 2 रनों के साथ the innings is up. The finish with 31 for the loss of 3 wicket after the completion of 3 overs by Kalash Pamidi and the target for Sharada is 32 they have to score and as far as the required run it is concerned exactly 10.67 runs per over they have to score for victory with the help of 1 wicket. The present equation shows for them 32 they have to score in the stipulated 18 overs that means in the stipulated 3 overs 32 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಶಾರದಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪನಿಧಿ ತಂಡ 31 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ 32ರ ಗುರಿ ಶಾರದಾ क्रिकेटर्स ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಲಾಶಿಲ್ಪನಿಧಿ ತಂಡದ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ 32 द टारगेट और देखना है कि 32 रन के लक्ष्य तक शारदा क्रिकेटर्स के बल्लेबाज पहुंच पाते हैं या नहीं। फिलहाल उनकी पारी की शुरुआत है यहीं पर अभी 3 नंबर बाद तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक एक बार फिर से हम आपके साथ उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ जब यहाँ पर शारदा क्रिकेटर्स की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है ब्रेक नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक एंड ऑल्सो इट्स टाइम फॉर डीजे। थैंक यू।
go for expansive pull shot, but it doesn't get hold of that one properly. Almost missing his bat and deflected from his leg, and first over has been comes to an after completion of first over, chasing a total score of 32 to win this match. Scoreboard is 8 on the board without loss of one wicket. Bowler name, please. Bowler name. Kirti brought into attack from the river end. Ball the second over. Still long way to go. 32 is the target. 8 deducted and 24 runs required from 2 overs, and lovely short pitch delivery and well directed slower one from the bowler Kirti. The batter just wanted to go for the pull shot. Charan wanted to fill the ball, and 11 balls 24 required for the victory. Kirti Boss wanted to go for the pull shot, doesn't get hold of that. What a catch! What a catch taken there by the short mid wicket. Absolutely, it was excellent catch taken by that short mid wicket. Newton, the catcher, who taken a wonderful catch, isn't it? Absolutely spectacular catch, and almost running back and diving to his back and completed a wonderful catch, diving catch. The wicket number first, which is back in the pavilion. It's 8 for 1, and the batter Charan Pachinadka back in the pavilion. Almost tried to pull the ball, doesn't get hold of that improperly, and faces the penalty for that. The new batter in with number 3 batter Gautam. Gautam Shetty pulls it away, right in the gap, no chance at all for the fielder. Fine leg inside the ring, asking for trouble. You can't give that opportunity because the bowler is not really having a ample pace in his bowling, and he didn't got adequate field for that. And the batter Gautam Shetty has got a very good start. He's got a loosener outside the line of leg stump, and taking that full advantage of the delivery. Pulls that one nicely between square leg and the fine leg. He's got a boundary, very important boundary, and scoreboard moves on to 12 for the loss of 1 wicket. 12 for 1. The bowler have to do something special. 20 required from 9 balls. It's going to be anybody's game. Kirti balls. This time, left it, but I don't think he will go to get the distance. I think he got the distance as well. My goodness. The Gautam is on fire. What a shot, stand and delivered against the wind. Once it looks like it definitely difficult for the batter Gautam to get the distance, but his ball is just going and going, and he got the distance. And with that 6, the distance which is coming very near for the team, the chasing team, 18 on the board for the loss of 1 wicket. That means they're just 13 runs away from the victory. 13 runs away from the victory. 8 balls remaining. 13 runs, 14 required, 14 remaining, and again pulls it very nicely down to mid-wicket region for a single. With the addition of the single, scoreboard moves on to 19 for the loss of 1 wicket. This is over number 2 is in progress. 13 required from 7 balls. 7 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 13 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 13 ಔಟ್, 7 ಬಾಲ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. Again off the back foot, and try to cut the ball, and he will going to retain the strike for the next over. Now the last over remaining. Excitement in this match is remaining because last over 12 required from 6 balls.
12 required from 6. Then that means every ball required 2 runs. And the batter out there in the middle, the well settled batsman Suraj Salyan and Gautam Shetty. And Gautam Shetty is out of the strike in the non-striker's end. And wait and see what Suraj Salyan will going to do here, the wicketkeeper batsman. New bowler. New bowler. Surendra has got a responsibility of restricting 12 runs in last over. ಕೊನೆ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 6 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ. First ball, 12 required, going to be a wide, little margin for her again. The bowler not getting that good start what he is looking for. Now 11 required from 6 ball. What a match is going on here. Absolutely, both the teams are battling hard for the victory. Swings and missed. Now they're going for the run. Oh my goodness, wicket keeper behind the stump misses that golden opportunity. The batter is going to bat onto that. The wicket keeper definitely, if he manages to hit the stumps, that will going to be a big fish in the net, isn't it? The Gautam Shetty is in trouble to reach his home. It's going to be a huge miss from the result of this match is concerned. Now 5 balls remaining and 10 runs required for the victory. It's going to be anybody's game. Again, I played it down to deep square leg region for a easy single. Surendra trying to keep this batter quiet. So far, he did a great job. Now 4 balls remaining and 9 runs required for the victory. Surendra from the river end. Pulls that one, Charan, lip correction, Suraj. Again, both the batters are dealing with the single. So far, good start by the bowler. 3 balls remaining and 8 runs required for the victory. Now Gautam, wait and see what he is going to do here. Needed one big shot badly for his team. Surendra Bas, Gautam going for the pull shot. Wide call by umpire. One more addition to total. You can't ball that line, isn't it? Even the batters are shuffled across the line of the delivery. Ball is just passing outside the line of leg stump. Umpire decision is going to be a final. So please note. Now 3 balls remaining. 7 runs required for the victory. The danger man, Gautam, little correction, yes, Gautam Shetty. Gautam Shetty is known to be the finisher, just like Mahendra Singh Dhoni is a big follower of Dhoni. And what we are talking about, he is a big fan of Dhoni and he played like a Dhoni. He's batted like a Dhoni. Oh, what a great hit, absolutely in the right time. He just got that one right from the middle of the bat. The scores are level. The scores are level and we can see the dugout of Sharada. Just like Mahendra Singh Dhoni is a big follower of and now the Gautam has got opportunity to finish the match in a style like a Dhoni. And here again Surendra balls. Now he finished the match with the gentle tap down to square leg region. He is absolutely a man behind the victory, changing the complexion of the game. Congratulations for the Sharada Kings. They played like a kings. And undoubtedly the man who played a match winning innings, Gautam Shetty, is declared as a man of the match for his the great innings under pressure. ಚಾಪರ್ಕ ಟೀಮದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಿಸ್ ಆತನಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ತೆಗೆದಿತ್ತಿನ ದಯಮಂತದ ಮುಲ್ಪ ಕಾಣ್ತದ ಅವನ್ ಮುಟ್ಟಾಲೆ. Congratulations Sharada Kings. Extra player. Congratulations, very show the match and finishing touch ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಯಾರು ಎಡ್ಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಎರಡು ಟೀಮ್ ದಾಖಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ವಿನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ದಾಖಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾರದಾ ದಾಖಲು ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಂತದ
ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆತೀರಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೀಮ್ ಇದರ್ ಕಲರ್ ಕ ಬಕ ಅಭಿನಯ ಟೀಮ್ ಬಂಗಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಕಲಶ್ರೀ ಭದ್ರಾ ನೆತ್ತ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಬರಬಹುದು. రెండు ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಇಡಬಾರದು. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಂತರ ಡೈಮಂಡ್ ಗಮನದಲ್ಲಿರೋದು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. So before this match we're going to come and sing in voice as well. Once again I would like to invite one more commentator as well as artist Dheeraj Amin to take over the microphone in our state language, sweet language, Kannada. Thank you. Dheeraj Sanil will be the next commentator for the match number 3 of day number 1. Team Bangar Puttur takes on team Kalasagar Kalasri Bedra. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಬಂಗೂರವರ. ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ ಓಲದಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ ದಿನದ ಮೂಡ ಬದ್ದಾಟ ಕಲಾಶ್ರೀ ಭದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಬಂಗಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಭದ್ರ ಹಾತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಟೀಮ್ ಬಂಗಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಟುಗಾರಿಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನಿಮ್ಮದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಿನದ ನಾಯಕರ ಭದ್ರಾಟ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಭದ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿಂಗಾರ ಟೀಮ್ ಭದ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಗ್ಗಾಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರವುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಕೇವಲ ಅತಿಥಿ ಗಂಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಜಗ್ಗಾಟಲ್ಲಿ ಕೂರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನದ ಮೂಡ ಬದ್ದಾಟ ಕಲಾಶ್ರೀ ಭದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಬಂಗಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಭದ್ರ ಹಾತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಟುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಭದ್ರ ಪದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ್ ಬುಡ್ರಿಯಾ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಪರವಾಗಿ ದಯಾನಂದ ಬುಡ್ರಿಯಾ
ಕಳಶ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋ ಶೇಖರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಶೇಖರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಪದರ ಬುದ್ಧಿವರ್ಗ ಕಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮೊದಲ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಗುರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ ಆರಂಭಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸಚಿನ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೇಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ಗಾರಿಕೆ ದಯಾನಂದ ಬುಡ್ರಿಯ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಏಳನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಆರೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಏಳನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬುಡ್ರಿಯು ಸಚಿನ್ ಬಾರಿ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಪೈರ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾತ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 7 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 7. ಬಾತ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 7ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬರುತ್ತೀವಿ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಚಿನ್ ದಾಡು ಮುಖ್ಯನ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಾಕುವ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ 7ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಾಕುವ ಮೊದಲ ಓವರ್ 7 ಸಲ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 12 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 13, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ದಯಾನಂದ ಬುಡ್ರಿ ಮುಖ್ಯನ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 3 ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬುಡ್ರಿ ಟು ಸಚಿನ್ ಬಾರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 7 ಸಲ ಮುಕ್ತಾಯ ತಡಬತ್ತ 14 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕಚ್ಚಿನ 3 ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಂಶಾಂಗದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. 2ನೇ ಓಟ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ 7ರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 3 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 16 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 16, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳು ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 17 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಶೇಖರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಭದ್ರಾ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬುಡ್ರಿಯ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಎಸೆತ ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೆಸಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಬುಡ್ರಿಯ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ದಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ತಡಬತ್ತ 17 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಈ 17, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ರಮೇಶ್ ಪತ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಡಬತ್ತ 19 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 19, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದಾಗಿ ತಗುಲದ ತಡಬತ್ತ 19 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 90, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಗೆಣದ ಓವರ್
ಎಸ್ ಗಾರಿಕೆ ಬಂದ ದೀಪಕ್ ಪೈ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಷರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 20 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶೇಖರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಪತ್ರನ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಪೈ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ತಡಬತ್ತ 21 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ದೀಪಕ್ ಟು ಸಚಿನ್ ಬಾರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಡುವಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 27 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪಕ್ ಪೈ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಿಟರ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತೋಮ ರೀತಿಯ ಗೆಸೆತ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತೋಮ ರೀತಿಯ ಗೆಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ದೀಪಕ್ ಪೈ ಗೆಸೆದ್ರು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು 7ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹೂಜ ನಷ್ಟ ತಲುಪತ್ತ 23 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 23, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅನಿಲ್ ಶೇಖರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಶೇಖರ್ ಬದಲಿ ಸಚಿನ್ ಪಾದ್ಯನ ಬುಧವಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪಕ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಓತ ಬರೆದು ಹೊಡೆತ ನೇರ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರ್ಜರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಟಿನ ತಲುಪತ್ತ 27 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 27, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 2 ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 29 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದೀಪಕ್ ಪೈ ಇವಾಗ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಡಬತ್ತ 29 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓಟ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಚ್ಚಮರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಫಲ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ 7 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 31 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಒಂಚಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓಟ ರಿಸ್ಕಿ ಓಟ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 7ರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ ತಂಡ ತಡೆದ 33 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತರಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತದೆ. ಮತ್ತೆ ಗಾರಿಕೆ ದೀಪಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಪಾದ್ಯ ಬುಧವಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ದಾಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 12 ಎಸೆಗಳ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 37 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 37, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ತಡಬತ್ತ 37 7ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 37 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ
ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ ರವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಪಜಾಡ ಬುದ್ಧವಾರಿಕೆ ಕಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕಥೆಯ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರವಿ ಟು ಅನಿಲ್ ಈ ಬಾರಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀಟಿನ ತಡಬತ್ತ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೊಂದಿಗೆ 38 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತು 5 ಎಸೆಗಳು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆರೆಸಿದ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಚಿನ್ ದಂಡುಮುಖಿಯನ್ನು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀಟಿನ ತಡಬತ್ತ 44 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ದಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 44. ಮತ್ತೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ದಾಡು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀಡಿ ತಡಬತ್ತ 50 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 50 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ದಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಚಿನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಭರ್ಜರಿ 2 ಸಿಕ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೈಪೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ರವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೋ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 5 ಓಟದ 5 ಓಟ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡರ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದು 4 ಅಂತಾರೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಲಾಭಾಂಶ ನಾಟಕರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸೈಸ್ಗಳು ಬಂದ ಕೂಡ ಬಿಡುವಾಗ್ತಾ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಈಗ ತಡವತ್ತ 50 ಗೇಲಾಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆಯ ಆಗಾವತರ ಕಂಡದ ತಂಡ ನಂತರ ಚೇತರಿಕೆಯ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 57 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಟ್ ಚಾಲ್ತನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಸಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಚಿನ್ ದಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ಮುಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪತ್ತ 63 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 63, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೊಡೆದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ 2ನೇ ಓಟ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 65 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಂಡ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬತ ರವಿ ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ 14 ಎಸೆತ 53 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅರ್ಧ ಶತಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಸಚಿನ್ ದಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 14 ಎಸೆತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 53 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊತ್ತ 71 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7 ತಂಡ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 72 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 72 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 18 balls 72 run required.
ಶ್ರೀಭದ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ತಡ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 71 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಟೀಮ್ ಕಲ ಶ್ರೀಭದ್ರ ಗೆದ್ದೊಳಿ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಬಂಗಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ 77ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 12ನೇ ಸೆಟ್ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 77 ರನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls 72 run required. ಾಗಿ 17 ಸೆತ 71 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ 6 ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಹಣದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 6 ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಲುಪುತ್ತಾ 7 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಟುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ನಿಹಾಲ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 7 ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ನಿಹಾಲ್ ಚು ಸಂತೋಷ್ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಶೋಡಾಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಪೂರೈಕೆ ತಡಬದ್ದ 8 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಜೊತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಹಾಲ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 3 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬದ್ದ 8 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಲೆವರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ತಾಂಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಭದ್ರ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 4 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡಬತ್ತ 8 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಹಾಲ್
ದೀಪಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಂದು ಬೆರೋಸಿದ ಹೊಡೆತ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಮೊದಲ ಜೀವದಾನವನ್ನು ದೀಪಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೋಧನ ಬದಲಿಗೆ 2 ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಳಮತ್ತ ಹತ್ತೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಜೊತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಹಾಲ್ ತಬಕತ್ರ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆರಸು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹೊಡೆದಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದಂತ ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬದಲಿಗೆ 7 ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ತಳಮತ್ತ 100 ಔಟ್ ಓವರ್ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 12 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಳಮತ್ತ 12ಕ್ಕೆ 0. ಬೋಧಸ್ಗರಿಪದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಿಹಾಲ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರ್ತಿಯ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 12 ಔಟ್ ಓವರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಇವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರ್ತಿಯ ಸೆತ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಮತ್ತ 13 ಔಟ್ ಓವರ್ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಟು ದೀಪಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತಿಯ ಹೊಡೆತ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಡೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಮತ್ತ 14 ಔಟ್ ಓವರ್ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆರೋಸಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ 6 ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 77ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅದ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಮತ್ತ 15 ಔಟ್ ಓವರ್ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶೇತ್ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭದ್ರ ಬಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಜೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಟು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಳಮತ್ತ 15 ಔಟ್ ಓವರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 50 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಇನ್ನಿಸಲು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ರವಿ ಎದುರಿಸ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತಿಯ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಮತ್ತ 16 ಔಟ್ ಓವರ್ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಗೆಣಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 5ರ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ಟು ದೀಪಕ್ ಪೈ. ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಪಡದ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ 5 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಮತ್ತ 17 ಔಟ್ ಓವರ್ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 72 ಔಟದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತಿ ಎಸೆತ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕಂಡದ ಚೆಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಫಲದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಹಂತದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಮತ್ತ 17 ಔಟ್ ಓವರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ
ಸತೀಶ್ ಜೋಗಿ ಡ್ರಾಶ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ರವಿ ಪದಳ ಬುದ್ಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸುಚ್ಚೋಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 18 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 54 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls 54 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಎಸೆತ ಓಶಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 5 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 54 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ದಾಟುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ತಂಡ ಇವಾಗ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮ 5 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 54 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರವಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ 7 ಮುಕ್ತವರ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಜೋಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವರ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೇಳನ ಹುದ್ದ ನಷ್ಟ ತಡಬತ್ತ 18 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 54 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 balls 54 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಕೆಲಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 19 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 7 ಎಸೆತ 53 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ದಾಟುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ 71 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇರಾದೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 7 ಎಸೆತ 54 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಆಕ್ಷನ್ ಕವರ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತ ಹೊಡೆತ, ಒಂಟೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 57 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 balls 52 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 4 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಾತ್ ಬೀಸು ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿನದ ಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ದಿನದ ಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಭದ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಬೆದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಿಂಗಾರ್ ಟೀಮ್ ಬೆದ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಂಡ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಯ ಕೂರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಚಾಪರ್ಕ ಕಲಾವಿದರು, ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ ಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಬೆದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಿಂಗಾರ್ ಟೀಮ್ ಬೆದ್ರ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಿಸರದ ಜನಪ್ರಿಯ
ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಣಗಾರರು ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು. Thank you, Mr. Diraja, for your wonderful commentary in our state language, sweet language, Kannada. So I request the next match extra players, please to be reported here to tell the player's name. ಅಭಿನಯ ಕೂಡ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಭಿನಯ ಕೂಡ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. Ball facer and Sandeep is the bowler. The first ball of the match is now coming up. पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद कीर्तन गेंदबाज है. इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके, कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद चूके और रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला. द स्कोर स्टेज एट नन फॉर नन इन द फर्स्ट ओवर. कीर्तन फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पंचेश जो कि सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद पुल किया इस वक्त गेंद को डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. What a fantastic struck came to the bat of Apache. शॉर्ट गेंद थी और इस शॉर्ट गेंद को कबूल न करते हुए, गेंद की लाइन को पहचानते हुए, उछाल को पहचानते हुए गेंद को पुल कर दिया ऑफ द बैकफुट डीप मिड विकेट से बाहर छक्के के लिए. तो छक्का इस वक्त लग चुका है और इस छक्के के साथ रनों का सिलसिला पर शुरू हो चुका है.
पिंगारा टीम बेद्रा का और गेंदबाज again is but just got his inside edge on that at the last moment, just wanted to heave the ball on the onside area, not connected that one properly और गेंद को फॉरवर्ड शॉट लेग पर विकेट कीपर ने जाकर फील्ड कर लिया, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस, 6 ऑन द बोर्ड फॉर पिंगारा टीम बेद्रा और गेंदबाज कीर्तन गेंद ऑन साइड पर उछालना चाह पटकी हुई गेंद थी, अंतिम क्षण में गेंद को बल्ले पर लेने में असफल, गेंद उनके पैरों पर टकराकर वहीं गिर गए और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। द स्कूबो स्टेज एट 6 without loss in the over number first in progress. This is going to be a really testing time for the batsmen at this situation. Just watching the conditions of today's morning और गेंदबाज इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम आउट इज बैट, ड्रिवन दैट वन परफेक्टली टर्न टू लॉन्ग ऑफ फॉर अ सिंगल और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका, कुल मिलाकर 7 रनों पर 7 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। सपना इस वक्त करने के लिए तैयार, प्रदीप सपना करते हुए कीर्तन की गेंदों पर, कीर्तन ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को आउट इस वक्त खेलना चाहता, गेंद कुछ हद तक धीमी गेंद थी और गेंद के लाइन पर नहीं आ पाया, बीट हो गई, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। 7 रन पहले ओवर के समाप्ति के बाद प्रथम ओवर मुक्ताಯದ ನಂತರ 7 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಪಿಂಗಾರ ಟೀಮ್ ಭದ್ರಾ ತಂಡದವರು। ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ 4ನೇ ಪಂದ್ಯವು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಬೆದ್ರ ಹಾಗೂ ಪಿಂಗಾರ ಟೀಮ್ ಭದ್ರಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ। ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಿಂಗಾರ ಟೀಮ್ ಭದ್ರಾ ತಂಡದವರು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 7 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ। द्वितीय ओवर, सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स और दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज इस वक्त संदीप गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज पांचेश, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार संदीप, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद टॉप है, जिस वक्त मौका हो सकता है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाया, चंद टिप्पों के बाद जब तक वो दूसरे प्रयत्न गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास इस बीच मौका था 2 रन प्राप्त करने का। couple of runs added to the total और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 9 रनों पर 9 on the board at the start of the second over, 3 overs per side to be played and this is the match number 4 in the 4th in progress. In fact, for top edge that would be a chance but won't get it, wicket keeper won't get that one and they come back for the second. This could be trouble at the non-striker end but at the last moment the batsman made the ground very quickly and a couple of runs added to the total. So no ball called by umpire and couple of runs added to the total, in fact 3 runs added to the total. So 12 on the board, just a second over in progress और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए संदीप कटील गेंदबाजी लेकर तैयार, पंचेश के इस वक्त सामना करते हुए संदीप कटील की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, फील्डर थोड़े पीछे तैनात और इस बीच थोड़ी सी मिसफील्ड के बाद जब तक दोबारा गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। वंस अगेन couple of runs added to the total, 14 on the board yet to lose a wicket in the over number 2nd in progress और गेंदबाज संदीप इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पंचेश के लिए एक बार फिर से तैयार, पटकी हुई गेंद टॉप एज, दिस टाइम आई थिंक दिस कुड बी अ चांस फॉर द डीप मिड विकेट फील्डर एंड ही टुक द कैच सक्सेसफुली। जीतेश शुलिया इज नाउ टुक द कैच फैंटास्टिकली एट डीप मिड विकेट और ऐसा कहना पड़ेगा अपने बाईं ओर दौड़ते हुए कम से कम 8 से 10 कदम इस कैच को बेहतरीन जजमेंट के साथ लपका और ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 1 more wicket fallen, in fact the first wicket fallen, the score is now 14 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. So number 3 batsman wearing a number 03 jersey is now comes out to the middle is Tanush और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार संदीप कटील की गेंदों का। संदीप गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में विकेट कीपर कुछ हद तक जमावट इस वक्त करने के बाद गेंदबाज संदीप अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार तनुष के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये
गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, बेहतर गेंद इस वक्त, गेंद उनके पैरों पर टकराई और चौथे मैन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक रन का इजाफा हो चुका। जस्ट अ सिंगल रन एडेड टू द टोटल, 15 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। स्लोवर प्रोग्रेसिंग नाउ फॉर पिंगारा चिम्पेत्रा और गेंदबाज एक बार फिर से संदीप गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त तैयार। इस वक्त प्रदीप माफ कीजिए, इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद, बेहतर गेंद इस वक्त, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा चूंकि और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। प्रदीप सामना करते हुए अभिनय ಕೂರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Bolden just gone for a big one after shuffling across the line. The ball stuck to his leg stump. Bills are disturbed, and that is the wicket number second now. So second wicket gone, and now they are 15 for 2. ಅಭಿನಯ ಕೂರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಭಿನಯ ಕೂರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು as well as team ಚಾಪರ್ಕ please to be reported here for the toss procedure in front of the stage. So this time he just shuffling across the line, exposing the stumps, wanted to loft that one on the onside area, not succeeded. And the ball just passed lower off his bat and stuck to his leg stump. Bills are disturbed. The second wicket gone, Pradeep departs. And now they are 15 for the loss of 2 wicket. Last over, so last over starts in the innings. Last over, first ball outside the off stump, wide declared by umpire. ಚಾಪರ್ ಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅಭಿನಯ ಕೂರ್ದಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಪರ್ ಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ इस बार just gone for a mighty heave, not succeeded and collected by wicketkeeper behind the stumps. बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाज नम्मा कलाविदर बिद्रा के और दयेश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार टॉप एज, लेकिन फील्डर थोड़ी सी पीछे था, गली पर थोड़ा सा मिस जजमेंट। नो बॉल का इशारा एक बार फिर से अंपायर द्वारा. One more no ball in this over. Couple of runs added to the total, and with that couple run, the scoreboard moving up to 18 for the loss of 2 wickets in the over number second in progress. Free hit delivery for the batsman. देखते हैं इस free hit गेंद का बल्लेबाज सुनील किस तरह से फायदा यहाँ पर उठा पाते हैं. दयेश और इस बीच फील्डिंग में जमावट विकेट कीपर करते हुए अपने रनअप को रोक लिया था अंतिम क्षण में गेंदबाज दयेश ने, और अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. सामना करते हुए इस वक्त सुनील दाहिने हाथ ओवर द विकेट. फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता विकेट कीपर, चूंकि वाइड का इशारा अंपायर का. 1+1 2 runs now added to the total. 20 for the loss of 2 wickets. 20 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. So free hit now continuing. This time lofted that one, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और एकमात्र रन बल्लेबाज को इस बीच में लेकर एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 21 रनों पर. 21 for the loss of 3 wicket in the over number 3 and the last in progress in the innings. और इस बीच गेंदबाज दयेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद उछालना चाहता, गेंद लगभग उनके पैरों पर टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन मिला इस बीच और कोई बैकअप वहां पर नहीं, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट. जैसे ही गेंद इस वक्त विकेट के पीछे गई, कोई बैकअप नहीं था वहां पर और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. couple of runs added to the total. 23 on the board for losing 2 wicket. Now just 3 balls left in the overall calculation in the innings of गेंदबाज दयेश पुत्तूर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सुनील के लिए. ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा. 1 more wide added to the total. This is turning out to be a good over so far in Namma Kalavider's innings. 24 on the board for losing 2 wickets. Still 3 balls left. Long over progressing here so far from दयेश पुत्तूर और अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा. 25. So in the next match, team Charpak won the toss against
ಅಭಿನಯ ಕೂರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು and with the what the decision they will take. Again he bowled two for a solid extreme wide. 26. 5 wides and 2 no balls bowled by the bowler Dayesh Puttur in this over. So this is going to prolong over. Chopper after one toss they elected to bat first. This time he bowled a right delivery and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 26 for the loss of 2 wicket. Still a couple of balls left. That means 11 balls already bowled in this over so far. And they are exceed the time limit. That means they are the one fielder they have to bowl inside the 20 yard circle. उनका निगत समय समाप्त हो चुका तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा और दयेश पुत्तूर इस वक्त गेंदबाजी करेंगे सुनील के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद उछाला इस वक्त गेंद हमें में एक्स्ट्रा कवर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए ये क्या छूट चुका है, ये क्या छूट चुका है। शरण वहां पर फील्डर थे जिन्होंने इस कैच को छोड़ा। बल्लेबाज तीसरा रन यहां पर होल्ड करने में सफल हो चुके हैं। So what a fantastic running between the wicket. 3 runs now added to the total and with that 3 runs complete the over. Yes. 1 ball left in their innings. Umpire 1 ball left in their innings. So over completed declared by umpire. Now it's going to be a real testing time for the scorer now. Right. So it's all over in their innings. The 3 stipulated overs completed. 29 the score scored by Pingara team Bedra. It batted first against Namma Kalavidar Bedra and now the target is exactly 34. Namma Kalavidar Bedra set by Pingara teams Bedra. 30 runs they have to score in the stipulated 3 overs. 30 ರನ್ನುಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಂಗಾರ ಟೀಮ್ ಬೆದ್ರಾ ತಂಡದವರು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ್ ಬೆದ್ರಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ್ ಬೆದ್ರಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು 30 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬುದನ್ನು 33 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Exactly 10 runs per over they have to score for victory. 30 in the stipulated 18 deliveries with the help of 10 wicket they have to score for victory and Muparan the
So thank you very much and welcome back for the chasing here, and Pingara team Bedra, they set a target of 30 to win the match for the team Namma Kalavider Bedra, and coming back to the highlight of the innings, 13 runs, which is the highest score by Panchesh, scored 13 valuable runs, but a wonderful bowling performance by the bowlers of Namma Kalavider Bedra, especially the man who picked up 2 wickets, Sandeep Katil picked up 2 wickets here, and now the chasing started. Here is the first ball. Right arm round the wicket, starts with the warm-up delivery of the morning, which is gone far outside the line of leg stump, so that 1 + 1, 2 more runs, which is added to total in the form of extra. That means the good start here for Namma Kalavider. They got their first run. So 2 runs on the board. Sandeep Katil and Jitesh are the 2 opening batters are in the middle. Jitesh will go into face his first delivery again, going down the leg side. It is not a good start here from the bowler, isn't it? Again the ball is down the leg side. Umpire have to confirm, yes it is, no contact with anything from the batter, so that 1 + 1, again 2 extras added to total, and 4 runs already on the board without a single delivery. They got 4 valuable runs, and the bowler Panchesh, who scored 13 valuable runs from the bat, is now trying to get a good start, but not a good start here from the Netravati River end. Right arm round the wicket. Balls this time just taps the ball. Intelligent cricket, just taps the ball down to short mid-wicket region for a single. With that single, scoreboard now moves on to 5 on the board. Sandeep Katil has got a single, his first run, and now Jitesh will go into face left and right combination, and for the team Namma Kalavider Bedra, and the fielder at deep long on mid wicket and deep square leg. This time he wanted to go for the reverse hit, wanted to go for a run as well. Wicket keeper behind the stump again, hits a stump, and opportunity of run out in the non-strikers, and it is gone. Jitesh back in the pavilion. I think a slight bit of comedy of error in the ground, isn't it? The wicketkeeper behind the stump, the couple of times he tried to make that stump out. Once he managed to hit the stump, and batters thought it might be a chance of extra run. They wanted to go for that single, pays the penalty. Jitesh back in the pavilion. The first wicket back in the pavilion of Namma Kalavider Bedra. They lost their first wicket in the name of Jitesh Kumar. And Panchesh is the bowler who managed to complete the formalities of run out. And you are watching the match number 4 of the day number 1 of this prestigious Tulu Rangabhoomi Premier League 2025 season 1 in progress. All them cleaned him up. What a delivery. Absolutely, that was a jaffa from the bowler. Panchesh produced the unplayable Yorker line delivery. And the new batter absolutely has got no clue whatsoever. Not a new batter, Sandeep Katil. In fact, the batter is back in the pavilion. He's shuffled across the line of the delivery, almost showing his stumps, and pays the penalty for that. This has been outstanding stuff here from Panchesh. When he knows that the team Pingara, they're not depending a big total. They're depending on their 29-30 to win the match for the opposition. So they have to get some good start from the ball, and a long way to go for the team Namma Kalavider Bedra. The new batter in. This time they're going for the big single. They wanted to go for the 6th single, and a direct hit. Umpire referred for the 3rd umpire, but I think the batter is in trouble. The batter definitely is in trouble. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ನಟ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಉಮೇಶ್
ಮಿಜಾರ್ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. So out is a call. It's always we can see that the body language of the batter is definitely a short of the crease, and wicket number 3 is back in the pavilion, and team Namma Kalavidar Bedra are looking in deep trouble, and the owner of Namma Kalavidar Bedra, Umesh Mijar, is just watching the performance of their boys. He is not really happy owner to seeing that the batters are march pasting. They have to get some good partnership here. 30 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ರನ್ನಿಗೆ 3 ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ್ ಬೆದ್ರಾ. Panchesh again, the balls, nice looking drive. Oh, lovely effort, excellent effort. And of course, Tulu Rangabhumi Kalavidar, they are not only good in the stage, but they are also good in the field as well. And absolutely fantastic effort there from the field at short cover point region, diving to his right and stopping some runs for his team. That will going to lift the entire morality of the team, the kind of commitment from the fielder. 6 for 3. Right arm round the wicket, wanted to go for a big shot. Dayesh Putturu, the batter, just wanted to go across the line of the delivery. One more, first over completed. The good over, 3 wickets in that over. Panchesh picked up a 2 and 1 run out. 2 run out, 1 wicket, and that means 1 wicket for him. And 2 overs remaining. They have to get 24 runs to win this match at the required rate of exactly 12 runs per over. ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆತಂದು 30 ರನ್ನುದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಬೆರಿಪತ್ತು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ ಆಜಿ ರನ್ಗ ಮೂಜಿ ವಿಕೆಟ್ನ ಕಲೆಯೊಂದು ಒರಿದು ನಂಚಿನ 16 ಬಾಲ್ಡ್ 24 ರನ್ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ ದಕ್ಲೆಗೆ ತುಕ ವಾರ ಏತಿಡು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂಜಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು. ಸೊ ದ ಬೌಲರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. Sunil brought into attack from the river end. This time wanted to go for the pull shot. Wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. The ball is running down so fine leg region. They wanted to come back for the second. He got a bat onto that, so that a couple of runs here for the batter. And with that a couple of runs, Yogesh has got his first run as well. The scoreboard numbers on to 8 on the board. Dayesh is on cycling correction. Sunil. Oh, coming down the track. No ball called by umpire. It's a beamer. What a shot. Absolutely magnificent stroke. Unbelievable stroke, isn't it? Coming down the track. Even the ball is almost about his head level. But he's just standing on his toes and played beautiful, lofted extra cover drive for 4 runs. That will going to release the pressure from the batter. 17 required, free hit delivery for the batter. And wait and see how well the batter will go to take the advantage of that free hit delivery. Dayesh is the man will go into face Sunil. So he'll have to survive from this free hit delivery. Round the wicket, shuffled across the line of delivery. Excellent one there from Sunil. You know exactly what the batter will go to do here. He wanted to go for the big shot on the onside region, shuffled across the line. Just following the batter, bowling that almost outside the line of off stump, but beaten by the line and the length of the ball. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. 13 on the board, 17 runs required for the victory in remaining 10 deliveries. Shot and played it nicely into the fine leg region. Fielder behind the ball. Ball will not going to cross the boundary line. Just inside the boundary line, the man is to stop the ball, but ample time for the batter to complete the 2 valuable runs. And absolutely, Dayesh is playing a very important innings here for his team. 15 on the board, another 15 runs required, isn't it? Half of the job is completed, another half of the job is need to be completed. 9 balls remaining, 15 runs required for the victory. So half of the job which is complete means 9 balls completed, 15 scored, another 9 balls remaining, again another 15 runs required. That means match is evenly poised.
Daesh coming down the track using his feet, played it nicely down to mid-wicket. They wanted to come back for the second. In comes a throw from the deep. Will it go to a chance here for the run out? I think the batter is safe. The batter is safe. Well, it's a good running with the wicket. Daesh at last managed to complete the 2 valuable runs here. With that couple of runs, Scober moves on to 17 for 3. The match is absolutely inching towards a nail-biting finish. It's going to be anybody's game. 13 required from 8 balls. Enma balled 13 run depperandu. Equal battle. Raddu team the nadutla. Tuka wa team pressure and handle manpun bande. Encha Nicholas stage the pressure handle manpora. Anchene the cricket field war it the pressure handle manpun tuka. Bowler or it is a batter. Wait and see. Sunil. Again, short pitch delivery. Couldn't manage to take the advantage of that one. Daesh, only a single. 12 required from 7 balls. It's going to be anybody's game. The batter is after a long time back into strike. Yogesh Sanor will going to face Sunil. Here comes next delivery. Wanted to go for the pull shot, shuffled across the line up the delivery, but ball is just passing over the stumps. Good over there from Sunil. Now last over remaining, 12 runs required for the victory for the team Namma Kalavidir Bedra. Ball sir. Sir, ball. Follow. So hot sunny morning, time is exactly 11 past 50. Everybody knows that the month of March, very hot and absolutely humidity. More than 34-35 degrees Celsius temperatures recorded. It's not an easy condition for the players. But overall we can see that Kalavidir, the talents of Tuluranga Bomi, they absolutely know how to tackle with the condition of the weather as well as the condition of this cricket match. It's going to be anybody's game. 12 runs required from the last over. The bowler brought into attack to bowl the last over. Anush brought into attack. Tanush. The first ball. Lovely delivery indeed. Well shot. Very good short pitch delivery. It's not an easy short pitch one for any batter to tackle with. The batter Daesh managed to get the single down to short mid-wicket region. Now 11 required from 5. Demadi electrician olpettunalla namma commentary box ade barodu andike nondilla. 11 required. 5 remaining, full set one. Chance here for the fielder to take. Oh, it drops the catch. My goodness. It's absolutely sloppy from the fielder at deep square leg. Catches win the matches. What is a good slogan of the cricket? They lost the catch, but they doesn't want to lose the match. 10 required from 4. What a match. Both the batters are really trying their level best to get that 10. Even bowler is also trying his level best. Tanush, so far so good. Yorker landed very low, full toss, played it nicely down to deep square leg region. They wanted to come back for the second. In comes the throw from the deep into the strikers, and but not having enough power in that throw, so that both the batters completed 2 valuable runs. With that couple of runs, the scoreboard moves on to 22 for the loss of 3 wickets. 7 required, 8 required. Correction from 3 balls. Time which is exceeds by the fielding team. Enmaran Deperandu. ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಒಂದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ಉಲಾಯ್ 5 ಫೀಲ್ಡರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಿದೈ 4 ಫೀಲ್ಡರ್ ಉಪ್ಪೋಡು 30 yard ringed 5 fielder ringed ಪಿದೈ 4 ಫೀಲ್ಡರ್ ಉಪ್ಪೋಡು as for the rules and regulation of this cricket is concerned. Now 3 ball 8 runs required for the victory. This time played it very nicely in the mid-wicket, but lack of placement, straight to the answer mid-wicket, only a single, not more than a single. The bowler will not going to bother about the single. Now do or die situation. Madu illave madi. Do or die situation here for the batters, because 7 to get from 2 balls.
రెడ్ బాల్ 7 రన్ దెప్పరెండు అండ్ బ్యాటింగ్ మన్పునంచిన ಜನತ ಪುದರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಎಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪುರ ಮಂತೂಕ 7 ರನ್ ದೆಪ್ಪರೆಂಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಾಕಿಂಡು. So wait and see how well the batter will going to break the shackles here. Desperately required one big shot here. Oh my goodness, he missed it completely. Wicketkeeper also missed it. Chance of run out and he's trying for the run out. Appeal for run out. Umpire raising his finger. The bails are off. Very lucky, we can see that only the single bails is off. And that is good enough to get the result here. Now last ball remaining. 7 runs required for the victory for Namma Kalavidar Bedra. ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆತ್ತದ ಕಲೆಗೆ 7 ರನ್ ದೆಪ್ಪರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಬಾಕಿಂಡು ಒಂಜಿ 6 ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲೆಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೇರ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಏರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೀರೋ ಆಪೆರಂತುಕ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಪಾರ್ದಿನಂಚಿನ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶರಣ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಾ ರೇಟೆಡ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿರಂತೂಕ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಟ್ ಶರಣ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಬಿಫೋರ್ ಡೈ 6 will going to tie the match. This time good enough from the captain. No run, they have not scored any run at all in the occasion. That's it, the victory of 6 run. Pingara team bedradakle red team la bedradakle ranchad bejar one pareji onji team bedrada win atundu. So Pingara team Bedra won the match comprehensively by 6 runs, defeated
धन्यवाद सतीश. So the match number 5 is now going to start between Abhinaya Kurdi Kalavidar versus Team Chaparka. And Team Chaparka are now batting first. The first ball of the innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. रोहित गेंदबाजी शुरू करते हुए और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद ऑफ द बैक फुट गेंद को कट किया इस वक्त. नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. वन विदाउट लॉस. द ओपनर्स फॉर Chaparka is Prakash Shetty और इस बार गेंद को उछालना चाहता. नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली. इन फैक्ट इट्स ऑफ द लेग declared by umpire, leg by, and with that leg by on the scoreboard moving up to 2 on the board, yet to lose any wicket in the over number first in progress. और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद. इस बार गेंद को खेलना चाहा चूंकि ऑप्शन से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और इस बीच प्रकाश शेट्टी स्ट्रोक को खेलने में चूके. रोहित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद just gone for a mighty heave, not succeeded. Again a much straighter line from the bowler. और उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. बेहतर गेंदबाजी गेंदबाज रोहित शेट्टी की और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. रोहित शेट्टी दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद फिल टॉस lofted that one this time. This could be a chance for the long off fielder. No, he won't get that one, and it's crossed over the fence for a maximum. This is an outstanding strike. फुल टॉस गेंद थी. गेंद को इस वक्त उछाला और ऐसा कहना पड़ेगा जीतोड़ कोशिश लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने जरूर की लेकिन गेंद को लपकने में असफल और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है. 8 रनों के लिए 8 ऑन द बोर्ड. 6 रनों के लिए 8 ऑन द बोर्ड और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है. 6 रनों के लिए अगली गेंद. ये गेंद बॉर्डन जस्ट कॉल फॉर अ बिग वन एंड द बॉल स्टक टू हिज मिडल ऑफ स्टंप. गुड कमबैक मेड बाय द बॉलर आफ्टर कंसीडिंग अ 6. In the very next delivery, he come back terrifically, just got the lead of the batsman. और विकेट यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं. आउट होने वाले बल्लेबाज प्रकाश शेट्टी आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए और पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका. Now it's 8 for 1 after the completion of first over. तो इस वक्त जहाँ तक सवाल है पहले ओवर की समाप्ति के बाद चापरका ने इस वक्त बनाया है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और जहां तक सवाल है इस मैच का तो अभिनया कुर्दी कलाविदर और टीम चापरका के बीच इस वक्त मैच प्रगति पर. This is the match number 5 of this prestigious cricket tournament. CPL season 5 2025 is now progressing here. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो गेंदबाज गणेश कुलाल गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए. ऑस्कर सामना करने के लिए तैयार. ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. पहली गेंद बाएं हाथ राउंड द विकेट, माफ कीजिए. इस बार बेहतर गेंद थी. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन. जस्ट मिसिंग आउट द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट और गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में. बाएं हाथ के गेंदबाज गणेश कुलाल गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके. बाएं हाथ राउंड द विकेट. फुल टॉस टॉप एज और जहां तक सवाल है गेंद नो मैन लैंड्स पर इस वक्त टिप्पा खाते हुए. ऐसा कहना पड़ेगा not quite get that one right from the mid of the bat. No ball अब डिक्लेयर करते हुए अंपायर. Now the umpire declared it no ball. So 1 + 1 2 runs now added to the total. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 10 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. गणेश कुलाल एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट. Again, just gone for a big one this time, not succeeded. Better one from the bowler. The ball went into the hands of the wicket keeper and there is no possibility of any run. तो फ्री हिट गेंद का फायदा उठाने में असफल बल्लेबाज संदीप उपला और
इस बीच गणेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, गेंद पहुंची, एक रन मिलेगा, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। गुड पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम अभिनय कुर्दी कलाविदर, और इस बीच गणेश कुलाल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ऑस्कर सामना करते हुए इस बार ऑन साइड पर गेंद को बड़ा खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, लॉन्ग चेस फॉर द फील्डर, और गेंद को जब तक वो सीमा रेखा के अंदर फील्ड करे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बल्लेबाज के पास मौका था। इस बीच गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट। सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोकने में असफल रहे फील्डर। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, 1 रन एडेड टू द टोटल, 16 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। ऑस्कर सामना करते हुए गणेश कुलाल की गेंदों का निस्संदेह चंद चौके और छक्कों की सख्त जरूरत है यहाँ पर चापरका के बल्लेबाज को अपनी टीम के रन रेट को एक्सेलरेशन देने के लिए। गेंद उछाला इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इनफैक्ट सिर्फ एक रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, और अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, और गणेश कुलाल इस ओवर में अंतिम बार बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद रिवर्स शॉट। गेंद को खेलना चाहा चूंकि डॉट बॉल टू एंड द ओवर, 2 ओवर्स कंप्लीटेड, 17 ऑन द बोर्ड। ओवर की समाप्ति, 2 overs completed, 17 on the board, 1 wicket lost, and now just a last over remaining in team ಚಾಪರ್ಕಾಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 17 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ ಚಾಪರ್ಕಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ और अंतिम ओवर का खेल इस वक्त शुरू होता हुआ, और देखते हैं इस अंतिम ओवर में टीम चापरका के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं. 17 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. The bowler Sandesh is now brought into the attack, और पहली गेंद लेकर वो तैयार. दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए 17 for 1, 2 overs completed. Full toss, lofted and taken comfortably inside the fence. उछाला था जरूर फुल टॉस गेंद पर, लेकिन प्लेसमेंट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग. डीप मिड विकेट सीमा रेखा के पास जो फील्डर खड़े हुए थे, एक बेहतर जजमेंट के साथ उन्होंने इस कैच को लपका, और इसी के साथ यहां पर यह विकेट गिर चुका. विकेट नंबर 2 इस वक्त गिर चुका 17 रनों के ऊपर. 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. टीम चापरका नाउ लुकिंग इन ट्रबल अ लिटिल बिट, एंड नाउ स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 5 balls रिमेनिंग इन द इनिंग. सिर्फ 5 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में, और इंतजार है इस वक्त नंबर 4 बल्लेबाज का. नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. सतीश कजिकार द न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और वो इस वक्त सामना करते हुए गेंदबाज की ओर की अगली गेंद का. यह गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और आसानी के साथ 2 रन यहां पर पूर्ण करते हुए. couple of runs added to the total. 19 on the board for losing 2 wicket in the over number 3 in progress. This is the final over in the innings is now progressing here, और गेंदबाज इस बीच संदेश शेट्टी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर बोर्ड स्टेज एट 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, एंड नाउ जस्ट 3 balls लेफ्ट इन द इनिंग्स. और गेंदबाज संदेश गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सतीश के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी. द बॉल गेट्स अ मिक्स्ड बाउंस एट द लास्ट मोमेंट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर. डॉट डिलीवरी, and the scoreboard stays at 19 for the loss of 2 wicket. 2 balls left now in the innings. So गेंदबाज संदेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर रहा, missing 2 for the off stump at the last moment, wide declared by umpire. 20 on the board, 2 wickets lost in the over number 3 in progress. 20 for the loss of 2 wicket. 2 balls left, और अगली गेंद लेकर संदेश. गुड वन, फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइन, और बल्लेबाज ने गेंद को ड्राइव करना चाहा चुके, और ओवर
खत्म होने के लिए सिर्फ एक गेंद बाकी. The last ball of the innings is now coming up. पटकी हुई गेंद उछालना चाह, not करेंगे that one properly. In fact गेंदबाज की दाईं ओर से गेंद इस वक्त निकले और बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा. रन आउट हो चुका है. The innings is up. 21 runs scored by team Chaparka, and now the target for Abhinaya Kurdi Kalavidar is 20. ಶಾರದಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So 22 the target for Abhinaya Kurdi Kalavidar set by team Chaparka. 22 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಚಾಪರ್ಕದವರು ಅಭಿನಯ ಕೂರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 22 ರನ್ ದೆಪ್ಪರ ಅಭಿನಯ ಕೂರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೂಜೋ ವರ್ಗ जहां तक इस वक्त सवाल है 22 रनों का रिकॉर्ड ऑन रेट 7.66 runs per over. They have to score 22 in the stipulated 18 deliveries with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and the innings of Abhinaya Kurdi Kalavidar's innings now going to start within just a short while. Till then waiting a short break. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद right after the short break एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर अभिनय कुर्दी कलाविदर की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. రాములో రాములా నన్నాగం చేసిందిరో రాములో రాములా ఆ మానం చేసిందిరో రాములో రాములా నన్నాగం చేసిందిరో రాములో రాములా ఆ మానం చేసిందిరో You spin my hair right now when you go back you go round round. You spin my hair right now when you go back you go round round. Thank you so much, Gopi, and thank you so much our DJ partners Nagaraj and Sarin for your wonderful entertainment in the middle of the innings. We are coming to the chasing here. Team Chaparka, they set a target of 22 to win the match, and for Team Abhinaya Kalavidar, and wait to see how well they were going to chase in the first ball, and they got their first run as well, and they started their journey. And not a big total to chase down, just 22 to win this match, and wait and see how well the Chaparka will going to defend this total. And Chaparka, they have to win this match because they lost their first match in the morning, and they need to give their 100% if they wanted to win this match. Second delivery, right? Amawad get full toss, slow full toss, but played it very nicely in the end by the batter by placing the ball down to square leg region for a walkable single. With the addition of that single score, but now moves on to 2 on the board without a loss of any wicket. Rakesh and Sudhir, the opening batters are in the middle, and Rakesh will go into face and next ball outside the line of off time too far, so that no hesitation from umpire Ravi Uppala to call that wide with that extra score, but now moves on to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first season progress. And outstanding bowling performance by the bowlers of the team Abhinaya. After again going to be one more wide, one more extra, and second extra of this over as well. The runs are coming in the form of extra. Welcome for Dinesh Acharya as well as Narsim Shanai are coming to here to watch this
prestigious cricket tournament. Again off the back foot, try to cut that one. Of course, they managed to cut the ball down to backward point region for an easy single. With the addition of the single, scoreboard numbers on to 5 on the board without loss of any wicket. No need to panic at all. Both the batters knows that they are chasing a 22 to win this match. And the run rate required is not a big ask. Just over 7 runs per over. It's going to be a wide. This is not a good start. Sachin Kumar has fails to get his line and length as he tried that line which is outside the line of off stump, but couldn't manage to hold that line properly. Shot outside the line of leg stump, this time other side, outside the line of leg stump. And it's afternoon exercise for Ravi Uppala. He will not going to enjoy that exercise because it's a hot afternoon. 15 balls and 15 runs required for the victory. Off the back foot, cuts that one, doesn't get hold up that properly, but good enough for batter Rakesh to pick the single. With the addition of that single, scoreboard numbers on to 8 on the board without loss of any wicket. 21 is a total score, 22 to win this match. 14 runs required. 14 ಎಸೆತ ಮುಂದೆ 14 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. One more single. With the addition of that single, scoreboard numbers on to 9 on the board. Without loss of any wicket. More than the contribution from the bat, the big contribution from the extra. 4 extra already conceded. 9 without loss of any wicket. ತಾಂಬೂಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶಾಟ್, ವಾಟ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಶಾಟ್, ಶಾಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ and all the time in the world for Rakesh to go after that ball and play that exquisite lofted square cut down to deep cover point boundary for 4 runs. 6 it is, because it was the boundary line which is shortened, so a little bit confusion. There is 2 boundary lines. ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಅಶ್ವಥ್ ಇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾಂಬೂಲ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Second over will going to start. And first ball of the over number second, quite easily the batter got the single. With that single scoreboard numbers on to 16 on the board. Both the batters are now they're cruising towards the victory. The runs which is coming very easily. 6 runs required for the victory. 6 run avashyakate. Right arm over the wicket. This time smashes it hard and he got the distance, and that will be good enough for to win the match. They finished the match in a style with the 6. And Sudhir Acharya, the man who's absolutely picked that one right from the middle of the bat, and he got the distance as well. This is going to be a comprehensive victory for the team Abhinaya Kurdi Kalavider Udupi. This is an outstanding and dominated performance. Congratulations for the winners. Red team daklu edde game go bada randala cha parka daklu na red match la sotera anchada punaga aklu tournament bari bejar panandulla pide bondulleru. But winning and losing is a part of cricket. Participation is more important. Ivanji pandya kotad batadu enkalottige niklu onji bhagiyatar ancha bhagya nikle pure igla solmelna sanda ondulla ಆಯೋಜಕನ ಪರವಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ 9ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗಿಂಡಿನಕುಲು ಅಭಿನಯ ತಂಡದಕುಲು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆತಾರ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ದುಂಬುದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನೆತ್ತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ತಾಂಬೂಲ ಕಲಾವಿದರ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲೆಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದಕ್ಕಲೆಗೆ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ವಿನ್ ಆತೇರು ಅಂಚದ ಪುನಾಗ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದಕ್ಕಲಿನ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಯ್ರು ಪಂಡ ನಕ್ಲೆಗೆ
ದುಮ್ಮುದ ಸಾದಿ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ತಾಂಬುಲ ಕಲಾವಿದರು ಪುಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲು ವಾ ರೀತಿಡ್ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗ್ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ಪಿರ್ ಬಂತೂಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ರೆರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ ನಂಚಿನ ಧೀರಜ್ ಸನಿಲ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಧೀರಜ್ ಸನಿಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹಿಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So Kaushal, IB ದಯವಿಟ್ಟು ದಾಳಿಗಳಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಕಡೆ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡಬತ್ತ 18 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಸಿ ಬಾರೇಕೆರೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಚುಂಬನವರ ಕಣ್ಣಾತ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 27 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹೊಡೆತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿಯ ಸತ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓರ್ವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂಡಬತ್ತ 23 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 23, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬೌಂಡ್ರಿ 6 ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡಬತ್ತ 23 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಬಂಗಾರ್ ಪುತ್ತೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಬೈಲೂರು. ಈ 2 ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಾತಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಜಯರಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅವರು 23 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಿರುವನ್ನ ಕಣ್ಣತ್ತ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕೆಸವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ 2ನೇ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಪದ್ದನ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತ ಓಟಗಳ ಇವಾಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಳುವಾಗ್ತದೆ. 23 ಓಟವನ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಯರಾಜ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ರಾಘು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು, ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಗೌತಮ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಹೊಡೆದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮತ್ತೆ 29 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 29, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ರಘು 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಗೌತಮ್. ಇತರ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಬಂದ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶೋರಾಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೇರೂಚಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮತ್ತ 35 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಓಟವನ್ನು ಗೌತಮ್ ದಾಖಲಿಸು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್. ತಡಬತ್ತ 35. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಬಂಗಾರ್ ಪುತ್ತೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗೌತಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಗೌತಮ್ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ತಲುಪತ್ತ 41 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಾಘು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ತದನಂತರದ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯನ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 41. ಮತ್ತೆ ರಾಘು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 8 ಎಸೆತ 32 ಓಟವನ್ನು ಗೌತಮ್ ಇವಾಗಲೇ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚುಂಬನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 45 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಘು ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ದಸ ಮಾತ್ರ ಕಳೀತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಾಘು ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ರಾಘು, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಪದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 46 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಘು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ದಸ ಮಾತ್ರ ಕಳೀತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ,
ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 12 ಎಸೆಗಳ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪತ್ತ 46 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 46, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಜೊತೆಯನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪತ್ತ 46 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಸೈಡ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 2 ಪೂರೈಕೆ ಅವಧಿಗೆ ತಡಬತ್ತ 48 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬಂದ ರಾಜೇಶ್ ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನ ಆಗ್ತಿರೋದ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 7 ಓವರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 49 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅರ್ಧ ಶತಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್. 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲೇ 50 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೂರಜ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದು ಹೊಳೆತಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಲುಪತ್ತ 54 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 54 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರಾ ಕೆಳಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬುರ್ಣ ಓವರ್ನ 2 ಎಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪತ್ತ 54 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಜೂಸಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆದುಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ 1+1 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಡಬತ್ತ 56 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಆಟಗಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಮಧ್ಯ ಚೆಂಡು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚುಂಬನ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 60 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವಾಗ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹೊಡೆದುಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮತ್ತೆ 61. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಾರಿ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಪೂರೈಕೆ ಒಂದಿಗೆ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 62 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 41 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 63 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ತಡಬತ್ತ 63 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ 18 ಎಸೆಗಳ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 64 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 65ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 18 balls 65 run required.
ರಘು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಂಗವೇಲು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರಘು ಪದರ ಬುದ್ಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಶುದ್ಧಭರಿತ ಎಸೆತ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಬುದ್ಧ 65ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕೆಸವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಹೊಡೆತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನದ ಖಾತರ ಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 1. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ರಾಘು ಪದ್ಯದ ಬುದ್ಧವರ್ಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಪಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಭದ್ರವಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಬೋನಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೋದಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಎಲಾಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆ ಜೆಪಿ ತಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಜೆಪಿ ಟು ರಘು ಈ ಬಾರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ತಡಬತ್ತ ಬೂರೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಬೂರಾಸಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ ಬೂರೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜೆಪಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಬೊತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಪಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಘು, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಗವೇಲು ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತ ತಂಡ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೆಪಿ ತುಮನಾಡ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಪಂಚ ಬೆಸಗಾರಿಕೆ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ 5 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 5 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಥ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು ತಂಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಜೆಪಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 5 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 60 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 30 ಸರಾಸರಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 12 ಎಸೆತ 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 ಬಾಲ್ 60 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮೊದಲ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇವಾಗ 7ನೇ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ತಾಂಬೂಲ. ಬದಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಮೊದಲ ಜೀವದಲವನ್ನ ರಘು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಡಬತ್ತ 6 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 59 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಸಾನೇಲ್. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರತೀಕ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು, ಲೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಂಗವೇಲು ದಾಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 13 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 30 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+ ಓಟ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟ ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 13 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತೀಕ್ ಸಾನಿಲ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಫ್ರೀ ಹೀಟ್ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಆಟಗಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ 7 ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 14 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 14 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 10 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 51 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 balls 51 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಎಸೆತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು. ಇವಾಗ ಆ ಕಡೆದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಎಸೆತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತೀಕ್ 7ನೇ ಓವರ್ನ 4 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಶೇಖರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಘು ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರಮಾಸನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಸ್ಟ್ಗಳ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಘು ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಘು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಡಬತ್ತ
14 ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. 16 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತೀಕ್. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಗೆಳೆಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ದಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತೀಕ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ದಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತು. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಆಕಡೆ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಗವೇಲು ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಳೆಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ದಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ದಸಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಪ್ರತೀಕ್ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ದಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಳಸು ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಳೆತ ಸೀಬಾರಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಲ್ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 7ನೇ ಓವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತೀಕ್ ಸಲೀಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 7 ಹುದ್ದೆನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಎಸೆತಗಳ 7ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 16ಕ್ಕೆ 2. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 16, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ 7ನೇ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತೀಕ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. 1 6 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇತನ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 7 ಹುದ್ದೆನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನಿಟ್ಟು ತಂಡ ಮೊತ್ತ 16 ಓಟಕ್ಕೆ 2 ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 14ಕ್ಕೆ 2 ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 51 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls 51 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಪಂದ್ಯ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ 7ನೇ ಜಯದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇರಾದೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 51 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ 41 ಓಟವನ್ನು ದಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತು ಮತ್ತೆ ಆಂಚನ್ ಬೂರ್ಡ್ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗ್ಯಾಸದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಓಚಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೋಟೆ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 5 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 51 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂಬಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಳಸುತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೂರ್ಡ್ ಓವರ್ನ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಚಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾನ್ ತಮ್ಮ ತಂತಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 15 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 15. 3 ಹುದ್ದೆ ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾನ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ ಔಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1+1 ಗೇಡಾಟದ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 17 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ 7 ಎಸೆತ 48 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹಣದ ನೇರ ಹಣದವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ 1 ಸೈಡ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 1 ಸೈಡ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈವಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ 1 ಎಸೆತ 48 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ball 48 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾನ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿರುವಂತ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ 2 ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 13 ಎಸೆತ 41 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೀಮ್ ಬಂಗಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು
ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂಡ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಖಿಲದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಂಠದಾನದಿಂದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು.
आटगार चलो एक्स्ट्रा प्ले ಚೈತನ್ಯ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಚೈತನ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. Right, the match number 7 of this prestigious cricket tournament is now going to start between Team Bangar Puttur versus Rangataranga Kapu, and the first ball of the match is now coming up. Team Bangar Puttur is now going to bat. Their openers at the crease is now comes out to the middle. First ball of their innings is now coming up. पहले गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. इस बार गेंद को उछालना चाहता ऑन साइड पर ऑफ द बैक फुट, लेकिन चूके इस वक्त और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. दीपक कप्पई और संतोष जोगी आरंभिक बल्लेबाज, जबकि रक्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. रक्षित इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज. ये गेंद बेहतर गेंद थी. इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि गेंद पैरों पर टकराई. रन इस बीच नहीं मिलेगा. 2 consecutive डॉट बॉल्स बोल्ड बाय द बॉलर फॉर द राइट हैंडेड बैट्समैन. और जहां तक सवाल इस इन 2 गेंदों में कोई भी रन अब तक नहीं बनाए, तो एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रक्षित दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, जबकि दीपक कप्पई सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद एक बार फिर से just wanted to play that one too early and the ball came quite little bit was slower away comparing to the previous one. और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में. रन से नहीं मिलेगा. 3 deliveries in a row bowled by Rakshit. All of them 3 dot deliveries. अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. ये गेंद rapid and this time the ball went just wide of wicket keeper. He's got a big deflection on that at the last moment, लेकिन भागी चली रहे इस वक्त गेंद. फील्डर विकेट कीपर के दाईं ओर से निकलते हुए और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान के. और इस बीच गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद, चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 5 deliveries bowled and just 1 ball left in this over. Fantastic bowling performance continuing here from the bowler Rakshit. अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली. इस वक्त 1 रन होने जरूर मिला मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता. 1 रन के साथ फैंटास्टिक ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम Rakshit who conceded 2 runs in this over. And the team Bengal Puttur batted first. They made a slower start. It's 2 for none after first over. Still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in the innings. तो ओवर का खेल बाकी और एक धीमा शुरुआत इस वक्त टीम बंगार पुತ್ತೂರು कर चुका है. 2 रन बिना किसी नुकसान के. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ ಬಂಗಾರ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರು. ಇನ್ನು 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. स्टिल 2 overs left in their innings. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए शिशिर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ऑफ ब्रेक गेंदबाजी. इस वक्त गेंद को उछाला है. गेंद हवा में लंगोन पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और आसानी के साथ इस कैच को लपकने में सफल. प्रवीण कोडक्कल जो फील्डर थे लंगोन पर, उन्होंने कोई गलती नहीं की. इस वक्त बल्लेबाज ने गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा काफी ऊंचा और स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके. लंगोन पर जो फील्डर खड़े हुए थे, एक बेहतरीन जजमेंट के साथ फील्डर प्रवीण कोडक्कल इस कैच को लपकते हुए और 2 रनों के ऊपर पहला विकेट गिर चुका है. It's 2 for the loss of 1 wicket at the start of the second over for team Bangar Puttur. They are really struggling now at this situation. Number 3 batsman is now comes out to the middle. शिशिर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. रवि नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद कट किया बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची गली पर. 1 रन का इजाफा. जस्ट अ सिंगल ही गॉट. 3 रन
बन चुके, एक विकेट के नुकसान पर चैतन्य बेलूर ने पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिया और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। यह गेंद उछाला इस वक्त मिड विकेट पर, फील्डर नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। दोनों फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाए और आखिरकार चौका यहां पर प्राप्त करते हुए बल्लेबाज, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 7 रन। चौका इस वक्त जुड़ चुका दीपक का पाई के पक्ष में, 7 रन एक विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर टीम बंगार पुत्तूर के लिए जहां तक एक साझेदार यानी पार्टनरशिप का सवाल है, इस वक्त उन्हें साझेदार यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है। शिशिर की गेंद इस वक्त गेंद को उछालना चाहा, गेंद तक पहुंच नहीं पाए, इस बीच नो बॉल का इशारा अंपायर का, और नो बॉल के, नो इट्स नॉट अ नो बॉल, इन फैक्ट इट्स नॉट अ नो बॉल, इट्स अ फेयर डिलीवरी और गेंदबाज top edge, chance for wicket keeper, and he took the catch successfully. Just gone for a mighty heave. He just played that one too early, and the ball came quite lately, and because of that, no contact cleanly between the bat and ball. Top edge पर गेंद टकराई और विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर कैच को लपक लिया। Second wicket down, they are looking in trouble, in fact, for team बंगार पुत्तूर. Wicket keeper name. Wicket keeper name. Seven for the loss of 2 wickets. Still a ball left in this over. और एक बेहतरीन गेंदबाजी के साथ गेंदबाज शिशिर गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज न्यू बैट्समैन रोहित इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल एज अ नंबर 4 बैट्समैन, और शिशिर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि फैंटास्टिक ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम शिशिर, ही कंसीडेड जस्ट 5 runs in this over and got the wicket of the batsman, and after 2 overs still the struggling time continuing here for the batsmen of team Bangar Puttur. 7 for the loss of 2 wicket after completion of 2 overs. 2 ಓವರ್ ಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿ 7 ರನ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ನುಕ್ಸಾನ್ ಪರ್ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 7 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಬಂಗಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, 2 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬಾಕಿ और अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट CPL तो इस वक्त निश्चित रूप से यहाँ पर 7 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और 8 सीजन पूर्ण कर चुका है CPL। 9वां सीजन इस वक्त सीजन 9 CPL विल बी कमेंसिंग फ्रॉम टुमारो। और रन इस बीच 1 रन लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, 8 ऑन द बोर्ड। तुलु रंगभूमि क्रिकेट लीग सीजन 1 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए, और इस बीच अगली गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि वाइड का इशारा लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए, और जहां तक रनों का सवाल है रन्स मिलेंगे 1। कंसेक्यूटिव वाइड्स फॉर द बॉलर कार्तिक, 9 ऑन द बोर्ड for losing 2 विकेट। तुलु रंगभूमि क्रिकेट लीग सीजन 1 का 7वां मैच इस वक्त शुरू हो चुका है। लेग स्टंप से बाहर, अगेन वाइड, so 1 run added to the total। 3 consecutive wides bowled by the bowler Karthik for the right-handed batsman, और तीनों गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए 3 रन अतिरिक्त के रूप में, एक्स्ट्रास के रूप में इस वक्त प्रदान कर चुके हैं। स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कार्तिक अपने ओवर के अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, दैट्स द लाइन ही हैज टू बॉल एट दिस सिचुएशन। मच स्ट्रेटर लाइन, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 10 ऑन द बोर्ड for losing 2 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड एंड द फाइनल ओवर। रवि इस वक्त सामना करते हुए कार्तिक की गेंदों का, यह गेंद बेहतर गेंद थी इस बार। एक बार फिर से गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए ऑन साइड पर गेंद को खेलने के प्रयास में चूके, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 10 for the loss of 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। कार्तिक अगली गेंद
Oh, bowled out. Fantastic delivery. The ball just hitting the top of the stumps. Bills disturbed, and this is an outstanding delivery. Get some extra bounce. और गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, अंतिम क्षण में गेंद के उछाल को पहचानते हुए गेंद को रोकना चाहा, लेकिन इन तमाम प्रयत्नों में वो विफल होते हुए और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए टॉप ऑफ द स्टंप्स जाकर टकराई। इस वक्त बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और एक बेहतरीन गेंद पर यहाँ पर गेंदबाज विकेट प्राप्त कर चुके हैं। बल्लेबाज का तीसरा विकेट गिर चुका है। 10 for 3 now. They are looking deep in trouble. Team Bangar Puttur really struggling now. 10 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. And a fantastic delivery ball by the Karthik. And the previous delivery just got the rid of the batsman. New batsman Dayanand Suvarna is now comes out to the middle. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। दयानंद बुड्रिया के नाम से जाने जाते हैं। दयानंद सुवर्णा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और कार्तिक दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार टॉप एज है, लेकिन फील्डर कोई भी वहां पर मौजूद नहीं। शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंचे। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। 11 ऑन द बोर्ड, 3 विकेट्स डाउन। लास्ट 2 बॉल्स लेफ्ट इन द इनिंग्स, सिर्फ 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। और कार्तिक का फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हैं। वे सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। रोहित 2 गेंदों में कम से कम 2 चौके छक्के लगाते हैं तो कुछ हद तक रन की गति में बढ़ोतरी इस वक्त आ सकती है। और गेंदबाज पटकी हुई गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। लास्ट बॉल लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। और इस श्रृंखला का कम टोटल यहां पर दर्ज करता हुआ टीम बंगार पुतूर। और अंतिम गेंद का खेल अभी भी बाकी उनकी पारी में है। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। इस बार स्टीयर किया बैकफुट पर जाने के बाद खूबसूरती के साथ गली पर 1 रन का इजाफा। दे लुकिंग फॉर द सेकंड, इन कम्स द थ्रो बट दे कंप्लीटेड a second run very safely in the end. So a couple of runs to end their innings. They finished with 14 for the loss of 3 wicket after the completion of 3 overs for team Bangar Puttur. And now the target for Rangataranga Kapu is 15. Fantastic piece of bowling performance bowled by the bowlers of Rangataranga Kapu, and because of that they restricted the batsmen of team Bangar Puttur for just 14 runs. And now the target is 15 for Rangataranga Kapu. In 3 overs they have to score for victory. As far as the required run rate is concerned, exactly 5 runs per over they have to score for victory. और देखते हैं यहाँ पर 15 रनों के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए रंगतरंगा कापू के बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाज यहाँ पर अपनाते हैं। Meantime, the next match, match number 8 will be going to play between Namma Kalavider Bedra versus Chaitanya Bailur. The next match, the match number 8 of this prestigious cricket tournament is now going to play, and that match is now coming up live and exclusively right after this match. And meantime, the target is 15 for Rangataranga Kapu, set by team Bangar Puttur.
बॉल इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल एंड विद अ कपल रन द रन्स आर गोइंग टू बिगिन फॉर देम. अंपायर प्लीज वेट. एक्स्ट्रा प्लेयर. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು. So next one, love that, not quite mitigate in fact, और गेंद एक रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद फील्ड होते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर. 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. 15 द टारगेट फॉर रंगतरंग कापू. प्रशांत जो के सामना करने के लिए तैयार. शिशिर 3 रन बना चुके हैं पिछले 2 गेंदों में, ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. प्रशांत सामना करते हुए और गेंदबाज तैयार. लव दैट इन द एयर जस्ट वाइड ऑफ द गली फील्डर दिस टाइम. और गेंद इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर, जब तक खुद उनके उसी फील्डर द्वारा फील्ड पीछे की ओर जाने के बाद 2 रनों का इजाफा हो चुका. 5 ऑन द बोर्ड. So 5 on the board and this is the over number first in progress. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. रवि इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद शिशिर के लिए. ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद. Not more than a single, and with that single run the scoreboard moving up to 6 on the board. Yet to lose any wicket. 6 on the board for losing no wicket in the over number first in progress. और इस बीच गेंदबाज रवि गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शिशिर के लिए पल्स एंड दिस टाइम इज गॉट द डिस्टेंस. इट्स अ बिगी. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक. सो मिडल ऑफ द बैट कनेक्टेड और गेंद को इस वक्त उछाला खूबसूरती के साथ इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए. और गेंद सीधे फ्लड लाइट टावर पर जाकर टकराती हुई. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 12 रनों पर. जस्ट 3 रन्स टू गेट and it looks like just a formalities remaining in this match. If any miracle things will not happen in remaining deliveries. Full toss and a wide declared by umpire. 1 रन का इजाफा. 13 on the board. Still a ball left in this over. गेंद अभी भी बाकी और बेहतरीन छक्का इस वक्त शिशिर के बल्ले से लगता हुआ. इस ओवर में अंतिम बार रवि इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. Driven down to long off. In fact, he's got a single. With that single run, the scoreboard going up to 14. Scores are now leveled and first over completed. Now just 1 run they have to score for victory in remaining 2 overs. और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ औपचारिकताएं ही अब इस मैच में बाकी रह गई है. Only formalities is now remaining in this match. और 12 गेंदें बाकी, यानी 2 ओवर का खेल बाकी. सिर्फ 1 रन चाहिए अब विजय के लिए. और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए शिशिर सामना करने के लिए तैयार. फर्स्ट बॉल ऑफ द फ्रेश ओवर इज नाउ कमिंग अप फ्रॉम द बॉलर. राइट आर्म ओवर द विकेट. This time turns it away fine. So that's it for this match. And they're completing now the single run. So comprehensive victory by 10 wickets for Rangataranga Kapu against Team Bangar Puttur. And with that 10 wickets comprehensive victory, they back the complete points in fact. So the next match, Namma Kalavidar Bedra will take over Chaitanya Bailur. And Chaitanya Bailur, after 1 toss, they elected to field first. And that match number 8 of this prestigious cricket tournament is now coming up. Live and exclusively right in front of you within just a short while. Till then we're taking a short break. और एक छोटा सा ब्रेक लेते. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे, जब यहाँ पर
अगला मैच मैच नंबर 8 शुरू होगा इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक आल्सो एंड आल्सो इट्स टाइम फॉर डीजे। थैंक यू। Selshade Jewelers and Diamond House, KS Rao Road, Ampankatta, Mangalore. ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಳೀತು. ಹೋಗೋದು, ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹುಡುಗಿರು ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ವದ್ಕರ್ ಅವರ ಬಿಯೋಮಾಲ್ಡ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. Marvel Signage, Shiru Park, second stage, Vijayanagar, Hubballi. Mobile 9686988199. Every deserving student should get a scholarship. At Wisdom, we work hard on behalf of our students who want to spread their wings across the globe on every aspect. From career guidance by experts to university applications and visa, as well as from scholarship mentoring to education loan guidance, Experts at Wisdom is always available to our students. Wisdom ED, ground floor, Inland Ornate Building, behind Domino's Pizza, opposite Ocean Pearl, Kodialbail, Mangalore. Contact 8169 600 408.
pavilion. The wicket number first is back in the pavilion. It's 2-1. Again, the team Namma Kalavider Bedra, they couldn't manage to get the start what they really wanted. The next match will be played between team Tudar Kalladka versus Abhinaya Kurdi Kalavidar Udupi. That will going to be match number 9 of the day number 1 of this prestigious Tuluranga Bhumi Premier League 2025 season 1. Very hot condition. We can see here that the bright sunny afternoon, maybe slight bit of wind which is passing in the middle of the ground, giving some kind of relaxation here for the players as well as umpire. But it's going to be a little bit horrible condition in the afternoon. Swings and missed, and celebration is on. Why not? He's nicked it. He nicked it, and bowler got a one more vital breakthrough here. Absolutely fantastic delivery. Extra bounce in that occasion. The new batter just wanted to go for the big shot. Misses the line completely. You miss, and the batter absolutely missed it completely. The wicketkeeper not going to miss that. And the wicket number 2 is back in the pavilion. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟುಡಾರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಯ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. The fantastic first over. Vishwesh bowled a fantastic first over. And restricting the runs only a couple of runs. It's not a good start here for the team Namma Kalavider Bedra. They have to come back strongly in this second over. The bowler brought into attack Prajwal. Srijit will going to take the strike, and wait and see how Srijit will going to get the runs here. They needed some acceleration in the run rate for the team desperately. And Tudar Tandada Nayake Olithanala Ainat Bega Baradu pulls that one and doesn't get hold of that properly, but it's safely played it down to deep sky like this just for a single. With that single, Srijit got his run as well. That's his individual score now 2. Total score 3 for 2. And it's going to be a shackling start here for the team after we lost the toss asked by the opposition to bat first. Namma Kalavider Bedra, they're searching for the right tracks, struggling in the middle. The Jitesh Kumar, wait and see how well will go into break the shackle. Is a very talented left-hand batter. He's not only very talented in drama, in acting, but is a very talented batter as well. Wait and see. Shot and outside the line of leg stump, and just wanted to go for the pull shot, and they completed the run as well. 1+1, 2 wides with that extra score, but moves on to 5 for the loss of 2 wicket. That brings Srijit back on strike. Prajwal trying to get his line and length. Have a look at its bowling action. It's almost Bumrah. Played it very nicely. Full toss, played it down to mid-wicket region. They wanted to come back with a second between mid-wicket and a long on. Just for a single, 6 for 2. Jasprit Bumrah, the action what we are talking about, the bowler Prajwal is almost a similar action, isn't it? Nice and easy run up. At the time of delivering the ball, they are giving their everything. Just have a look at that again. Right over the wicket, but this time they wanted to go for the pull shot. Appeal for something, but I don't know what for what. To avoid the umpire to not to give the wide. It's all happening in cricket because scenario, whenever the ball is pitching outside the line of leg stump, the bowler just going to
disturb the concentration of the umpires, appealing for something, but all we can see that experienced umpire knows that exactly. This is just wanted to avoid that wide, but wide which is given, 8 for 2. Again, it's not a good bowling. Again, far outside the line of off stump. Going to be one more wide. Yes, runs which is coming in the form of extra for the team. Namma Kalavidir Bedra. They're not really bothered about how the runs are coming because they definitely required some runs. So far, Prajwal not getting his line and length proper. This time again, short pitch, pulls that one straight to the answer, field a chance of run, no seconds, and direct it might be the curtain in the innings of the batter. And very lucky indeed, Srijit, that throw which is coming from that short mid-wicket fielder, not really up to the mark. One more single, and with that addition of that single, Skobana moves on to double figure, 10 on the board. 10 ರನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ್ ಬೆದ್ರ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. Again, shot far outside the leg stump, and again the wide call by umpire. He's absolutely struggling, isn't it? 11 for 2, and the problem for him is if everything is perfect, his running is perfect, holding the ball is perfect, but while he's delivering the ball, almost we can see this end point, the releasing point, which is how to come across come little bit in front of his face, and that's what the problem is. He's not really able to deliver that releasing point, which is not perfect. Again, this is the one, absolutely perfect one. Maybe, but listening my commentaries, of course, made a little bit correction in his what by talking about the releasing point, and that is a perfect line and length outside the line of off stump. Picked up a beautiful line that was outside the line of off stump. Full toss, played it nicely the wide of the field, but protection is there in the deep and wideish long on, so that the batter have to settle for a single. Srijit Jitesh picked up his run. This is turning out to be a good over, and runs which is coming in the form of extras as well. 12 for 2. And still it's a prolonged over so far from Prajwal. Right arm over the wicket again. Now wanted to go for the drive. Wicket keeper behind the stump couldn't manage the support from the behind the stump. Need to wait for the umpire decision. It's a by call by umpire. Definitely it's going to be a mistake from the wicket keeper behind the stump. One more addition to total. And with the addition of that single score, moves on to 13. 13. 2 ಓವರ್ನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 1 ಓವರ್ನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಬೆದ್ರ 2 ಆಟಗಾರರು ಜಿತೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. Ashwin brought into attack to bowl that last over. Far outside the line of off stump, nothing much to do with the delivery. No ball called by umpire because that ball is pitched far outside the line of the pitch, so that as per the rules and regulation of that cricket is concerned, pitching the ball outside the line of the pitch means it's a no ball, the free hit delivery. $14 for the loss of 2 wickets. The next match, the team Tudar Kalladka, they elected to field first challengers, and a couple of runs. Jitesh this time nicely played it down to deep square leg region for a couple of runs. Srijit picked up a couple of runs, and Jitesh is in alongside and Ashwin, and again back to his bowling mark. 16, good score on the board at last after that shackling start in the first over. Both the batters are building the partnership which is much required. Again going to be a wide, lot of extras conceded.
What we are watching is a lack of discipline from the bowlers of the bowler Chaitanya Bailuru. That the bowlers concede some extras here, and because of the timeout, that's what we are talking about. They have to bring one fielder inside the ring, as per the rules and regulation of this cricket is concerned. One fielder na ulai padadu. They pandanikullo time ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತೊಂದರೆ. The penalty one fielder ring the ulai padadu boundary line irdu. Pidai kali nal fielder ring the ulai ein fielder ndivodu. So cover point fielder coming inside the ring, and as far as the penalty is concerned, Ashwin to continue. 17 for the loss of 2 wicket. Again going to be a wide. Again the extras. 18 on the board for the loss of 2 wicket. This is going to be a disappointment, isn't it? When the against team are struggling to get runs on the board from the bat, the conceding some extras means that will going to give a lot of confidence for the batters, and these two batters really enjoying all the extras conceded by the opposition. Ashwin again. Right above the wicket, off the back foot. Lack of placement, straight to the answer field. A chance of run out in the non-strikers, and that's the end of Jitesh Kumar. Is back in the pavilion in the form of run out. Just try to get that single where there is no single at all. And Vishwesh, the fielder at short mid wicket, fields the ball. Returns the ball quickly. No chance for the batter to come back to his crease. And wicket number 3 also back in the pavilion. So new batter in is the captain of the side. So Mimikri Sharan coming to the middle, the captain of the side. One more very good talent in the drama field. Mimikri Sharan is a non-striker, and Ashwin to continue. Again, lovely delivery. That's a good line. And this time, chance of run out. Wicket keeper absolutely tried to make the run out. He's lost his balance, because he couldn't manage to grip that properly to make that run out. And of course, a tough wicket, not so easy to grip the ground properly. One more single variation of the single score, but numbers under 19 for the loss of 3 wicket. Last 3 balls remaining. The captain of the side will go into face. Oh, lovely delivery, beautifully balled, and the wicket keeper behind the stump missed it completely. By call by umpire. Excellent one here from Ashwin, but very luckily that they got runs in the form of by. 20 for the loss of 3 wicket. Last 2 balls remaining. Again the batter couldn't manage to take any kind of runs in that delivery. Lovely comeback here by the bowler Ashwin after being a little bit struggled to get his line and length, and once he got his line and length, he's looking so effective in this last over. 5 balls so far he bowled and only conceded 5 runs the last time in this over. Last but one, and again nicked it. The wicketkeeper missed it. That's it. The team will go into finish their innings of 3 overs with the 21 run. Namma Kalavidar Bedra, they are 21 for the loss of 3 wicket, and they set a target of 22 to win the match for Chaitanya Bailuru in the stipulated 3 overs. 18 ball, 22 runs, which is the runs required for the victory for team Chaitanya Bailuru. I think the bowler did a great job. All up to that. The batters of Chaitanya Bailuru, how well they managed to get this 22 runs. And Namma Kalavidar Bedra, the bowlers needed to bowl well if they wanted to win this match. And wait and see how well they will go into back.
ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಎಸೆತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್, ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಿಕ್ಕಸವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 17 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 20 ಗೆಲೋಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 1. ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ತಡ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 1. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 2 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡ ಮೊತ್ತ 1 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಪದ್ಯಡ ಬುದ್ಧವರ್ಗನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಕೀರ್ತನ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಶ್ವೇಶ್ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ತಡ ಮೊತ್ತ ಗೆಲೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 15 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 20 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ 15 balls, 20 run required. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ, 7ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 4 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡ ಮೊತ್ತ 3 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಕೀರ್ತನ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತ. ಕೀರ್ತನ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಈ ಬಾರಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕೆಸವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 5 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಡ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 4 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಕೀರ್ತನ್. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡ ಮೊತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 5 ಎಸೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡ ಮೊತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಜೊತೆಡ ಬುದ್ಧಿವಾರಕತೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 2 ಎಸೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡ ಮೊತ್ತ 7 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 7 loss of 0 wickets. ಬಹಳ ಶುದ್ಧಭರಿತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1ರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 7 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 7 loss of 0 wickets. ಡಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ ಪರವಾಗಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯೇಶ್ ಬೆದ್ರದ ಪರವಾಗಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 7 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ತಂಡ ಇವಾಗ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಬಿಡನ್ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ವಿಶ್ವೇಶ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 11 ಎಸೆತ
ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 14 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 balls 40 run required. ಬಡ ಸುತ್ತುವರಿದ ಹೊಡೆತ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅಶ್ವಿನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ 2 ಆಟಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಆಟದ ಪೂರೈಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತದನಂತರ 2 ಆಟ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಆಟದ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಳಬತ್ತ 11 ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನುಳಿದ 10 ಸತ್ತ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 11 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 balls 11 run required. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಬಾಲ್ಗೆ 11 ರನ್ ಓಡು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಗಲ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡುವ ಎಸಗಾರ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಗೆಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬುಳುವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಣನೀಯ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಹೊಡೆತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ತಂಡ ಬತ್ತ 13 ಆಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಸೆತ್ತ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 9 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓರ್ಮ ರನ್ ಔಟ್. ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇಶ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುಧವಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದಯೇಶ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 14 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಣನೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 15 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 17 ವೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ 17. 9 ಸೆತ್ತ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 5 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಸೆತ್ತ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ ವಾಪಸ್ ಆತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. 9ಕ್ಕೆ 5 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ದಯೇಶ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ 8 ಸೆತ್ತ. 5 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 balls 5 run required. ಹೊಸಾಟಗಾರ ವಿಕ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಡಬತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡ ಬಾರಾಕೆರೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೇದ್ರ ತಂಡ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ತಂಡ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕಡೆದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನದ 9ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೀಮ್ ತುಡರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಯ ಕುಡಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ
Selshade Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಳೀತು. ಹೋಗೋದು, ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹುಡುಗಿರು ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ವದ್ಕರ್ ಅವರ ಬಿಯೋಮಾಂಡ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. Marvel Signage, Shiru Park, second stage, Vijayanagar, Hubballi. Mobile 9686988199. Every deserving student should get a scholarship. At Wisdom, we work hard on behalf of our students who want to spread their wings across the globe on every aspect. From career guidance by experts to university applications and visa, as well as from scholarship mentoring to education loan guidance, Experts at Wisdom is always available to our students. Wisdom ED, ground floor, Inland Ornate Building, behind Domino's Pizza, opposite Ocean Pearl, Kodyalbail, Mangalore. Contact 8169 600 408.
ಸ್ಕೋರು ಒರಿದಿನ ರಡ್ಡು ಓವರ್ಡ್ 30 ಆಜಿರ ನಾವಡು ಓರಂಜೇಕ್ 18 ಮೆತಲಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೌಲರ್ round the wicket, pulls that one down to square leg region, but not more than a single. Arun is doing a right job. He just exactly know what to do here. Just to get the batter, his partner, right into the strike, because Sandeep is looking so dangerous and so confident. Sandesh. This time, what he's doing here is absolutely astonishing batting performance here from Sandeep. Again, shot outside the line of leg stump. All the time in the world for the batter Sandeep to pick that one right from the middle of the bat. That ball is gone many miles out of the park. When ball will going to get into his arc, Sandeep will going to dispatch that ball out of the park. This has been a great display from batting display here from Sandeep. The needed much required strokes, 23 on the board for the loss of 1 wicket. One more short pitch delivery is just a climb down to that. It might be the chance for the wide if the batter will not going to try for the pull shot. So almost it's over the head of Sandeep, but he's trying for the pull shot. Doesn't get hold up that one properly. Played it down to zip square leg for a single. This time again, Arun wanted to go for the big shot. There is a chance of run out in the non-strikers and umpire says not rightly so. Because that ball is absolutely, the batter landed his bat in the right time. Arun. So quarter century which is came in a quick time. 25 for the loss of 1 wicket. 27 required from 8 balls. Sandeep back on strike. Sandeep back on strike again. The short pitch delivery. This time Sandeep absolutely missed that golden opportunity to send that one out of the park. Maybe too early into that pull shot. The short pitch ball by Sandesh Shetty. One more single. Single will not going to help the team to win this match. For Tudar, 26 for the loss of 1 wicket. 7 balls remaining. They needed another 26 runs to win this match. Arun back on strike is batting on 4 out of 4 balls. Left arm. Final time in this over going to be a punishable, not from the batter, from the umpire. Ravi Uppala is called at wide with the addition of that extra score, but moves on to 27 for the loss of 1 wicket. What a competition is going on between these two teams. They desperately wanted to win the match. Very important match for both the team. They desperately wanted to get the victory here, to get the place in the semi-final. Left arm. Round the wicket, lofted, doesn't get hold of that properly, but ball is really not carried to the fielder at extra cover. Ample time for the batter to complete the single with the addition of that single score, but now moves on to 28 for the loss of 1 wicket. Now last over remaining, match decider over, 24 required from 6. Out of 6 ball, the batsman have to try for 4 maximum. Otherwise, the choice for the batter, if they can get that runs by hitting 6 boundaries also, it's possible. Or it is a 3 boundaries and 2 sixes is also okay to get that 24. It's all going to be a choice of the batsman. But the question raising here is that whether the bowler will he allow the batters to settle for that 24 runs in last ball. This time boundary comes up here. The match is widely opened here with that boundary. Again, this time Arun joining the party, pulls the ball nicely down to deep square leg for 4 runs. 20 required from 5. It's going to be anybody's game now. Match is absolutely inching towards a nail-biting finish. ಅಲ್ಲಿ ತಾಂಬೂಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So now 5 balls remaining and 20 runs required for the victory. Right arm over the wicket coming down the track using his feet. Missed it completely. Oh, this is going to be a huge one. Sandeep, the batter, have to go to the pavilion, I think so. It's caught behind or not. Wait for the addition. It's caught behind.
It's caught behind the wicket. Now 4 balls remaining. 20 runs required for the victory. Four balls, 20 required for the victory. The new batter coming to the middle. Full toss, but it doesn't get that much of a bat onto that to get any big score. Just a single. Now 3 balls remaining. 19 required. 18 can tie the match. 3 sixes can tie the match. 3 balls means excluding wides and no balls. And if bowler bowls any mistake, then still there is a chance for them to win the match if they manage to hit the 3-6. But it's a do-or-die situation. Sandeep has got a potential of doing that. Will it go into be 6 number 1? Will it go into be 6 number 1? No, it's exactly played against the direction of the wind. 2 balls remaining and 19 required for the victory. That means the door which is completely closed. Door which is completely closed here for the team. Unless the bowler will go into any stupidity of bowling no balls and wides. And this time again, it's going to be a victory. They're not trying for a run. Yes, now they're going for the run, but that run will not going to help the team to win the match. Now we can see that excitement coming from team Abhinaya, Kalavideru, Udupi. They know that they are definitely going to win this match. No one can stop the victory. Just a formality is left in this game. That's it. Victory comes up here for the team. Team Abhinaya, Kurdi, Kalavider, Udupi are winning this match quite comprehensively in the end by defeating their opposition by 17 runs. Huge margin. 17 runs is absolutely huge margin. And congratulations for the winners. The man of the match of the previous match, which is goes to the man who really performed very well from the bat, Rohit Shetty, who was judged as the man of the match for his outstanding batting, as well as he bowled 1 good over as well for the team and picked up a huge wicket, the first wicket for his team. Congratulations. Now match number 10, last 3 matches remaining of the league stage matches. And this is the match number 10 will go into play between Tambula Kalavider Punjalgatte versus Kalashilpa Nidhi Udupi. And for that match, I would like to invite once again the voice. Absolutely, you can listen from commentary box. Loud to listen from the commentary box is none other than Dheeraj Sanil in our state language, sweet language, Kannada. Thank you.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಬಗಳೂರ್ ಅವರೇ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ತುಡಾ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರಂತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಂತ ಕಲಾವಿದರು ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಂಡಂತ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಧೀರಜ್ ನಿರ್ಬರ್ಗ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿತೇಶ್ ಬಗಳೂರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಗ ಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ 10ರ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಾಂಬೂಲ ಪುಂಜರಕಟ್ಟೆ ಕಲಾವಿದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಾಂಬೂಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ತಂಡ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 4 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಗವೇಲು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಗವೇಲು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 2ರ ಚೆಂಡು ಎಸೆತಗಳು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಚುಂಬನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾಪಸ್ ಆತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಂಗ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇವಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ 7 ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇವಾಗ ತಂಗವೇಲು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ 10 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು ತಂಗವೇಲು 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೂರಡ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಂಗವೇಲು. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಶಿವರಾಜ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 3+1 4 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 8 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 8, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಆಟಗಾರ ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ನೇಜಾರ್ ಮತ್ತೆ ತಂಗವೇಲು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 1 ಅಂಕದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 9 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಕೇವಲ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 9 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 9, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನ ಅಂಪೈರ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡುವಂತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಂಗವೇಲು ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 10 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 10, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಡ್ರೆಸ್ ನ ಒಳಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ತಂಗವೇಲು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವು ಬೆದ್ರಾ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಬೂರಡ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸತತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 11 ಆಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 3 ಆಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ 3 ವೈಟ್ ಬಾಲ್ 1 ನೋ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 11. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ ಬಹುಶಃ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತಡಬತ್ತ 12 ಆಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 12 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆಟಗಾರರು ಬಿರುಸಿನ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 50+ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಳುವಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಅಂಬರ್ಸ್ ಹಿಡಿದ್ರು. 13 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 13 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಶಿವ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ 2 ಆಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಣ್ಮೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಡದ ಮೊತ್ತ 15 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ತಂಗವೇಲು 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಬಹುಶಃ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 4ನೇ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ 16 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿ ಹೊಡೆತ ನೋ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 1+1 7 ಆಟದ ಪೂರೈಕೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 18 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರ ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಬಂಗವೇಲು ಗೆಸದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸತತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಬಹುಶಃ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಲರ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದೆ. ಸತತ 2 ನೋ ಬಾಲ್ ಎಸೆದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಎಸೆಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಡಬತ್ತ 18 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 18. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಬಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 24 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ರೋಡದ ಪೂರೈಕೆ ಕೀರ್ತಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 24ಕ್ಕೆ 1. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಾಘು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಾಘು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆ 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 26 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ತಂಗವೇಲು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 26 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹುದ್ದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 26 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 20 1. ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ 20 ರನ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ 20 ರನ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೆಡನ ಓವರ್ಗಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಂಚಾನ್ ಬಡ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 27 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಳಿನ ದಿನ
ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಡುವಂತ 4 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬದ್ದ 29 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಡಬದ್ದ 29ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂಚಾನ್. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಂಗಳೂರು ವೈಟ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 30 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂಚಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 7ನೇ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ 31 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬದ್ಧ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವು ಬೇದ್ರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂಚಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 7ನೇ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಚುಂಬನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್. 2ನೇ ಹುದ್ದರಿ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಡಬತ್ತ 31ಕ್ಕೆ 2. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 31, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿನೀತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಬೇತ್ರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂಚಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 37 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ. ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಸಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಓಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗೋದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿವು ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ನ 5 ಎಸೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 32 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂಚಾನ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿವು ಬೇದ್ರ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡ ಸೀಮಾರ ಕ್ಯಾಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಊತವರಿತ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿವು ಬೇದ್ರ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ 7ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂಚಾನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 7ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 32ಕ್ಕೆ 2. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 32, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 7ನೇ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯನ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತದೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ತುಡಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಯರಾಜ್ ತಾಂಬೂಲ ಪರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 34 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬಂದು ತದನಂತರ ಇವಾಗ ನೋ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರ ಫ್ರೀ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಳುವಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್. ಬಹುಶಃ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ
ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 4 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಜಯರಾಜ್, ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಳುವಾಗ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮತ್ತು 36 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಬಾರೆ ಕೆಲ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತವನ್ನ ವಿನೀತ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುಶಃ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆತ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮುಖೇಂದ್ರ ಆ ರೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ತಂಡ ಮತ್ತು 42 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 42, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಜಯರಾಜ್ 2 ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಾರೆ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮತ್ತು 46 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನ ವಿನೀತ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಯರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 3 ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರೆ ವಿನೀತ್ ದಾಂಡು ಮುಖೇನ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್, 2ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜಯರಾಜ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೀರಾ ಕೆಳಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ವಿನೀತ್ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಹೊಡೆದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮತ್ತು 52 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಜಯರಾಜ್ ಬಹುಶಃ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಗಳ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಂಡ ಮತ್ತು 52ಕ್ಕೆ 4. ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್, 2ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ, 3ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತ ವಿನೀತ್ ಕೊನೆ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತಂಡ ಮತ್ತು 57 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 12 ಎಸ್ಗಳ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮತ್ತು 57 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 58ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್, 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 58 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls, 58 run required. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ 12 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ 57 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ತಾಂಬೂಲ ಪುಂಜಲಕಟ್ಟೆ ತಂಡಕ್ಕೆ 18 ಎಸೆತ, 58ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್, 18 balls, 58 run required. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಗೋಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿಡಿದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು 18 balls, 58 run required. ದಿನದ 10ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಾಂಬೂಲ ಪುಂಜಲಕಟ್ಟೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 57 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಇವಾಗ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 58 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls, 58 run required.
धन्यवाद श्रीमान धनराज सनील आपके खूबसूरत अल्फाजों के लिए। और जहां तक सवाल है इस वक्त pretty huge target in front of Kala Shilpa Nidhi, in fact in front of Tambula Kalavider. Extra player of Kala Shilpa, please to be reported here to tell the player's name. First ball, just gone for a big one this time, not succeeded. Extra quicker from the bowler और बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद इस वक्त फेंकी थी गेंदबाज ने। तो इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। तो इस वक्त गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। तो बेहतर गेंद, पहली गेंद इस वक्त गेंदबाज फेंक चुके हैं बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। 17 गेंदें बाकी और 58 रन विजय के लिए बनाने। निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा तांबुला कलाविदेर पुंजाल कट्टे को इस वक्त चौके छक्के ही इस मैच में विजय दिला सकते हैं। और गेंदबाज इस वक्त तैयार था। इन्हें ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार टॉप एज मौका गेंदबाज के लिए और ये कैच छूट चुका है। यहाँ पर जीतोड़ कोशिश जरूर की थी इस वक्त एक्स्ट्रा कवर फील्डर, एक्स्ट्रा कवर पर गेंदबाज ने जाकर इस कैच को लपकने की, लेकिन नाकामयाब। और 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका। 1 रन तंगवेलु कोयला इस वक्त अपना सामना करने के लिए तैयार। राजेश अंचा इस वक्त खाता खोल चुके और प्रशांत संटियार इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का। और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज प्रशांत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद उछाला इस वक्त, गेंद हवा में, फील्डर नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे इस वक्त। मिड ऑफ पर गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलती हुई और बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने के। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 3 रनों पर, 3 ऑन द बोर्ड। और प्रशांत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद टॉप एज मौका हो सकता है मिड विकेट फीडर के लिए और यहां पर इस कैच को लपकने में सफल। ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहता, चूंकि इज नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। और टॉप एज पर गेंद टकराने के बाद मिड विकेट पर लपक ली गई और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। फर्स्ट विकेट हैज बीन फॉलन, 2 ऑन द बोर्ड। और तंबुला कलाविदेर पुंजाल कट्टे इस वक्त संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। काफी लंबा सफर अभी भी तय करना उन्हें बाकी। और प्रशांत इस वक्त नए बल्लेबाज नंबर 3 बल्लेबाज का आगमन होता हुआ। संदीप आचार्य इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और प्रशांत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, नॉट सक्सीडेड। द बॉल गेट्स सम एक्स्ट्रा it's kept lower at the last moment in fact and much straighter line and went into the hands of wicket keeper and there is no possibility of any run. और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज प्रशांत इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का। और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और प्रशांत एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालने के प्रयास में चूके ओवर की समाप्ति। फैंटास्टिक ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम प्रशांत in the first over. After first over chasing the huge target of 58 in 3 overs, Tambula Kalavider Punjal Katte made a shackling start. In fact, they managed to score only 4 runs on the board after completion of first over. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 58 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ತಂಡವು ನೀಡಿದೆ. 58 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬತ್ತುತ್ತಾ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ತಾಂಬುಲಾ ಕಲಾವಿದರ್ ಪುಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. 1 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. सेकंड ओवर इस वक्त सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन दैट इनिंग्स. बॉलर कीर्ति इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार. 54 टू गेट फ्रॉम 12 बॉल्स. ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. इट्स गॉट एटलीस्ट कपल फॉर दैट चेस फॉर द फील्डर. जब तक डी कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर. 6 ऑन द बोर्ड for losing 1 wicket at the start of the second over. Still have a long way to go. In fact 52 more runs now they have to score for victory. और कीर्ति
Oh, good one. Low full toss delivery इस बार गेंद को उछालने के प्रयास में चूके हैं और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में. एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ 2 गेंदें इस वक्त इस ओवर में गेंदबाज कीर्ति फेंक चुके हैं. अब 10 गेंदें बाकी, 52 रन चाहिए. 52 टू गेट फ्रॉम 10 balls नाउ. और कीर्ति अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद फुल टॉस उछालना चाह चुके, स्टंप आउट होते हुए और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. सेकेंड विकेट लॉस फॉर Tambula Kalavidir Punjal Katte, and now they are looking deep in trouble. In fact, it's 6 for the loss of 2 wickets. So second wicket gone, and now the last chance in front of the batsmen of Tambula Kalavidan. Almost 9 sixes required in the 9 deliveries. 52 to get from 9 balls. Esbar lofted down to deep mid wicket, not more than a single. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है. अब 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 7 for the loss of 2 wicket. This is the match number 10 of this prestigious cricket tournament. Tulu Rangabhoomi Cricket League season 1 2025 is now progressing here. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो प्रशांत माफ कीजिए कीर्ति इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. इस बार गॉन फॉर अ बिग वन, मिसेस क्विक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर, लेकिन बल्लेबाज शायद बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित. नेक्स्ट मैच टीम ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರಾ ಹಾಗೂ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಕಲಾಶ್ರೀ Bedra versus Ranga Taranga Kapu. Please to be reported here for the toss procedure. So now 8 balls left and 51 runs required. Ball aim, gone for a big one. The ball stuck to his leg stump. Bills are disturbed and one more wicket fallen. काफी आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा था, चूंकि इस वक्त बल्लेबाज गेंद उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई लगभग ब्लॉक होल पर टिप्पा खाती हुई मिड लेग स्टंप पर जा टकराए. बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. And now it looks like almost all over for the batting side if any miracle things will not happen in this remaining 7 deliveries. 7 गेंदे 51 रन चाहिए. 6 balls in fact, 6 गेंदे 51 रन चाहिए. 51 to get from 6 deliveries. अगर 6 गेंदों में 6 छक्का भी लगाते हैं तो भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं. और जहां तक का सवाल है अंतिम ओवर का, तो गेंदबाज इस वक्त अंतिम ओवर शुरू होते हुए the last over starts in their innings. नितिन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हैं. पहली गेंद लेकर तैयार. 51 to get from 6 balls. Gone for a big one. Perfect off break delivery from the bowler. And the ball went into the hands of wicketkeeper and there is no possibility of any run. 5 गेंदे 51 रन सिर्फ औपचारिकता है, फॉर्मेलिटीज इस मैच में अब बाकी रह गई. यह गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार. फुल टॉस, नो बॉल का इशारा और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट पर जाते हुए 1 रन का इजाफा दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन आसानी के साथ यहाँ पर पूर्ण करने में सफल. Couple of runs added to the total, and with that couple run, in fact, no ball called by umpire. And now the appeal is going on there, and run out happened on the one end, and that is the wicket number 4 now. Raghavendra, the new batsman, is now comes out to the middle. और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद का. 5 balls 49 runs required. और गेंदबाज नितिन अगली गेंद लेकर तैयार. Full toss, just wanted to played that one on the offside, not succeeded और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 4 गेंदे 49 रन चाहिए. 49 to get from 4 deliveries. और lost it. This time chance for the long off fielder and he dropped that one.
Simplest chance gone in vain, and the batsman got couple run for that stroke. 2 रन ना बल्लेबाज दौड़कर यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं. 11 on the board, 3 balls left. Full toss, top edge, but fielder standing so deep. But just a single he got. 12 for the loss of 4 wicket. Rangatarangara won the toss in the next match, and what the decision they will take, just we have to wait and see. और 2 गेंदें इस वक्त बाकी, और गेंदबाज इस बीच नितिन न गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए सचिन के लिए अगली गेंद इस बार ऑन साइड पर खेला, just for a single. 13 last ball now left. 45 needed from last ball. Absolutely impossible task. So अंतिम गेंद, the last ball of the innings is now coming up. और गेंदबाज नितिन तैयार. Last ball misses. That's it. 44 runs, big margin victory for Kala Shilpanidhi Udupi against Tambula Kalavider Punjal Katyan with that 44 runs, comprehensive victory, big margin victory of 44 runs. Kala Shilpanidhi Udupi are back the complete points. So match number 10 now ended just short while ago. And match number 11, the second last match of the league stage, is now going to start between team Kalasri Bedra versus Rangataranga Kapu. And Rangataranga Kapu are won the toss, and what the decision they will take, just we have to wait and see. And the match starts, and that match starts within just a short while. Till then we're taking a short break, और एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ, जब मैच नंबर 11 की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी छोटे से ब्रेक के बाद. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक, एंड ऑल्सो इट्स टाइम फॉर डीजे. थैंक यू.
side once again, the same treatment and same area. This is almost a Xerox copy of the previous stroke from Sachin is on fire. The man in a terrific form, Sachin Pujari, is on fire. What a shot. Slight a bit of dribbling down. The batsman absolutely dispatched that one out of the park. So both the teams has absolutely knows that this is a do or die match, and Sachin Pujari knows that he wanted to do before if he wanted to remain in this competition. So Sachin Adyar is a man, the local boy, is playing in a local condition because he's getting some local support as well. So here again, the bowler will going to continue after that. Back to back 2 sixes. Wait and see which weapon Rakshit will going to implement here. And of course, they have to produce one missile. They wanted to get this man back on the pavilion. One more extra fielder has been added on the onside region. Short fire the aggression. Rakshit ball, but the same treatment. The hat-trick 6. This is a hat-trick 6. This has been an outstanding start for the team. Team Kalashri Bedra absolutely has got a flying start. 3 sixes in a row. But this one I want to tell you, the punishable delivery. This is a juicy full toss. You can't keep this man
What a delivery! Absolutely fantastic. The delivery of the day, I want to tell you, the delivery of the tournament as well. What a fantastic, beautiful, unplayable delivery, all right on the block hold. And of course, those are watching live telecast of this cricket tournament in King Sports, definitely they wanted to see the replay of this delivery again and again, because that was the one delivery which is absolutely one of the peach of the delivery, I want to tell you, coming from the hands of Karthik with the pace. Of course, when you are operating from the river end, quite a bit of wind which is blowing in front of the wicket, that means he getting some extra benefit from the direction of the wind, so he getting some extra pace in the bowling. That's why he got rid of the batter. This is a wicket what the team badly required. And the new batter in is Anil replacing Sachin. Karthik is on fire. Right arm over the wicket, lovely delivery, the perfect delivery to ball to the fresh leg. Whenever the new batter coming to the middle, the right time for the opposition team to tighten up the screws. After getting that 22 runs in the first over, Karthik knows the kind of over is required for this team. And so far is so good. Again, lovely delivery, forcing the batsman onto the back foot, and he played it gently down to cow point region for a single. With that single, scoreboard moves on to 23 on the board. Anil Kharkera is off the mark with the single. Now Ramesh Shetty is out of the strike for a long time and back on strike. Wait and see, can he replace the place of Sachin Pujari? And one of them have to take the initiative of getting some acceleration in the run rate, because this is a do or die match for the both the team. Again, lovely delivery, little bit of extra bounce in the negation. Ramesh Shetty managed to get the bat onto that in the last moment. Not that much of comfortable, not convincing stroke, but he managed to rotate the strike. This has been outstanding over so far from bowler Karthik. 5 deliveries bowled, just a couple of runs, and picked up a huge wicket of Sachin Pujari. That was the first delivery, one of the beautiful delivery of the day number 1 of this prestigious cricket tournament. Back last time in this over, coming down the track, lovely shot off the back foot, played it down to square of the wicket, down to wideish long off before the fielder will going to collect that one in the deep extra coverage, and ample time for the batter to complete the 2 valuable runs. Great over indeed there from Karthik. 4 runs coming from that over. After completion of over number 2, the total score is 26 for the loss of 1 wicket, and last over remaining in their innings, 13 runs per over. Still, even though that is a better over, but we can see that run rate which is they maintained at 13 runs per over. I think it's good enough for the team Kala Shri Bidra to get some good target in front of their opposition. 26 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ 26 1 ವಿಕೆಟ್ పోతుండు 2 ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂದು 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. So equal battle is progressing here. After that, very expensive first over, and then Karthik produced a wonderful over for the team Rangataranga Kapu. Of course, it was afternoon, lazy afternoon. After that lunch break, we are seeing in our commentary box some sleeping faces, absolutely enjoying not the cricket, but they are absolutely dreaming. The first ball, which is a warm-up delivery of the afternoon by the bowler. Shishir brought into attack. 27 on the board. Pulls that one, but doesn't get hold of that properly. Just a single for the batter Ramesh Shetty. And with that addition of that single scoreboard, moves on to 28 for the loss of 1 wicket in the over. Number last is in progress. The bowler brought into attack. Shishir knows that have to get 1 good over here. The any score around 35 to 40. That certainly is a good score to depend in 3 overs in the evening. Shishir to Anil Kharkera, wanted to go for the big drive, but not really coming to the line of the delivery.
Looking for the blind stroke. Missed it completely. No run scored. A great comeback by the bowlers so far. Again, played it down to square of the wicket, down to square leg region. One more addition. They wanted to come back for the second, asking for trouble. This is a suicider, I think so. The waiting for the umpire decision. Dikshit is not raising his finger because they know that batter is walking. So now he's raising his finger. Willie Borden of South Kent district. So it was a good comeback here by the bowler after the dismissal of Sachin Pujari. They are changing the momentum. This time, push that one into the deep square leg boundary for a 6. That ball gone a many miles with the direction of the wind. Sahi Nihal is the batter. He's a tall man and standing on his toes and played it beautiful full shot. Down to deep square leg, little margin for error when the wind is flowing towards the left of our commentary box. It's always going to be a easy pick for the right-hander batter. Now umpire saying that opposition fielding team, they exceeds the time limit. They have to bring one fielder inside the ring. One fielder like Kanodu. So long off fielder is coming towards mid-off. This is going to be a great treatment, much required treatment coming from Nihal. 35, 35. Last 2 balls remaining. Again, swings and missed. Good comeback here by the bowler. This is going to be the last delivery of their innings, and 35, which is the total score. And it was a fighting total, one can say. Again, wanted to go for the across the line, played it down to middle square like this. They wanted to come back for the second because the last delivery of the over throw coming from the fielder. And looks like it's going to be one more wicket in the form of run out. The last delivery, the run and the wicket. That means that the team Kala Sri Bedra will going to finish their innings with a 37 and they set a target of 38 to win the match for the team Rangatharanga Kapu. This is going to be a 37 did be correction target, 36 which is the total score, and 37 target which is set by team Rangatharanga Kapu. Winnings ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ ಕಲಾ ಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ ತನ್ನ 3 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 36 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ 37 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಖಂಡಿತವಾದ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರ್ ವಿನ್ನ ಪೇರು ಅಕುಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅಕುಲು ಪೋಪೇರು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮ್ಯಾಚ್. 2 ಟೀಮ್ಗಳ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ of this big match. It's a time to change in commentary box as well. The time to ask once again Dikshit Replication Dheeraj Sanil to take over the microphone in state language, sweet language, Kannada. Thank you.
ಕಾಪುನ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಒಂದರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಂಜಾಡ ಬುದ್ಧವಾರ ಕಂಡುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರಾಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನು ನಿಹಾಲ್ ಎಸಿಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 37 ಆಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls 37 run required. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಬಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಂಜಾಡ ಬುದ್ಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ನಿಹಾಲ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 18 balls 37 run required. ನಿಹಾಲ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಹಾಲ್ ಟು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಬಹುಶಃ 2 ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 2 ತಂಡ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ತಂಡ ಬತ್ತ 1 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಕಾತರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು. ಇನ್ನುಳಿದ 17 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 36 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್, ನಿಹಾಲ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 1 ಅಂಕದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 2. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 7 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇವಾಗಲೇ ಕಾಲಹರಣದ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಸೂಚನೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಹಾಲ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು, ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಸೆತ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಕಂಡ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಹಾಲ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 2 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 7 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 16 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 balls 35 run required. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಹಾಲ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಭದ್ರವಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡಬತ್ತ ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ 6 ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 15 ಎಸೆತ 35 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 3 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 2 ತಂಡ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋತ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 50-50 ಚಾನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್. 14 balls 34 run required. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮರ್ತಿ ಎಸೆತ. ಬಿರುಸಿನ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 4 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಂಜಾಡ ಬುದ್ಧವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ 2 ಎಸೆತ 1 ಓಟ. ತಡದ ಮೊತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಎಸೆತ 33 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು. ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ. 1 ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಡಬತ್ತ 6 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಡೆ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ತಡಬತ್ತ 6ಕ್ಕೆ 0. ಸ್ಕೋರ್ 6 loss of 0 wickets.
ಬದಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಂಜಾಡ ಬುದ್ಧಿವರ್ಗನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಸಿ ಬಾರ್ ರೇಖೆನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಾಡು ಮುಖೇನ ದಾಖಲಾತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಯೂನಿಟ್ ತಳಬತ್ತ 12 ಆಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಹೊಡೆದ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 12 ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 11 ಸತ 25 ಆಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವರ್ತಿಯ ಸತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾಯ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೈವನ್ನ ಕಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಎಸೆದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 12. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 13 ಆಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 13. 10 ಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 10 balls 24 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಾಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಳಬತ್ತ 20 ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 20. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್. ಇವಾಗ ಆಟಗಾರ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 10ಕ್ಕೆ 17, 12ಕ್ಕೆ 37 ಇದ್ದ ಓಟಗಳು ಇವಾಗ 10ಕ್ಕೆ 17 ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸಚಿನ್ ಇವಾಗ ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಗೆಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 26 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 9ಕ್ಕೆ 11. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಾಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 32 ಆಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲ್ಲಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಿಡಿಸದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ 50 ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ತಡಬತ್ತ 37 ಆಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 7 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 5 ಆಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ 7 ತಂಡಗಳು ಟಾಸ್ಗೆ ಬಂದ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪಿಂಗಾರ ಟೀಮ್ ಬೇದ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಬೈಲೂರು. ಈ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಟಾಸ್ಗೆ ಬಂದ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪಿಂಗಾರ ಟೀಮ್ ಬೇದ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಬೈಲೂರು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಶಿಶಿರ್. ಡೋಬೋಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ 2+1 3 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ. ತಡಬತ್ತ 35 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 7 ಸತ 7 ಆಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 balls 2 run required. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಖೇನ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. 30 ಓಟವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇವಾಗ 7 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 20 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಓಟವನ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಂಗತರಂಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ಟೀಮ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೇದರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಹಂತದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ದಿನದ 12ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪಿಂಗಾರ ಟೀಮ್ ಬೆದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಬೈಲೂರು ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಿಂಗಾರ ಟೀಮ್ ಬೆದ್ರ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಣ್ಣ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು. The DJ. Right, धन्यवाद धीरज. तो जहां तक सवाल है, right, the 12th and the last match of the league stage is now going to start between Pingara team Bedra versus Chaitanya Bailur. So news is here from the center that the captain of Pingara team Bedra, after one toss, he elected to bat first, quite surprisingly. और उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और इस वक्त पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार था. इन हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त गेंद को खेलना चाहता चूके और गेंद जब तक शॉर्ट मिड विकेट पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका है. लेग का इशारा, लेग के इस रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान के. दोनों टीमों के लिए डू और डाई मैच. इस वक्त इस मैच में विजय दर्ज करने वाली टीम इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करेगी. तो इस वक्त सेमीफाइनल में चौथे सेमीफाइनल के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए संघर्ष इस वक्त जारी है.
ये दोनों टीमों के बीच में। इस बार गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, बेहतर गेंद थी इस वक्त, काफी तेज रफ्तार के साथ लो फुल टॉस के तौर पर गेंद आई थी, गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों, गेंद पैरों पर टकरा कर वहीं पर गिर गई और विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। दो बेहतर गेंदे गेंदबाज विश्वेश इस वक्त फेंक चुके हैं, बल्लेबाज तनुष के लिए, हालांकि एक गेंद तनुष को फेंक चुके हैं, गेंद का सामना किया था पंचेश ने। अगली गेंद, इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, एक रन का इजाफा और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर, 2 ऑन द बोर्ड। ये टू लूजर ने विकेट, दिस इज द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। विश्वेश एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज पंचेश इस वक्त सामना करते हुए अगली गेंद का। इस बार bowled out, just exposing the stumps, wanted to play that one square of the wicket, not succeeded, and his off stump has been disturbed. तो बेहतर गेंद थी इस वक्त गेंदबाज की और विश्वेश जिन्होंने बेहतर लेंथ और लाइन के साथ बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद फेंकी थी, इस वक्त स्टंप से एक्सपोज करते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, स्क्वायर ऑफ द विकेट चूके इस वक्त बल्लेबाज और गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई सीधे ऑफ स्टंप पर जा टकराई। बिल्स इस वक्त डिसलॉन्च होते हुए पहला विकेट गिर चुका, 2 for the loss of 1 wicket. Sunil, the new batsman, is now comes out to the middle and Panchesh, the batsman, is back to the pavilion now. और 4 बेहतर गेंदें विश्व इस ओवर में फेंक चुके हैं और इस वक्त नए बल्लेबाज सुनील काफी जिम्मेदारियों के साथ विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त गेंदबाज विश्वेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर चूके गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग की दिशा में 1 रन का इजाफा हो चुका है। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े तेजी के साथ, 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। एब्सोल्युटली गुड रनिंग बिटवीन द विकेट बाय डिक्लेयर्ड बाय अंपायर और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 5 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज विश्वेश फेंक चुके हैं और अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुनील जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ और इस बीच सुनील दाहिने हाथ ये गेंद उछाला है, गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए अंतिम एक्शन में गेंद हवा में डोलती हुई उनके हाथों में जरूर पहुंची, लेकिन इस कैच को एक बेहतरीन जजमेंट के साथ फील्डर राजेश जो थे इस कैच को लपकने में सफल और राजेश जो फील्डर थे इस कैच को उन्होंने लपका और इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका है, 2nd विकेट डाउन एंड नाउ I must say Pingala team Bedra are now looking in trouble. So now the score is 4 for the loss of 2 wickets after completion of first over. So fantastic over came to an end from Vishwesh who conceded just 4 runs in this over and captured 2 vital wickets. And a good start given in the bowling department for his team by Vishwesh. और अब दूसरा ओवर शुरू होता हुआ। शाम का वक्त, धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका, लेकिन गर्मी का एहसास अभी भी खिलाड़ी और दर्शक इस वक्त करते हुए शाम के 3:40 यहाँ पर बज चुके हैं और इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट तुलरंगा भूमि क्रिकेट लीग सीजन 1 2025-2025 की शानदार प्रगति होती हुई सुंदर से विशाल से सह्याद्री कॉलेज मैदान पर और 12वां और अंतिम लीग मैच यहाँ पर खेला जाता है इस श्रृंखला के अंतर्गत और इस मैच के बाद सेमीफाइनल मैचेस खेले जाएंगे, उसके बाद ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच आज शाम को होगा, उसके बाद एक बेहतरीन उद्घाटन समारोह यहाँ पर होगा, ग्रैंड इनॉग्रेशन सेरेमनी विच विल बी हेल्ड राइट आफ्टर द मेगा फाइनल मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट ऑन टुडे इवनिंग। जसप्रीत बुमराह की एक्शन पर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंद को इस वक्त उछाला, टोपी जमीन पर फेंक चुके हैं लेकिन गेंद को जमीन पर गिरने उन्होंने नहीं दिया। तो राजेश के लिए दूसरा कैच जो वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर थे और जहां तक सवाल है इस वक्त विकेट का, तो विकेट इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज। Now they are looking deep in trouble now. 4 for the loss of 3 wicket. Pingala team Bedra. They badly required a couple of boundary or sixes at this stage to go accelerate their run rate at this situation. Just 11 balls remaining in their innings. And in these critical circumstances, the man called number 5 batsman is now comes out to the middle wearing a number 13 jersey. जो कि इस वक्त काफी जिम्मेदारियों के साथ बल्लेबाज नंबर 5 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर
कदम बढ़ाते हुए चंदू इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और प्रज्वल गेंदबाजी शुरू करते हुए अपने पहली गेंद पर विकेट यहां पर प्राप्त कर चुका है। लगभग भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के एक्शन में वो गेंदबाजी करते हुए जिस तरीके से वो गेंद को पकड़कर रनअप में दौड़ कर आते हैं, देखिए किस तरीके से इस वक्त वो गेंदबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर ये गेंद इस बॉल्ड आउट, फैंटास्टिक डिलीवरी एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। दिस इज a perfect yorker length from junior Jasprit Bumrah and he just got the lead of the batsman. Absolutely fantastic in swinging delivery from the bowler. और ये विकेट यहाँ पर वो प्राप्त कर चुके हैं। प्रज्वल जो गेंदबाज थे निश्चित रूप से बेहतरीन यॉर्कर लेंथ गेंद के जरिए ये विकेट इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं और यहाँ पर चौथा विकेट खो चुका है पिंगारा टीम बेद्रा। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ इन फैक्ट। 4 runs on the board, 4 top interest wickets down, and this is a really difficult time is now progressing here for the batsmen of Pingara team Bedra. तो इस वक्त प्रज्वल 2 गेंदे 2 विकेट हैट्रिक मौके पर इस वक्त प्रज्वल खड़े हुए और हैट्रिक गेंद इस वक्त लेकर तैयार। हैट्रिक बॉल कम्स फ्रॉम प्रज्वल टू द न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। प्रवीण आचार्य इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और देखना है कि प्रवीण आचार्य क्या प्रज्वल का हैट्रिक वो रोक पाने में सफल होंगे या नहीं। और इस बीच प्रज्वल अपनी ओर की अगली गेंद हैट्रिक बॉल का आंसर एंड दिस टाइम जस्ट मिसिंग आउटसाइड द लेग स्टंप, वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर। द बैट्समैन गो थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर 6 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और इस बीच प्रज्वल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। अपने टीम के अन्य खिलाड़ी से कुछ बातचीत करने के बाद कुछ सलाह मशवरा लेने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, मच स्ट्रेटर लाइन। गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर करते हुए इस वक्त पिंगारा टीम बेद्रा के बल्लेबाज और टॉस जीतने के बाद जो पहले बल्लेबाज ने बैटिंग का निर्णय लिया था पिंगारा टीम बेद्रा के कप्तान ने, वो निर्धार अब तक काफी हद तक गलत साबित हो चुका है। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। प्रज्वल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। रनअप में कुछ हद तक बाधा, अंतिम क्षण में अपने रनअप को उन्होंने रोक लिया और वापस अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए निस्संदेह एक तेज साझेदारी की पार्टनरशिप की सख्त जरूरत इस वक्त बल्लेबाजों को। फुल टॉस लेग स्टंप से बाहर, ब्रिलियंट सेव। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग सेव मेड बाय द शॉर्ट फाइन लेग फील्डर। डाइविंग लगाते हुए इस वक्त उन्होंने गेंद को रोका और निस्संदेह एक बेहतरीन फील्डिंग निश्चित रूप से चौका यहाँ पर बचाते हुए। और सचिन जो फील्डर थे और स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है 8 रनों पर 8 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट। अपने सही लेंथ और लाइन को इस वक्त गेंदबाज प्रज्वल तराशते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। इस बार जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड वंस अगेन ही बॉल्ड वाइड, कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल। पेस तेजी को वृद्धि करने की कोशिश में लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर उन्होंने गेंद को फेंक दी थी और 2 रन इस वक्त अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में वाइड के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। प्रज्वल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, अपनी सही लेंथ और लाइन की तलाश में अगली गेंद लेकर तैयार। धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर परफेक्ट ऑफ कटर गेंद, रन के लिए दौड़ पड़े निशाना। विकेट कीपर ने दागा जरूर लेकिन उनका निशाना चूकता हुआ और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और इस बीच प्रज्वल काफी लंबा ओवर उनका यहाँ पर प्रगति पर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद। इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, ठीक तरह से मोड़ नहीं पाए। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज काफी आगे निकला लेकिन एन मौके पर उन्हें सही तरीके से वापस भेजा स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने और इस बीच बल्लेबाज को रन यहाँ पर नहीं मिला। तो इस वक्त
इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट लंबे रनअप के जरिए प्रज्वल इस वक्त तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, चांस फॉर रन आउट और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। स्ट्राइकर एंड पर ये रन आउट यहाँ पर होता हुआ गेंद को बिना देखे रन के लिए दौड़ा है, कोई रिस्पांस नहीं नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज द्वारा। और 2 ओवर की समाप्ति, 2 overs completed and after completion of 2 overs still the problems are continuing for the batsmen of Pinkara team Pedra. Now it's 11 for 4 after 2 overs and now just a last over left in their innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी। राजेश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ यहाँ पर पहली गेंद टॉप एज एंड दिस टाइम इज गॉट द डिस्टेंस। यस इट डस, इट्स अ बिग वन। शॉर्ट गेंद को पुल किया था इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। और इस छक्के के साथ पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ बल्लेबाज प्रदीप के बल्ले से, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर, 17 for 5 at the start of the third and the final over of their innings. और राजेश एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बल्लेबाज मणि के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद, ड्राइव करते हैं, बेहतर फील्डिंग, चांस ऑफ रन आउट और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। नॉन स्ट्राइक रन पर विकेट गिर चुका है और रन आउट के रूप में, और छठा विकेट यहां पर गिर चुका है। नाउ दे आर लुकिंग इन ट्रबल वंस अगेन नाउ। So just a new batsman is now comes out to the middle. 17 for the loss of 6 wickets और अंपायर ने इशारा किया कि they are exceeds their time limit, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, 17 for the loss of 6 wickets. 17 ಆಜಿ ವಿಕೆಟ್ 4 ಬಾಲ್ ಕೊಡಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಕಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 4 balls left still in overall calculation in their innings और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, फील्डिंग में जमावट इस वक्त कुछ हद तक चलती हुई और नए बल्लेबाज इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद हरीश बी, जबकि सामना करते हुए इस वक्त प्रदीप। राजेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रदीप के लिए अगली गेंद। इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछाला लेकिन फील्डर मौजूद, प्रोटेक्शन आउट देयर, जस्ट अ सिंगल ही गॉट and with a single run the scoreboard moving up to 18 on the board for losing 6 wicket. Still in overall calculation it's going to be 3 balls remaining in the innings, 3 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में। ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज राजेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर राउंड द विकेट, इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज हरीश के लिए। लेग स्टंप से बाहर गेंद इस वक्त जा चुकी है डीप फाइन लेग पर। इस वक्त 1+1 in fact 2 runs added to their total, 3 runs in fact added to their total, in fact scoreboard moving up to 20. So just a couple of runs added to the total, 20 for the loss of 6 wickets now। और जहां तक सवाल है 3 गेंदें अभी भी बाकी, अगली गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया जस्ट वाइड ऑफ द मिड विकेट फील्डर, और यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर होती हुई और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। तो 1 shot declared by umpire, just a single run they got।
So 2 balls left in overall calculation और गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर खेल दिया. गेंद पहुंची मिड विकेट पर. एक रन. 22 now. Last ball now remaining in their innings. .22 for the loss of 6 wicket. Last ball now remaining in their innings. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. हरीश बल्लेबाज सामना करते हुए राजेश की गेंदों का. यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया. गेंद जाते हुए इस वक्त डीप बैक स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यशस्वीतम यहां पर पूर्ण करते हुए तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन यहां पर तीसरा रन नहीं मिलेगा. रन आउट होता हुआ. और इसी के साथ इनिंग्स इज अप फॉर Pingara team Bedra. They finished with 1 shot, in fact, just a single run added. 23 the score for losing 7 wicket for Pingara team Bedra. Scored after being won the toss and elected to bat first. And now they set a victory target of Chaitanya Bailur is 24. And now 24 Chaitanya Bailur have to score for victory to qualify for the semi-final of this competition. Now as far as the required run it is concerned, exactly 8 runs per over they have to score for victory. 24 in the stipulated 18 delivers. That means in the stipulated 3 overs they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. 24 run 24 runs इस वक्त बनाने निर्धारित 18 गेंदें यानी 3 ओवर में चैतन्य बैलूर को इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए. और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी चंद लम्हों बाद. 24 द टारगेट फॉर देम. द इनिंग स्टार्ट्स विद इन जस्ट शॉर्ट व्हाइल. 24 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಿಗದಿತ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಬೈಲೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು 24 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ ಅಂದರೆ ನಿಗದಿತ 18 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. So their inning starts with just short while. और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर चैतन्य बैलूर की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. Thank you, DJ, for a most beautiful and melodious song, Kannada song. Nanu Nanna Henti, if I am not wrong, 1986, that film which is released. And Ravi Chandran is the one started his journey that 1986. And first ball here, appeal for caught behind, but just an excitement rather than the confidence behind the wicket. So 24, which is a target set by the team, Pingara team Bedra, to qualify for the semi-final for Chaitanya Bailur, and opening batters out there in the middle to get some good start here, and wait and see how well
the team will going to get this total. So 17 balls and 24 runs required for the victory. The bowler already started very well with the dot ball. Sunil second time in this over. Right over the gate, full toss. What a shot! That was absolutely poetry in the motion. Magnificently struck. Just wait for the umpire decision. Now here comes the signal from the umpire. It's a 6. And wow, well. Have a look at the excitement here in the dugout of chasing team Chaitanya Bailur. Yes, they need to be a little bit cool and calm. Yes, I can understand that that 6 will going to open the gate here for the team Chaitanya Bailur with the bat of Ashwin Birwa, who started very well with the 6. And with that 6, now the runs required is 18. Sunil right arm over the wicket. Balls. Oh, what a shot! This has been outstanding. Unbelievable struck. Ashwin Birwa is on fire. One orthodox lofted extra cover drive. The second one is unorthodox switch it. And played it with the exquisite timing and footwork. And have a look at the bat speed of the batter. It's been outstanding, isn't it? Getting the position very quickly before he delivers the ball, and got the position very quickly and quickly become the left-hander and swings it away for one more 6. And with that 6, scoreboard now moves on to 12. And 12 in the sense half of the job is completed in 4 deliveries, and they have to complete 3 deliveries in fact. 3 deliveries in fact, and now right arm over the wicket. Oh, this is going to be a very interesting leave there by Ashwin. It might be very interesting leave, isn't it? He thought it might. The ball is outside the line of leg stump, but ball is absolutely having a little bit of deviation, the leg cutter. And no run scored, no stroke is offered. And 12 on the board without loss of any wicket. The battle is on here for the place in the semi-final. Both the teams desperately wanted to be in the semi-final. Sunil here go. Avipama's right above the wicket, swings and misses, shuffled across the line of the delivery, exposing his all his stumps. Tried to swings it away onto the square leg region, but missed it completely. Good comeback here by bowler Sunil. Needed to be because they are depending a small total, and Chaitanya getting some Chaitanya from the batter Ashwin with that 2-6. But wait and see. Sunil bowling right arm over the wicket. Off the backward played, it's a little bit square of the wicket. Doesn't get hold of that improperly, but good enough for Ashwin to come back for the second run. With that couple of runs scored, now moves on to 14 on the board. Cheer come from the dugout of Chaitanya Bailur for each and every runs which is scored by the batter. The first over completed. Great start from the opening batter, especially the Ashwin scoring all the runs from his bat. 14 runs in 6 balls, and in remaining 2 overs they have to get 10 runs to win this match, and record run at exactly 5 runs per over. So coming back to that, the position in that semi-final already, Abhinaya, they have got a place in the semi-final. Sharada Kings and Rangataranga Kapu, they are already in the semi-final. This is the one battle for the one place in the semi-final. The winner of this match will going to play against Abhinaya in the first semi-final. And second semi-final, Sharada Kings takes on Rangataranga Kapu. So this is going to be very crucial over from the point of view of team Pingara, and starts with the lovely delivery there from Dhanush. They needed one good over here badly for the team Pingara team, because now 10 required from 11 balls. The batter is on strike, Vishwesh, who's got a man of the match in the first match. Shot outside the line of off stamp and lofted at one straight to the field. Oh my goodness! My goodness! The fielder or in the deep cover point saying that it's not my mistake. This is a mistake of sun because the rays of sun is hitting my eyes. That's what he is claiming. But at least he can save that, isn't it? No one is saying him to take the catch, but at least you can save that boundary. And quite unfortunately, the boundary comes up. With that boundary,
So 18 on the board. And 6 more runs required for the victory. Will it going to be good enough? Will it going to be good enough? Oh, good attempt, but not. Oh my goodness, he saved. This is an outstanding combination fielding by both the fielders, isn't it? An outstanding, almost in the international standard. But here is the 4 runs completed by the batter. I want to see how many runs, umpire. How many runs is they scored? 3 valuable runs, yes. That means just 21, which is a total score. But it has been a great save, I want to tell you. If I'm just wanted to see it in the replay again and again. There's a boundary signal by umpire. Not a boundary signal, it's a running between the wicket. They completed 4. They're 4. Umpire, just a minute. Little bit of clarification required. Umpire, yes, it is because they have to see the fielder whether he's crossed the boundary line or not. The third umpire will go in to see that. Yes. So need to get the clarification because in the boundary line, the 2 fielders trying to save the 6. 1 fielder just wanted to save that one. Of course, while you were trying for the decision which is pending. If it is a 6, the match will go into over. If it is a boundary, then another 2 more runs required for the victory. Just wait and see. We are now need to get some clarification. The cameramans of team V424/7 channel getting some angles provided to the third umpire to see whether which is saved or not. But even it, I think it's a great attempt by the fielder. Both the fielders are trying to get into the playing area. Yes, it was going to be a very tough one for the umpires to watch, because umpire have to see that when the fielder trying to take the catch, whether his bodies have a contact with the boundary line or not. It's saved. So that means 4 runs, 2 runs still required for the victory. 2 runs required for the victory, but nothing much bother about that save because they are almost very much in the game. So here you go. The bowler will going to continue. Tanush Tata in this over. Right over the wicket, top edge. Opportunity. Who will going to take the catch? Wicket keeper. Yes, he takes the catch. Still, they required another 2 runs to win this match. Eight balls remaining and 2 runs required for the victory. They're almost very much in the game, isn't it? The team Chaitanya Bailur. But I'm really surprised when Pingara team Bedra, after winning the toss, they elected to bat first. And they couldn't manage to put a big total. This time almost drags the ball from outside the line of off and plays it down to square leg region for a single. With that single, scores are leveled. Scores are level. Just 1 run required for the victory for the team Chaitanya Bailuru to get the place in the semi-final. A mega semi-final of a prestigious Abhinaya correction for this prestigious cricket tournament. One run required for the victory. After this, we are going to start the first semi-final.
That's it. The victory run coming here. For the team Chaitanya Bailuru, they are through to the semi-final of this prestigious Tulurangabhumi Premier League 2025, the season 1. And now is the time to announce the Man of the Match award. Of course, a low-scoring game. Whenever there is a low-scoring game means there is a big contribution from the bowler. So we'll just wait and see who is the bowler. Prajwal is the bowler who judged as a Man of the Match for his wonderful bowling performance. He picked up 3 valuable wickets for his outstanding 1 over, which is the put the break on the run rate. 7 runs conceded and picked up 3 valuable wickets. So he is a Man of the Match, Prajwal of team Chaitanya Bailuru. That Man of the Match award. Now we are coming to the first semi-final. Abhinaya takes on the team Chaitanya. We will take a short break here because the Chaitanya Bailuru, they played the previous match. We need to have some break here. Captain first ವಿಕೆಟ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನಿಮಿಷದ ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು 5 ಬಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಎಸ್, 2 ಟೀಮ್ಗಳ ನಾಯಕರು ಅಭಿನಯ ಬಕ ಚೈತನ್ಯ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಂಜನೆ. SL Chain, Jewelers and Diamond House, KS Rab Road, Ampankatta, Mangalore. ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಳೀತು. ಹೋಗೋದು, ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹುಡುಗಿರು ಕೂದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ವದ್ಕರ್ ಅವರ ಬಿಯೋಮಾಂಡ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸೈನೆಟ್, ಶಿರು ಪಾರ್ಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ವಿಜಯನಗರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಮೊಬೈಲ್ (9686988199). Every deserving student should get a scholarship. At Wisdom, we work hard on behalf of our students who want to spread their wings across the globe on every aspect.
SL Chain Jewelers and Diamond House, KS Rab Road, Ampankatta, Mangalore. ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಳೀತು. ಹೋಗೋದು, ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹುಡುಗಿರು ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ವದ್ಕರ್ ಅವರ ಬಿಯೋಮಾಂಡ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. Marvel Signage, Shiru Park, second stage, Vijayanagar, Hubballi. Mobile 9686988199. Every deserving student should get a scholarship. At Wisdom, we work hard on behalf of our students who want to spread their wings across the globe on every aspect. From career guidance by experts to university applications and visa, as well as from scholarship mentoring to education loan guidance, Experts at Wisdom is always available to our students. Wisdom ED, ground floor, Inland Ornate Building, behind Domino's Pizza, opposite Ocean Pearl, Kodialbail, Mangalore. Contact 8169 600 408. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಧುನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ನೋವು, ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ಪಂಪ್ವೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು. Ever pondered why out of the 220 million cricket players worldwide, only a mere 3% ever get to bask in the limelight? It's a conundrum, isn't it? The majority, the 97%, are often left in the shadows. Their dreams of playing real, professional level cricket hindered by the lack of resources, proper facilities, and opportunities. Players' expectations like a ready ground, a ready pitch, cricket ball, the thrill of the game, the roar of the crowd, the respect of the competition, all seem like distant dreams. What if we told you there's a solution that caters to the 97% bringing real cricket to you? Say hello to Crick 8, the app that revolutionizes your cricketing experience. Imagine stepping onto a pitch, equipped with everything you need to unleash your cricketing prowess. With Crick 8, that's exactly what you get. An arena
ready for your arrival, complete with seasoned leather balls, impartial umpires, and post-match analysis and ranking system directly on your WhatsApp. This isn't just about the game, it's about ensuring fair play. Everyone gets a chance to bat and bowl, to showcase their skills, and to experience the thrill of a fast-paced match. But Crick8 isn't just an app, it's a community, a place for cricket enthusiasts to band together, to challenge each other, to rise through the ranks. Watch as your name ascends the leaderboard. Feel the exhilaration of competition and the camaraderie of shared passion. And who knows, today you're playing locally. If you are good, tomorrow you could be going global as you get ranked in higher levels. Download Crick8 today and unleash your inner champion. Play local, go global. Welcome to Crick8. Elevate your cricketing journey. Crick8 is more than just cricket. It's an immersive cricketainment experience. To redefine cricket entertainment by blending the passion of the sport with a unique and engaging fan experience. Imagine being the driving force behind thrilling weekend matches and lively tournaments. Welcome to the world of cricket franchises by Cricket app. The ownership of franchises is divided into district, state, and national levels, each offering unique opportunities. Let's delve deeper into the world of franchise ownership. Imagine being a district franchise owner. As the heartbeat of the local sports scene, you're in charge of conducting weekend matches in a particular district, rolling out fixtures, announcing matches in the app, inviting players and teams, and booking as many grounds as possible. It's a role that connects you to teams of all ages and backgrounds, from under 14s, under 16s, under 19s, to regular teams, and even over 40s teams, including tennis ball teams, corporate teams, players from small business companies, schools, colleges, clubs and associations, and people who have relocated from other states for work. Your district becomes a playground, pulsating with the energy of the game. But it's more than just a role, it's an opportunity. ಹನ್ನೆರಡು ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಬೂರ್ಣ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಬೂರ್ಣ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಿರ್ವಾ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮರೀತಿಯ ಎರಡು ಚೆಂಡು, ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಶ್ವಿನ್ ಬೂರ್ಣ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹೊಡೆದಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೋದಿಗೆ ತಳಬತ್ತ 13 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಳಬತ್ತ 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಹುದೆ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಜೊತೆಯಾಟ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾಟೆ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಎಸೆತ, ಬಹುಶಃ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ 7 ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಎಸೆತ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿರುವನ ಕಣದ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೀಟಾ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಒಂದೆಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೊದಲ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ತಡಬತ್ತ 15 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 15, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 2 ತಂಡಗಳು ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಚೈತನ್ಯ ಬೈಲೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಕೂಡ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್, 15 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಭಿನಯ ಕೂಡ್ದಿ ಕಲಾವಿದ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ತಡದ ಪರವಾಗಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಂದ್ಯಾಡ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಓಟವನ್ನ ಅಶ್ವಿನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಡಬತ್ತ 16 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಟು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಗಣೇಶ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿರುವನ ಕಣ್ಣದ ಚೆಂಡು ಗೂಡ್ ರಕ್ಷಕರ ಭದ್ರಮಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತಡಬತ್ತ 16 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಎಸೆತ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕೆಸದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 16ರಲ್ಲಿ ಸಹಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 17 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಎಸೆತ, ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೈಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಡಬತ್ತ 18 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 18, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಬಾರಿ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡ, ಬೆರಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್. ಅಶ್ವಿನ್ ದಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ 3ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 24 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 24, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ 5ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಣೇಶ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೋಚುಗೌಡರಿಗೆ ಗುಡ್ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 12 ಎಸೆಗಳ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ತಡಬತ್ತ 25 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 25, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 25, 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಡದ ಮೊತ್ತ 25. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ರನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 2ನೇ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತಿಯ ಗೆಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಿರುಸಿನ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಡಬತ್ತ 25 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತದೆ. ಆರಂಭಿ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತಿಯ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೆ ಅಭಿನಯ ಕೂರ್ದಿ ಕಲಾವಿದ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೇಶ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಬಾರಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿ ಎಸೆತ ಉತ್ತುವರಿತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 26 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕೆಲ ಚೆಂಡ ಸಿ ಬಾರಕೆನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಅಶ್ವಿನ್ ದಾಡುಮುಖಿನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 30. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಎಳಸುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 30 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು ಗತಿ ಪರಿವಾರದ ಎಸೆತ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಭೂರೆಸೆದ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡಬತ್ತ 30 ಸಹಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಲದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್. ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ತಡ ಬತ್ತ 37 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಜಿಲ್ಸೆ ನಾಳೆ ದಿನದಿಂದ CPL ಅನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡುವ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಸೆಗಾರ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡ ಬತ್ತ 33 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಹೊಡೆತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟೆಯೊಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಗಾಳಿಯ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಗೆಳಾಡದ ಪೂರೈಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ 2+1 3 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಳುವಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಮ್ಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡದ ಬತ್ತ 36 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸಂದೇಶ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅದ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 37 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಸ್ಸಗಾರ ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ. ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕನ ಜಾಣ್ಮೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್. The score is 37, loss of 1 wicket. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರಬಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತುಮರಿದೆಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ 18 ಎಸೆಗಳ 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ತಡ ಬತ್ತ 37 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 18 ಎಸೆತ 38 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls 38 run required. 18 ಬಾಲ್ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 38 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 38 ರನ್ ಔಟ್ 18 ಬಾಲ್. ಮೊದಲ ಹಂತದ 12 ಎಸೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 37 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಇವಾಗ ಗೆದ್ದೊಳ್ಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 18 balls 38 run required. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 38 ಟಾರ್ಗೆಟ್ 38. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು. 2 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಭಿನಯ ಕೂರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 37 ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಚೈತನ್ಯ ಬೈಲೂರು ಎದುರಿನ ತಂಡ ಅಭಿನಯ ತಂಡಕ್ಕೆ 18ನೇ ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 38ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಗೋಪಿ ಸರ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ದಯವಿಟ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ ತಂಡರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಳೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು. धन्यवाद धीरज आपके खूबसूरत अल्फाजों के लिए. तो जहां तक सवाल है 38 रनों का लक्ष्य, 38 द टारगेट. Sharda captains, please to be reported here for the toss procedure. So 38 the target in 18 deliveries, and their innings now going to start. The first ball of their innings is now coming up. First ball down the leg side, 38 the target, and they gone through for a quick single and get it comfortably at last. तो एक रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं. जोखिम भरा रन जरूर रहा, लेकिन एक रन प्राप्त करने में सफल थे, and that single brings the runs account open for them. It's 1 without loss for the batting side. Now 37 more runs. Now they have to score for victory in remaining 2.5 overs. They desperately have to make a strong start if they have to reach the target of huge target of 38 in 3 overs. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त गेंदबाज विश्वेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और सुधीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. विश्वेश दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, अगली गेंद. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि थोड़ी सी स्टंप्स को शफल होने के बाद गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर ने आगे क्यों रखकर गेंद को फील्ड कर लिया. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. विश्वेश एक बार फिर से अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ. डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची. 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर. Sharda Kings are won the toss, and what the decision they will take, just we have to wait and see. So back to this game, the battle is now on. Ugly गेंद लेकर तैयार. Full toss, not quite get that one. In fact, he's got a single for the he's lost his balance at the last time. Last moment at short fine leg. In fact, the batsman got a single. एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 4 रनों पर. 4 on the board. The over number first in progress. 4 बेहतरीन गेंदें इस ओवर में विश्वेश इस वक्त फेंक चुके हैं, और इस बीच गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. ये गेंद कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद द बॉल गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट, एंड इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर, एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज विश्वेश गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. सुधीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. यह गेंद उछाला, इस वक्त लंग ऑफ पर गेंद पहुंची, लेकिन फील्डर आउट है. जस्ट अ सिंगल ही गॉट, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर. 5 on the board, 5 deliveries bowled in their innings, and still 2.1 have to come, and 33 more runs now they have to score for victory in remaining 13 deliveries. Quite difficult but not impossible. और देखते हैं यहाँ पर 13 गेंदों में 33 रन बल्लेबाज बना पाते हैं या नहीं. अभिनय कुर्दी के बल्लेबाज. तो इस बीच ये गेंद उछाला into the gap as well. He's got a single, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. फैंटास्टिकली स्ट्राक कर, ऐसा कहना पड़ेगा.
गैप इस वक्त चुनते हुए लंगोन और डीप मिड विकेट के बीच में से गेंद को उछाला था खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए बल्लेबाज ने और एक इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर 29 नीडेड नाउ इन रिमेनिंग 12 डिलीवरीज द रिक्वायर्ड रन रेट इज एग्जैक्टली 14.5 रन पर ओवर। निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त 29 रन बनाने 12 गेंदों में और चौके और छक्कों की सख्त दरकार इस वक्त बल्लेबाजों को। तो इस बीच अगली गेंद नया ओवर प्रारंभ होता हुआ गेंदबाज जूनियर जसप्रीत बुमराह इज नॉट ब्रॉट इनटू द अटैक इन फैक्ट। जहां तक सवाल है गेंदबाजी की शैली तो इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद ओह दिस इज एन मैसिव हिट आई थिंक सो एंड दिस टाइम इट्स क्लियर डिफेंस फॉर अ मैक्सिमम। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक और गेंद को इस वक्त उछाल दिया खूबसूरती के साथ। हालांकि गेंद को उछाला था काफी ऊंचा लेकिन स्ट्रोक में तब पर्याप्त दम था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। सुधीर आचार्य के बल्ले से छक्का लग चुका है 15 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। और इस बीच गेंदबाज प्रज्वल अपनी पहली गेंद पर छक्का प्रदान करने के बाद देखते हैं अगली गेंद पर वो किस तरीके की कमबैक यहां पर कर पाते हैं। 15 रन बन चुके हैं 1.1 ओवर में 23 रन चाहिए 11 गेंदों पर 23 नीडेड इन रिमेनिंग 11 बॉल्स। और गेंदबाज अगली गेंद ये गेंद लेग स्टंप से बाहर स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर बॉल टू फॉर सादी लेग स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। और जहां तक रनों का सवाल है तो रन्स मिलेंगे एक इस गेंद पर वाइड के रूप में और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 16 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और प्रज्वल इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर once again he bowled two for Saad the leg stump in fact it's a wide declared by umpire again consecutive wides for the bowler Prajwal he's just searching for his right length and line at this situation। 2 लगातार वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 17 रनों पर 17 on the board and now 21 to get now from remaining 11 deliveries। और छक्का प्रदान करने के बाद निश्चित रूप से प्रज्वल जो गेंदबाज है इस वक्त दबाव में नजर आते हुए बाद के 2 गेंदें वो लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर फेंक चुके हैं वाइड के रूप में। और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार था इन हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा इस बार वाइड कंसेक्यूटिव 3rd वाइड। तो यहाँ पर विकेट कीपर कुछ कहते हुए कि बल्लेबाज का शरीर का कोई अंग शायद पैर वहां पर टकराया है लेकिन ऐसा कुछ वहां पर नहीं हुआ है। वाइड का इशारा इस वक्त कर चुके हैं अंपायर और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 18 ऑन द बोर्ड 20 नीडेड इन रिमेनिंग 11 बॉल्स एंड वंस अगेन द प्रज्वल इज नाउ बैकिंग इनटू हिज बॉलिंग मार्क। और अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद फुल टॉस टर्न्स इट अवे दिस टाइम बट देयर इज अ फील्डर एट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। कम से कम 1 या 2 चौके या छक्के इस वक्त पूरी तरह यहां पर अभिनय कुर्गी को इस मैच में वापस ला सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है इस वक्त चैतन्य बैलूर का तो उनके गेंदबाजों को इस वक्त चाहिए एक बेहतरीन गेंदबाजी। तो इस वक्त फील्डर कुछ हद तक वहां पर अपने पैरों में दर्द महसूस करते हुए शायद मोच उनके पैर में आ गई है और दूसरे खिलाड़ी उसका उपचार करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। और जहाँ तक सवाल है पहला सेमीफाइनल मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ दूसरा सेमीफाइनल मैच इस मैच के बाद खेला जाएगा शारदा किंग्स और रंग तरंगा कापू के बीच में। और so still the treatment is going in the middle of the pitch by the fielders for the injured fielder। और जहां तक सवाल है इस बीच खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है।
ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿ, ತುಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ತುಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್. इस बार गेंद को उछाल दिया लंगोन से बाहर 6 रनों के लिए, तो छक्का यहाँ पर लग चुका है. And the match is now still alive. Just we have to look at the scoreboard. 25. That means 9 balls remaining. 13 runs required. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರು ಕೂಡ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रन. हार्टली वेलकम टू यू बोथ ऑफ यू सर, टुडेस अवर चीफ गेस्ट. तो स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रन बिना किसी नुकसान के. 8 balls 12 runs required. Still the match is now alive. The equal battle is now continuing here. और इस बीच सुधीर सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद प्रज्वल की इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती भी, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 27 रनों पर. 8 ಎಸೆತಗಳಿಂದ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. तो 8 गेंद 11 रन चाहिए. 8 balls 11 runs required. तो 27 विदाउट लॉस, और गेंदबाज प्रज्वल काफी महंगे इस ओवर में साबित हो चुके हैं. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, लेकिन इस बार अंपायर का कोई इशारा यहाँ पर नहीं, तो डॉट गेंद घोषित. तो यहाँ पर रन्स इस ओवर में 18 रन्स प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज. 18 रन्स कंसीडर्ड बाय द बॉलर प्रज्वल इन दिस ओवर. लॉन्ग ओवर प्रोग्रेसिंग हियर so far from him. अगली गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया डीप मिड विकेट पर. जस्ट अ सिंगल ही गॉट इन फैक्ट, एंड विद दैट सिंगल रन the scoreboard moving up to 28 on the board. 2 overs completed and a fantastic over came to an end in the innings of Abhinaya Kurgi. So the score is 19 runs came from this over. That means 6 balls left, 10 runs required. 6 ಎಸೆತಗಳಿಂದ 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಭಿನಯ ಕೂಡ್ಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ फाइनल प्रवेशिसलो. तो 6 गेंदों में 10 रन चाहिए. और जहां तक सवाल है इस वक्त चैतन्य बैलूर के गेंदबाजों का, तो देखते हैं कौन सा गेंदबाज मैच निर्धारित ओवर, मैच डिसाइडिंग ओवर इस वक्त लेकर यहां पर उतरते हैं. तो इट्स गोइंग टू बी 50-50 at the situation, and a fantastic battle is now continuing here to qualify for the grand finale of this competition. So 6 balls 10 runs required. What a fantastic first semi-final match of this prestigious cricket tournament. Tulu Rangabhoomi Cricket League Season 1 2025 is now progressing here. Ashwin the bowler starts a fresh proceedings from that side, and first ball again leg stump se bahar ki or nikalti हुई wide ka ishara, and now the tide is now slowly turning. 9 required from 6 deliveries now. So 9 required now from 6 deliveries. और इस बीच अश्विन गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सुधीर आचार्य सामना करने के लिए तैयार. Again leg stump से बाहर, one more ball straight away. The pressure is now on the bowler. Bowled consecutive 2 wides, and now the things getting much easier for the batsmen of Abhinaya Kurgi. Now they have to score 8 runs in remaining 6 deliveries. और अश्विन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 6 ಎಸೆತಗಳಿಂದ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. इस बीच लेग स्टंप से बाहर again a wide. Now 7 required, 6 balls remaining. आज बॉल 7 रन ಬೋರ್ಡ್, 6 balls 7 runs required.
And the things getting much easier with that 3 hat-trick wides. With that hat-trick wide, that means 3 consecutive wides. Lost it! And this time, he just hit that one for a maximum. So the scores are now leveled. Now just 1 run required for victory. What a fantastic struck came from the bat of Sudhir Acharya. Short गेंद थी और इस शॉर्ट गेंद को इस वक्त पुल कर दिया डीप बैकवर्ड डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए 37 रन बन चुके। अब काफी आसान सा इक्वेशन इस वक्त 1 रन सिर्फ चाहिए 5 गेंदों पर और इस वक्त गेंदबाज अश्विन गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट अगेन ऑन साइड पर मोड़ दिया 1 रन के लिए दैट्स इट। Abhinaya Kudgi Kalavideru are through to the grand finale of this competition, defeating Chaitanya Bailur in the first semi-final match of this prestigious cricket tournament, Tullu Rangabhoomi Cricket League Season 1 2025. And now the second semi-final match is now going to play between Sharada Kings versus Rangataranga Kapu, and that second semi-final match is now coming up live exclusively just in front of you. So man of the match of the first semi-final match, which goes to So second semi-final match, Sharada Kings will take over Rangataranga Kapu. Sudhir Acharya adjured man of the match because of his fantastic knock of 17 runs in just 10 deliveries, including 2 sixes. He scored a massive 17 unbeaten runs in just 10 deliveries, including 2 sixes, and because of that fantastic batting performance, he adjured man of the match. Sudhir Acharya of Chaitanya, in fact, Sudhir Acharya of Abhinaya Kudgi Kalavideru. So that's it, and Abhinaya Kudgi Kalavideru are through to the grand finale of this competition, and let's see who will be the second finalist of this tournament will enter into the final of this prestigious cricket tournament. Tullu Rangabhoomi Cricket League Season 1 2025 सेकंड सेमीफाइनल मैच है। दूसरा सेमीफाइनल मैच यहाँ पर शुरू होगा शारदा किंग्स और रंगा तरंगा कापू के बीच, और देखते हैं दूसरे फाइनलिस्ट के रूप में कौन सी टीम इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करती है। तो दूसरा सेमीफाइनल मैच, सेकंड सेमीफाइनल मैच इस वक्त शुरू हो गया कि छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर दूसरा सेमीफाइनल मैच, द्वितीय सेमीफाइनल मैच शुरू होगा। तो अब वक्त है एक ब्रेक का, एंड ऑल्सो it's time for DJ. Thank you.
Thank you, DJ. Welcome back for the second semi-final of this prestigious the cricket tournament. Tulurangabhumi Premier League 2025 Season 1 is in progress. After that, the team Abhinaya Kurdi Kalavidir Kapu, they are won the match in the first semi-final. They're into the mega final. I request extra player of Sharada Kings, please be reported here immediately. Sharada Kings, the extra player diamond to the commentary box. Yes, we are going to start the second semi-final. The toss which is on by Sharada Kings, and they elected to ball first against Rangataranga Kapu. Karthik and one more opening batter, Rakshit. The two opening batters are coming to the middle. Successful opening batter. And Karthik will be the striker and Rakshit will be the non-striker. And wait and see which bowler going to start the mega final. So all set now for the second semi-final of Tulurangabhumi Premier League 2025 Season 1, which is proudly presented by Katka. Suraj will going to start proceedings for team Rangataranga Kapu, and all that we can see that it's fantastic performance from all the players of drama artist. The first ball and switch it, which is attempted in the first ball itself by Karthik, one of the recognized batter in the side. For team Sharada Kings, by the batters of Rangataranga Kapu, and they wanted to get a good start here. Rangataranga Kapu with these two opening batters, and the bowler again Suraj, away from us, seaming away. Right above the wicket, lovely delivery this time at the right on the money, right on the target. Might be the last moment. The ball is a little bit keeping low as the Karthik just wanted to go for the cut shot, but couldn't manage to read the low bounce, and wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. A good start there from Suraj. The two very good deliveries to start with. This is a do-or-die match for both the team. Second semi-final. Third delivery again. This time a lovely delivery indeed. Again Karthik wanted to go for the switch it, and almost he becomes a left-hander. The right call from umpire Ravi Uppala, because that ball is pitching outside the line of leg stump. But the batter become the left-hander, so that line will go into extended. The good thinking there by Suraj after seeing the batsman trying for the switch it, he cleverly bowled that line. 3 dot balls. The dot number 4 from Suraj. What a great start there from Suraj Salyan, and got it is absolutely a dream start for any bowler, isn't it? Winning the toss, selected to field first, and Sharada Kings got the very good start here from Suraj. 4 dot delivery, and all in sudden the batter is under pressure. Karthik again, dot delivery number 5. This has been a fantastic start there from Suraj Salyan. The Karthik now, it looks like a little bit under pressure. And when you are continuously play that 5 dot deliveries, something like a butterfly in the stomach. And this is going to be last delivery, and it's the first maiden of the tournament. This is the first maiden of the tournament. Can you believe this? In the semi-final, bowling maiden hour. It's been outstanding bowling spell. 1 hour, 1 maiden, and no wicket. But he's not really bothered about the wicket, because this has been a great start for any bowler to start with a maiden.
owner of the team Sharada Kings, Krishna Manjeshwar, definitely is a happy owner, having seeing their boys are performing very well in the big semi-final. Why not? And this has been a great start, but 1 hour is not good enough. Everybody knows the cricket is game of glorious uncertainty. It's an unpredictable game. And these two batters, of course, even Karthik fails, but his partner Rakshit, wait and see how well he will going to get some acceleration in the second over. They needed to be, they yet to open the accounts in the scoreboard, and Gautam Shetty will going to start his fresh over and second over of the innings. I want to see the field set. He set one field at deep square, like one at mid wicket. There is no long on. Very interestingly, there is a long off and deep extra cover. Deep backward point for the reverse stroke. Short third man, short cover point, short mid wicket, and a short fine leg. The first ball. This time went for the switch hit. The chance here for the fielder. The bowler himself, Gautam, takes a catch. The celebration is on. Without opening the account, the wicket number first is back in the pavilion of Rangataranga Kapo. They are looking in a serious trouble. 0 for 1. And Gautam Shetty produced a vital breakthrough for his team. And Rakshit, of course, is a frustrated batsman, because he is the one, he is standing in the non-striker in the first over, watching all 6 dot deliveries. Now he came in to strike, and he just wanted to break the shackles, but he couldn't manage to get that one right from the middle of the bat. Went for the unorthodox switch hit and played it very high. And the fielder, I think the bowler himself, Gautam Shetty, is not giving anyone for that catch. He himself goes back and completed the catch. So new batter in is Srinivas Acharya with the jersey number 15. The left-hand batter, always in this particular condition and evening, it might be the batter, like left-hand batter, has got a more advantage, because the direction of the wind is flowing towards left of our commentary box from west to east, and it might be the batter the wanted to take the advantage. Srinivas Acharya being the left-hand batter, wait and see how well he will going to take the advantage of that wind condition, the condition of the weather. Always the key for the success. Short selection, what we are talking about in a particular stadium, is going to be a key for the success. The very one closing fielder standing well in front of batter. So here is Gautam to Srinivas Acharya, just like I mentioned. Here he go, the big hit, and looks like the ball is all the way or on bounce. Just wait for the umpire decision. Umpire Suresh Yermal not confirming yet whether the ball is landed into the boundary line or inside the boundary line or outside the boundary. Now here comes the signal in his own style. Suresh Yermal signaled it's a 6. This is what I'm talking about. The left-hand batter is always going to be handy. And Gautam pitched it a little bit in the puller. And the batsman has got all the time in the world to get that one right from the middle of the bat. Just clearing that boundary line down at wideish long on. Very important runs, and first run as well from the bat. And they open the account with the 6. Rangataranga Kapu. This time swings it away, but this time set as a fielder. One stage, I think Ashwath Shetty, the fielder at deep square leg region, making no mistake at all. Srinivas back in the pavilion, and Ashwath Shetty taken that catch, and Gautam Shetty back in the game after that 6. The very next delivery, Srinivas just wanted to go for the one more big shot, but he played it in a flatter version. Didn't quite able to time that one properly, pays the penalty. 6 for 2, 6 for 3 in fact. 6 for 2, and the Shishir is a new batter in. Srinivas unfortunately got a start, but fails to convert that start into big innings for his team. And again Rangataranga Kapu, they are searching for the right track, struggling. The only one big shot which is came from the bat of Srinivas. That's only the score they got. 6 without loss of 6 for the loss of 2 wickets. The new batter Shishir will going to take the strike. Again, lovely delivery there from Gautam Shetty. Excellent line.
That line will go into test the temperament of the batter. Pitching that one outside the line of stump. Right arm over the wicket again. Balls are lovely shot. Played it very nicely off the toes down to deep. Mid-wicket boundary for 4 runs. Anarkali ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇವರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ cricket tournament. Day number 1 is in progress. Almost a successful day number 1. The tournament is organized for the Tulu drama artist. So welcome boundary. And 10 for the loss of 2 wicket. And Gautam Shetty, it's been a clever thinking, isn't it? Sometime what happening when the batter's premeditated. The Shishir becomes a left-hander, try to play the switch it, and Gautam Shetty just stops his run off. And again is going back to his bowling mark. Again, right arm over the wicket, he bowls, coming down the track, try to use his feet, missed it completely, and umpire will not going to miss the opportunity to signal the wide. Wide call by umpire, and with the addition of that extra score, but now moves on to 11 for 2. So important runs are coming, and 11 for the loss of 2 wicket. Gautam will going to deliver last time in this over to Shishir. This is going to be a very interesting cricketing stroke there from Shishir. Good fielding there by the fielder in the deep as well. So one more over completed, and 12 runs coming from this over of Gautam Shetty. 1 6 and 1 boundary, 1 extra. Altogether 11 from the bat, 1 extra, 12 on the board for the loss of 2 wicket. So 12 on the board, 12 for the loss of 2 wicket, and last over remaining in the innings of Rangataranga Kapu. And wait and see how well Rangataranga Kapu batters will go into complete their innings. And 12, I don't think it's going to be a big total, but last opportunity for the batters to get some acceleration in the run rate. Shishir. Karthik and Shishir are the batters out there in the middle. Shishir is on strike now. The bowler will going to start the last over. JP Dhuminadu will going to bowl the last over. The 6 balls remaining. The first ball wanted to go for the switch it, but ball is missing the direction. So that umpire will not going to miss the opportunity to call the wide. With that extra score, but moves on to 13 on the board. Padimuji red wicket the Nastag team Rangataranga Kapu second semi-final. Again, lovely delivery indeed. This time Shishir wanted to go for the switch it, but maybe he's a little bit early into that switch it. Slower one there from the bowler. No run scored. JP bowling that last over. The 5 balls remaining in the innings. Second time. This time he lofted it, but doesn't get hold of that properly. But no problem whatsoever. Ball will go into landed in the no-man area. And they wanted to come back for the third as well. In comes the throw from the deep. Will it going to be good enough? Will it going to be good enough? Umpire is absolutely going for upstairs for the run-out decision. The third umpire will going to decide that run-out, whether the batter is safe or not. But couple of runs which is completed. They just wanted to get the third run. But the decision which is pending from the third umpire, whether the batter is safe or not. So Shishir is the batter, is just wanted to see his luck, whether it's going to be a safe or not. Maybe the throw which is coming from the deeper, and the bowler have to almost have to get the ball away from his body. So maybe it looks a little bit time given for the batters to reach his home. Let's just wait and see.
Yes, what I'm saying is right, is safe. That means 3 runs, which is completed. With that 3 valuable runs, Coburn moves on to 16 for 2. You are watching the second semi-final of this prestigious cricket tournament. Tulu Rangabhoomi Premier League 2025 Season 1. The second semi-final is in progress. Again, he wanted to go for the switch it. Missed it completely. One more dot ball. Playing the dot ball in the final overs. It might be the crime. It might be the crime, isn't it? The Karthik is a man who really not looking that much of comfortable. This time he got the connection. What we are talking about, oh, he's dispatched that one into the roof of the spectators, isn't it? There are spectators enjoying the game of cricket, and ball is went into that roof. And have a look at that. Definitely the cameraman of V4 24/7 channel will definitely going to give that view of the ball, which is landed into the roof of the spectators, so those who are enjoying in the behind the wicket. The danger man, Vikyat. ಕನ್ನಡ ತುಳು ಹಾಗೂ ಕೊಂಕಣಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ರಮಣನ್ ನಾಯಕ್ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. This time he is dealing with a 6. Karthik. After that is a slow start. He is struggling in the middle. He's absolutely started with the maiden over. But in this final over, he is giving a finishing touch for his team. 2 consecutive sixes and takes the total score into 28 for the loss of 2 wickets. The Karthik is a man is not looking that much of comfortable in the middle, isn't it? After playing a consecutive 8 dot deliveries, then he's started to talk with his bat in the right time. But it's not a good finish by JP, isn't it? After he bowled 3 very good deliveries, then 2 consecutive sixes take the total score into 28. Now team Kapu are looking in solid position. Again he wanted to go for the one more switch it. Wicket keeper missed it. Wanted to come back for the second. In comes the throw from the field. A chance of run out. Back and flick. But ball misses the stumps. They completed 2 runs. And need to wait for the umpire decision. They wanted to go for the third. By call by umpire. That's it. 30 for the loss of 3 wickets. 2 runs and a wicket in the last delivery of the last over. 1 wicket in the form of run out, and altogether 30, which is the total score of team Rangataranga Kapu. And they are set a target of 31 to win the match for the Sharada Kings to qualify for the mega final of prestigious Tulu Rangabhoomi Premier League 2025. So that's it. ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪುದಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಂತದ 31 ರನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಕ ವಾ ರೀತಿದ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಕಲು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ ರಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ರಡ್ಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದುಲ್ಲ ತುಕ ವಾ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುನ ಬಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ರಡ್ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲು ಲೇರ್ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ರಡ್ ಟೀಮ್ ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ 30 ರನ್ ಅವು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ 5 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ 30 ರನ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ರನ್ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ತುಕ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಬಂದು.
Thank you, DJ. Yes, it's a time for the chasing for the Sharada Kings. They have to get 31 runs to win this match. They get the place in the mega final of this prestigious cricket tournament. And now it's a time to change in commentary box as well. It's a time for for Dheeraj Sanil to take over the microphone in our state language, sweet language, Kannada. Thank you. Thanks a lot. ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಬಗ್ಲೂರ್ ಅವರೇ. ಬೋಧನಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋಧನಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 30 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ 31 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಬೋಧನಾ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. 30 ಓಟವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವಾಗ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 18 ಎಸೆತ 31 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls 31 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಸೂರಜ್ ಸಾಲ್ಯಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕತೆ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸೂರಜ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪುನ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 18 ಎಸೆತ 31 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪುನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೋತ ತಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾನಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 39 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls 31 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತಿಯ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಭದ್ರಭಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಯನ್ನ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ ಶಿಪ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತೀರಾ ಕೆಳಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧಮರಿತ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಓಟಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 16 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 31 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 balls 31 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹಳ ಶುದ್ಧಮರಿತ ಎಸೆತ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ನೆಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಮೊದಲಿನ ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕೆಸವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 25 ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಮ್ಮ ಕೈತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ. 50-50 ಚಾನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್. 15 balls 31 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬರ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರ್ತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಬಿಡಫುಕೆನ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ಖಾತರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡದ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಓಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 2 ತಂಡ ಶಾರದಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು. ಮತ್ತೆ ಶಾಣಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಎಸೆತ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧಮರ್ತಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. 5 ಎಸೆತ, ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಟಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಿರುವಾನ ಕಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ತಂಡ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. 5 ಚಿಕ್ಕ ಎಸೆದ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. KA042977 KA20 ME 6842 KA19 MB 8611 ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆಲ್ಟೋ ಇಯಾನ್ ದೇಮಂತ್ ಈ ಗಾಡಿ ಎರ್ನ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂದರು ಆ ದೇಮಂತ್ ಆ ಗಾಡಿನ ದೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಸಂಘಟಕರು ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಯಾನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ದೇಮಂತ್ ಆ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿಲ ನಿಖಿಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ದಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ದಯಮಂತ ಆ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿಲ ನಿಖಿಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪುನ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ 2ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 balls 20 run required. ರಕ್ಷಿತ್ ಅವಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಶಃ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊನೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 2 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 2ರ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಬಾರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರವಾಸನ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್. ಸೂರಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 7 ಓಟದ ಕಂಡಂತ ಸೂರಜ್ ಇವಾಗ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೂರಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. Is the catcher name please? ಸೂರಜ್ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಸೂರಜ್ ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆತ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಚರಣ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಚರಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುಧವಾರ ಕಾಣದ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಬಕತ್ತಿನ 2ನೇ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡುವಂತಹ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿತ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ 1 ಚೆಂಡು 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬದ್ಧ 3 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 3, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಚರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ 2 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಳದ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 4 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನುಳಿದ 10 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 27 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಬಾಲ್ 27 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 10 ಬಾಲ್ಗೆ 27 ರನ್ ಔಟ್. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಬಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ರಮಿಸಿದ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿವರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಡುಮುಖಿನ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಓಟ ಇವಾಗ 16 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ 7 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂತ ತಂಡ ಇವಾಗ 10ಕ್ಕೆ 1 4ಕ್ಕೆ 1 ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡ ಇವಾಗ 10ಕ್ಕೆ 1. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಿಪ್ಗೆ ಬರಬೇಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ಟೇಲರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆಟಗಾರನ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಎಸೆಗಾರ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 8 ಎಸೆತ
ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 balls 21 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕೇವಲ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಗೌತಮ್ ರಕ್ಷಿತ ಕತ್ತಿರ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಿಪ್ಗೆ ಮನವಿ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಆಟಗಾರನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಖಂಡತ ಎಸಗಾರ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಎಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತಂಡ ಮತ್ತು 11 ಓಟವನ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 11, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 20 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ, ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 20 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls 20 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಹುಶಃ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ರುಚಿಯಾದ ಶುಚಿಯಾದ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗನ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಅಣ್ಣ ದಯಮಂತ್ ವನಸ ಕೌಂಟರ್ ದಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಗಾಡಿಲುಂಡು. ಆ ಗಾಡಿಲಿ ಮಾತ ನಿಖಲ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರೋದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಏರು ಮಾತ ಗಾಡಿ ಉಂತಾದಾರು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅದು ದಯಮಂತ್ ಆ ಗಾಡಿ ನಲ್ಪಡದು ತೆಪ್ಪುಲೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಶಿಶಿರ್ 6 ಎಸೆತ 20 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls 20 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಿಪ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 5 balls 20 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 5 balls 20 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಪಮ್ಮಿ ಕೋಡೆಲ್ಬಲ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರನ್ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರರು ಬಹುಶಃ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚರಣ್ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 balls 19 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಹೊಡೆತ ಕಟ್ಬೋಡದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ರಕ್ಷಕ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಗೌತಮ್. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 3 balls 18 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಾಟಕನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಗೆಸಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಗೆಸದವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ ತಂಡ ಇವಾಗ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 balls 18 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 2 ಎಸೆತ 18 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಂಗ ತರಂಗ ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಲುಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರಬಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1 ಎಸೆತ 18 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿವರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರೀತಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಎಸಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬರೀತಿ ಎಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1 ಎಸೆತ 18 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ball 18 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಹುಶಃ 1 ಸೈಡ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲುಗಡೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು. 1 ಎಸೆತ
18 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕು ಗೆಚ್ಚಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಶಿಶಿರ್. ಈ ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಂಗತರಂಗ ಕಪ್ಪು. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಂಗತರಂಗ ಕಪ್ಪು. ಈ ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿರುವಂತ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಂಗತರಂಗ ಕಪ್. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಶಿರ್. ಬಳಸುತ್ತ ಎಸೆತ ಬಳಸುತ್ತ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ತಂಡದ ಶಿಶಿರ್. ಬಹುಶಃ ಆಡಿರುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಬಾದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ 2 ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಂತ ಶಾರದಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬುದಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಭಿನಯ ಕೂಡ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 7 ತಂಡಗಳ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಯ ಕೂಡ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ಈ ದಿನದ ಮೊದಲ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮವಿರ್ತದೆ. ವಿರಾಮ ಸಮಯ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ವಿರಾಮದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತೇವೆ. ತದನಂತರ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪಿಚ್ಚಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಪಿಚ್ಚಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಿಚ್ಚಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
and outstanding performance here from all the players, isn't it? And this is going to be a dream for each and every team to lift this title, and dreams which is comes through here for the team Rangataranga Cup. Congratulations all the players of Rangataranga for their outstanding performance. Even never lose the heart here for the losing team, because they are the runner-up. This has been outstanding journey from the team Abhinaya Kalavidar as well. They played a very good game of cricket. Losing and winning is a part of cricket, but both the teams are absolutely on the heart of cricket lovers with their performance in the edition 1 of this pretty prestigious Tulurangabhumi Premier League 2025 season 1, and which is proudly organized by Astra CPL 2025 under the great leadership of Lanchu Lal. Now it's a time for celebration. Nasur CPL, CPL, Tulnada CPL, 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 Tulnada CPL. Sama alaga urpunna paate, paate odane panjarane. Amma sama alaga urpunna paate, paate odane panjarane. Adi kanna illa karanja.
Sheet Jewelers and Diamond House, KS Rab Road, Ampankatta, Mangalore. ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಳೀತು. ಹೋಗೋದು, ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹುಡುಗಿರು ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ವದ್ಕರ್ ಅವರ ಬಿಯೋಮಾಂಡ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. Marvel Signage, Shiru Park, second stage, Vijayanagar, Hubballi. Mobile 9686988199. Every deserving student should get a scholarship. At Wisdom, we work hard on behalf of our students who want to spread their wings across the globe on every aspect. From career guidance by experts to university applications and visa, as well as from scholarship mentoring to education loan guidance, Experts at Wisdom is always available to our students. Wisdom ED, ground floor, Inland Ornate Building, behind Domino's Pizza, opposite Ocean Pearl, Kodialbail, Mangalore. Contact 8169 600 408. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಧುನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್. So it's been a wonderful performance here from Gautam Shetty. The next match which is played between team Bangar as well as Kalashri Bedra. In that particular match, man of the match which is goes to Sachin Pujari, one of the first 50 of this tournament scored by Sachin Pujari of this prestigious Tuluranga Bhumi Premier League 2025 Season 1. I request Sachin Pujari, please collect your man of the match award. I request respected Dr. Devdas Kapigad sir, please come forward. ದಯಮಾಡಿ Dr. Devdas Kapigad sir ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. Next match, Pingara team Bedra Anchene Namma Kalavider Bedra. So both the teams played a very good game of cricket, but at last the match-winning performance from Panchesh. So I request Mr. Panchesh, please come forward and collect your man of the match award. Diamond to the Panchesh. Arna team the air itnal maleje akulu vedike barodu. Vedike batad prasasti detanad bandike anodalla. So next one we are going to next match which is played between Chaparka versus Abhinaya Kurdi Kalavider Udupi, and the wonderful performance again from Sandesh Shetty. I request Sandesh Shetty please come forward for his great performance from the bat and ball. I request Prakash Pandeshwara sir please come forward, the chief guest for the presentation of the man of the match for Sandesh Shetty for his wonderful performance. Next one is a big game. Sharada Kings beats Tambula Kalavidera Punjalkatte, and match-winning performance from once again it's a Gautam Shetty. I request Gautam Shetty please come forward. I request Mrs. Sharmila Kapikad please come forward. Diamond to the Vedike Barodu madam.
ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. So congratulations Gautam Shetty for your wonderful performance. Second consecutive man of the match award for him. The next one, team Bangar Puttur versus Ranga Taranga Kapu. Low scoring game, and in this match, the match winning performance, best bowling performance from Shishir. I request Shishir, Diamond the Vedike Baradu. I request Pammi Kodiyal Bail sir, please come forward. He is the one going to present the man of the match award. So Pammi Kodiyal Bail sir will going to present the man of the match award for Shishir for his wonderful performance. Thank you very much sir. Thank you very much sir, Pammi Kodiyal Bail sir. Next one, Namma Kalavider Bedra versus Chaitanya Bailuru. One more low scoring game. The bowlers big contribution, and Vishwesh, one who bowled brilliantly and is a popular figure of Big Boss. And I request Dhanraj Acharya sir, please come forward. The big hand for Dhanraj Acharya, the big name in Big Boss, and he will go into present the man of the match award for his wonderful performance. Abhinava Kurdi Kalavider defeats team Tudar once again, so that in this match winning performance from Rohit Shetty for his wonderful 34 runs. I request Vijay Kumar Shetty sir, please come forward. Vijay Kumar Shetty Diamond the Vedike Bardu Kenundala. All welcome for Vijay Kumar Shetty. He will go into present man of the match award for Rohit Shetty. Next one, Kalashilpa Nidhi team, which is defeats Tambula again, and it's Kirti Najar will be the man of the match, the match-winning performance. Big hand for the Kirti. I request Roshan Shetty sir, please come forward to present this man of the match award. So big hand for the man of the match winner. Wonderful performance sir. Thank you very much. And now team Kalashi Bedra versus Rangataranga Kapu. Again Rangataranga Kapu winning this match, and match winning performance once again. Man with the golden hand, Karthik, will be the man of the match. I request Mohandas Rai advocate, please come forward. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ. ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಿಂಗಾರ team versus Chaitanya Bailuru. The match winning performance from Prajwal of Chaitanya. I request Prajwal, please come forward. And I request Disha Rani, please come forward. Disha Rani, please, I request you to please come forward and present the man of the match award for his best performance, a match winning performance in that particular match. Now we are going to the straight into that knockout round, the semi-final number 1. The semi-final, and it's a do-or-die match, and in this do-or-die match, the match-winning performance Chaitanya Bailuru versus team Abhinaya, and in this match Abhinaya won the match, and match-winning performance by Sudhir Acharya for his wonderful batting performance, 17 unbeaten. And I request President of Katka, Lanjilal sir, please come forward, and he's played a match-winning innings in the semi-final. Big hand for Lanjilal sir, because organizing such a big tournament, of course, under his great leadership, this cricket tournament absolutely very successful day number 1. The second semi-final, which is played between Rangataranga Kapu versus team Sharada Kings, and team Rangataranga won this match, and match-winning performance from once again Shishir is all-round performance. May I request Mr. Shishir, please come forward. I request Vaishnavi Shetty, please come forward to present this man of the match award in the semi-final. So that's it from the league stage matches as well as the semi-final. They are all the best performer in that matches. Now we are straight away coming to
the performance in the mega final. So first of all, big hand for both the winners and runner-up. They played a wonderful game of cricket and did they deserve the final place in this prestigious Tularanga Bhumi Premier League 2025 Season 1. The first of all, it's a mega final, and in this mega final, the man of the match of the final, which is goes to, that will going to be presented in the main stage, and that's it from this presentation dais. Congratulations for all the man of the match winners of this league stage matches as well as the semi-final, and we are going to present the big one, that is the performance of the mega final in a short while in our main stage. Thank you. Thanks a lot. ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ಪಂಪ್ವೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು. Ever pondered why out of the 220 million cricket players worldwide, only a mere 3% ever get to bask in the limelight? It's a conundrum, isn't it? The majority, the 97%, are often left in the shadows. Their dreams of playing real, professional level cricket hindered by the lack of resources, proper facilities, and opportunities. Players' expectations like a ready ground, a ready pitch, cricket ball, the thrill of the game, the roar of the crowd, the respect of the competition, all seem like distant dreams. What if we told you there's a solution that caters to the 97% bringing real cricket to you? Say hello to Crick8, the app that revolutionizes your cricketing experience. Imagine stepping onto a pitch equipped with everything you need to unleash your cricketing prowess. With Crick8, that's exactly what you get. An arena ready for your arrival, complete with seasoned leather balls, impartial umpires, and post-match analysis and ranking system directly on your WhatsApp. This isn't just about the game, it's about ensuring fair play. Everyone gets a chance to bat and bowl, to showcase their skills, and to experience the thrill of a fast-paced match. But Crick8 isn't just an app. It's a community, a place for cricket enthusiasts to band together, to challenge each other, to rise through the ranks. Watch as your name ascends the leaderboard. Feel the exhilaration of competition and the camaraderie of shared passion. And who knows, today you're playing locally. If you are good, tomorrow you could be going global as you get ranked in higher levels. Download Crick8 today and unleash your inner champion. Play local, go global. Welcome to Crick8. Elevate your cricketing journey. Crick8 is more than just cricket. It's an immersive cricketainment experience. To redefine cricket entertainment by blending the passion of the sport with a unique and engaging fan experience. Imagine being the driving force behind thrilling weekend matches and lively tournaments. Welcome to the world of cricket franchises by Cricket App. The ownership of franchises is divided into district, state, and national levels, each offering unique opportunities. Let's delve deeper into the world of franchise ownership. Imagine being a district franchise owner. As the heartbeat of the local sports scene, you're in charge of conducting weekend matches in a particular district, rolling out fixtures, announcing matches in the app, inviting players and teams, and booking as many grounds as possible. It's a role that connects you to teams of all ages and backgrounds, from under 14s, under 16s, under 19s, to regular teams, and even over 40s teams, including tennis ball teams, corporate teams, players from small business companies, schools, colleges, clubs and associations, and people who have relocated from other states for work. Your district becomes a playground, pulsating with the energy of the game.
But it's more than just a role. It's an opportunity. Now, let's explore the financial potential of owning a district franchise. Envision the earnings of a successful district franchise owner. Imagine hosting weekend matches and yearly district tournaments with teams eager to compete. Let's consider that you are booking just 2 grounds for the weekend match. You could have 3 T20 matches and 6 teams in a day, each contributing 3,000 rupees. That's 18,000 rupees per day, 36,000 rupees per ground per weekend, and 72,000 rupees on each weekend after booking 2 grounds. Let's say after deducting expenses of about 30,000 rupees like umpire fees, ground fees, taxes, balls, etc., you are left with 42,000 rupees each week, and you're looking at handsome savings of 1,68,000 rupees per month. And let's not forget the additional sponsorship revenue in the yearly district tournament, where the first 24 teams participate with entry fees to win the title of the district, and the winner will play inter-district tournament. But what if you could expand the franchise ownership beyond just one district? State franchise ownership. Think bigger. Think state franchise ownership. As the owner of a state franchise, you stand to benefit from every match played under your banner. As a state franchise owner, you will receive 2.5 lakhs of district franchise amount and a 2% cut from all match fees, ensuring a steady income stream. Considering the previous example, 72,000 rupees into 20 districts plus a 2% cut is equal to 28,800 rupees per week, which is around 1,15,000 monthly. And you also hold the power to organize a yearly state level tournament with fees and sponsorships. It's more than just ownership. It's an opportunity to foster local talent and drive the spirit of competition. Remember, franchise ownership in cricket can be a rewarding and profitable venture. Are you ready to step into the thrilling world of cricket franchise ownership? Picture yourself steering the helm of a district or state franchise, organizing matches and reaping substantial earnings. It's more than just a business. It's a passion turned profitable. Embrace the opportunity, take the lead, and make your mark in the sports world. Crick8 offers players a dynamic platform for displaying their skills, connecting with fans, and participating in a cutting-edge and entertaining cricketing environment. Landing screen provides location-specific information, allowing users to access details about tournaments and matches in their default location. Additionally, users have the flexibility to change their location and retrieve relevant data as needed. On the main screen, users can view a comprehensive list of ongoing, upcoming, and completed matches and tournaments. Individuals keen on participating in upcoming matches and tournaments can easily click on Play Now and follow the steps to complete the registration process. Participants can conveniently make online payments to submit their requests. The home screen prominently displays the leaderboard, showcasing earned points and rankings for all participants. Players have the flexibility to create their own teams at any time through the My Crick8 Circle option. Those interested in acquiring a franchise can submit their request through the player application. Matches screen provides ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಕರು ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವಲಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಎದುರುಬಾರ್ದು, ದಯಮಾಲ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲು ಮಾತ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲು ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಎದುರು ಬಾತು ಕುಂತೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾದಂತಹ ರವಿಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಲ್ಲಿಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರವಿಶಂಕರ್ ಗೌಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪಾವಗಡ ಮಂಜು ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಸರ್. ಹಾಗೂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್. ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳಾದಂತಹ ರವಿಶಂಕರ್ ಗೌಡ, ಮಂಜು ಗೌಡ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅನೂಪ್ ಸೀಲಿನ್, ಚೇತನ್ ನಾಯಕ್, ವರುಣ್, ವ್ಯಾಸರಾಜ್, ಸಾಗರ್ ಗೌಡ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಚಿನ್ಮಯ್ ಹಾಗೂ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ನಕಲು ಬೈದಾರೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ಬಂದು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಅಲ್ಲರು, ಸಿಲ್ಲಿಲಿ ಖ್ಯಾತಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅಂಚನೆ ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಸರ್ ಉಳ್ಳರು, ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಸರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿದ. ಅಂಚನೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳರು, ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಳ್ಳರು. ಅನೂಪ್ ಸೀಲಿನ್, ఒక ఖ్యాత ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾಯನಂಚಿನ ವ್ಯಾಸರಾಜ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಮಾಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಉಳ್ಳೇರು, ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮಾ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಾಯಕ ನಟ ಸಾಗರ್ ಗೌಡ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಚಿನ್ಮಯ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮಗಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಕೆಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ವರುಣ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವರುಣ್ ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಚೇತನ್ ನಾಯಕ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಲ್ತದ ಚೇತನ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಪತನೋಡು ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಚೇತನ್ ನಾಯಕ್ ಬರ್ಲಿ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿದ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಳ್ಳೇರಿ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರೆ. ಮಣಿಯಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ದ ಸಹ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಪತ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು. ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖ್ಯನ ಈ ಒಂಜಿ CPL ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ ವರ್ಮನೆ ಆವೃತ್ತಿದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖೇನ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ದ ಹೀರೋಸ್ ನಕಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್, ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಸರ್, ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕುಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ. ಅರ್ಜುನ್ ಡಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ದಯಮಾಡ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಸರ್. ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಸರ್, ಹಿತೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಸರ್ ದಯಮಾಡ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು,
ಒಂದು ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ CPL ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಅನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಶುರು ಆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸುಯೋಗ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಸರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ತಮಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇಂದಿನ ದಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ದಿನ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ 12 ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಆ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಯ ಕೂರ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಿನ ಹಣಾಹಣಿಯಾಗಿ ಕಾಪು ತರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 2 ಮಾತು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಮ್ಮ ಯುವ ತಾರೆಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೊಂದು ಮೆರುಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷನೂ 9 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ CPL ಆರಂಭ ಆದಾಗ ನಮ್ಮದೊಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ, ಅವಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಶ್ವಿನಿ. ಅವಳು ಚಿತ್ರನಟಿನೂ ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟಕಿನೂ ಹೌದು. ಅವಳು ಆರಂಭಿಸಿದಂಥ ಈ CPL ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಧನಂಜಯ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಮಣಿ ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲನಾಥ್ರವರ ಸುಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳವರು. ಆ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ದಿನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಗಳ ಇವತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಜಗಳ ಬಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಇವು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಸರ್ ಎರಡು ಇಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗ ಮಂಜು ಪಾವಗಡಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಸರ್. ಹೌದು. ಹಾಗೇನೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ಮೊದಲು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸಮ್ಮಿಲನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ತಾರೆಯವರು ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದರು, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಶಿಲ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಲ್ಲರ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅಂತ ಸರ್, ಒಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ನೀವು ಸರ್, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸರ್ ಇದು. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಈಗ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂತೂ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋಣ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋಣ. ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳೀಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಕರುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡಿಗೂ ಹೋಗುವಂಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ CPLನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕ ನಟರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ನಾಯಕ ನಟರುಗಳು. ಪಂದ್ಯ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ 29 ತನಕ ಅಲ್ಲ,
30ರ ತನಕ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಡಿ ಸೋತರು ಗೆದ್ದರು ಸೋತರು ಯಾವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ತಂಡ, ನಮ್ಮದೇ ಚಿತ್ರರಂಗ, ನಮ್ಮದೇ ಜನ, ನಮ್ಮದೇ ತಂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದ 31ರ ತನಕ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿರೋಣ. ಆಮೇಲೇನೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋಣ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಒಂದು 20ರಿಂದ 21 ತುಳು ಚಿತ್ರ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು. ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಡಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ಡಿಗೆ. ಅಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಹಾಗೆ CPL ಅದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಸಲ್ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತ್ರ ಬಂಡರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವರು ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾಲಕರು ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಓನರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ, ಈ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಲೋಹಿತ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೋಹಿತ್ ಸರ್ ಓಲಿತನ್ಲ ಅವರ ಮತ್ತರ್ ಮೇಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಓನರ್ಸ್ ನಕಲು ಎಂಗ್ಲು ಕಾರಣ ಅಂದ ಪನ್ನತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜರ್ಸಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ಆಯರ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದ ಲೋಹಿತ್ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವೀರ ಕಂಬಳ ತಂಡದ ಸುಧಾಕರ್, ಅಂಚನೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಡ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಹವರಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ದ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನೋಡಿ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ದ ರಕ್ಷಿತ್ ಚಿನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಡ್ಲ ದಿರ್ತಿನ ಕೈ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಚಿನ್ನು. ಅಂಚನೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಆತನು ಬರೀ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಯೋಜನೆ ದಯಬಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಆತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಕುಲು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಓಲೋಲು ಊರೂರು ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆರ್ದು ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪವನ ಮಾತ್ರ ಆತಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಲ ಗೊಬ್ಬುದು ತೋಚ್ಪಾವ ಪನ್ಪುನೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಆಯರ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಹತ್ತಿರ ನಿಕುಲು ಮಾತ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಚಾರನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಕೂಡ ಅದರ ಮಟ್ಟ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ
2 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ ಗಣೇಶ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಆಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೆಳೆತನವನ್ನ ಬಯಸಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ. ಯಾರೇ ಗೆದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಇಬ್ರು ಕೂಡ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು CPL ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ. ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಪಂದ್ಯ ಆಡೋಣ, 7 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಕೈ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಂದಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So thank you very much, Vinayak sir, respected dignitaries in the stage, and my dear friends, ladies and gentlemen. Of course, day number 1 of this prestigious cricket tournament, which is successfully organized. First of all, I would like to give special thanks to all the participating team, the 12 teams which is really participate with good sportsman spirit and played a wonderful game of cricket. First of all, organizer would like to give special thanks to all the participating team. Yes, out of 12 teams, the 2 teams definitely they deserve the place in the mega final because they played like a champion and they are becoming the winners and runner-up. Congratulations for both the team. Team Abhinay Urdi Kalavidar Udupi, they are the runner-up. Big hand for runner-up and champion of this prestigious cricket tournament, Rangataranga Kapu. So first of all, I would like to invite the man of the mega final, which is goes to man who really played a match-winning knock for his team. Any guess? The man of the match of the final. Absolutely, the spelling which starts from P, that is none other than Prashant, who played a match-winning innings of Kapu Rangataranga. My request, Prashant, please come forward to collect your man of the match award from our chief guest. I request Pammi Kodiyal Bail sir, please present this man of the match award. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲೆ ಕನ್ನಡ ಪುಂಡ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚಿನುಂಡು ಪಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಟೀಮ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಂತಿನ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಡಿಸರ್ವ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ did here is that we are considering the performance of the finalist team. So I want to clear that one. So next one, the best bowler of Tulu Rangabhoomi Premier League Season 1 2025, which is goes to man with the magical finger. Who is that? Any guess? Well, another name. Absolutely, spelling which start from yes is absolutely Shishir. He is becoming the best bowler of the tournament. I request Shishir of Rangatarangi, please come forward. The man who really turned the game with a magical finger. So he deserves the best bowler of this cricket tournament. I request Mohandas sir, please present
bowler of Tulu Rangabhoomi Premier League 2025 Season 1. Big hand for Shishir for his wonderful performance in this tournament. Now, the best batter of Tulu Rangabhoomi Premier League Season 1, which goes to man who batted brilliantly throughout the tournament. Any guess? Again, the spelling will start from yes. Acharya. Sudhir Acharya of Abhinava Kurdi Ranga Kalavider Udupi will going to receive the best batter of this tournament. Sachin A.S. Upinangadi, I request him to please present his the batter of Tulu Rangabhoomi Premier League 2025 Season 1. Congratulations. Yes, now all we can see that the dream of each and every players, those who are participated in this cricket tournament, that they wanted to lift the king of all individuals, that is the man of the tournament. The man of Tulu Rangabhoomi Premier League 2025 Season 1, which goes to man, of course, man of the series Pandikul have most of the chances they could panda all-rounders because they are performing from the ball, from the bat. So that the all-rounder will going to deserve the man of the series, the man of the tournament, which goes to any guess? Absolutely, Karthik of Ranga Taranga Kapu Ranga Taranga. I request him to please come forward. Please collect your man of the series. I request Dr. Lion Devdas Kapikar sir, please present his man of the tournament for Karthik for his wonderful performance. The player from Rangataranga Kapo did a fantastic job from the bat and from the ball. Congratulations. Yes, that's it from the individual department. Now it's a time to welcome the players who really played brilliantly. Of course, Akulu Kali staged matra performance mankunattu. Ini gottand grounded lakulu head performance korandulere. So this is all about the teamwork. Enchane staged teamwork donji ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿ ಅನಿಕಲು ಕೂರ್ದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ತುಯಿನಿ ಪಂಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025. Yes, Abhinaya Kurdi Kalavidera Udupi, the big hand, the welcome all the players. Left side the ball, right side the ball. Yes, Anjit ball. Every players will going to receive that runner-up medals from our chief guest. I request all the chief guests, pura chief guest nakula players nakle captain first barodu. Rohit Shetty is leading from the pen. Rohit Shetty last is human play. Nicola players, yes, the boys who played a wonderful game of cricket will going to receive the medals from all the dignitaries in our stage. Tatida Pettu Dala Yavuji. Yes. Runner up. The first time they're playing, and thanks to the organizer of Coastal Premier League, we are giving them such a wonderful opportunity for the artists of Tulu Rangabhoomi. They have absolutely played a fantastic game of cricket in this most beautiful Sahyadri cricket ground here in Adyar. Great performance. Demante the Odella board players nakle trophy receive mantarandu. Runner of trophy. Only captain. Okay, sorry. The captain receiving the medal, and along with that, he will go on to receive very attractive runner-up trophy of Tulu Rangabhoomi Premier League 2025 Season 1. The time for the celebration. I request the president of CATCA, Lanchulal sir, please present this the beautiful and very attractive trophy. Along with that, they will go to receive the 10,000, the cash prize. The big hand for the captain who is leading from the front, Rohit Shetty, receiving the beautiful trophy along with that cash prize of rupees
runner-up. Now it's a time to welcome the champion of Tulu Rangabhoomi Premier League Season 1 2025. It's one and only Ranga Taranga Kapu. I request all the players along with the captain, please come forward. They absolutely deserve as a champion of this prestigious cricket tournament because they performed very well from the bat, from the ball, and even they have performed very well in the fielding department as well. So they deserve the champion of this prestigious Tulu Rangabhoomi Premier League 2025 Season 1. I request all the chief guests, kindly request you to present the medal for the champions. Sharat Uchila is the captain, is leading from the front. It is under his great leadership, the team Ranga Taranga Kapu are becoming the champion. I request all the players, please come forward and collect your medals from our chief guest. Such a wonderful cricket tournament, isn't it? The day number 1, absolutely very successful cricket tournament. I request all the players, yes. Congratulations. ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ದ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಪುನ ಬಂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕನಸು. ಆ ಕನಸಿನ ನನಸು ಮಂತಿನಂಚಿನ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ದಕ್ಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಳೆ ಯಾವನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ದಯವಂತದ ಎಸ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಳೆ ಬರೋಡೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಬರೋಡು ಎಸ್. So now it's a time to receive one of the most beautiful and very attractive the Champions Trophy of Tulu Ranga Premier League 2025 Season 1. I request all the guests along with Ravi Shankar sir to please present this very attractive the Champions Trophy, the winner of Winners Trophy for the champion Ranga Taranga Kapu and captain Sharat Uchila will going to receive the cash prize of rupees 15,000 along with the winner trophy here. Absolutely most beautiful and very attractive trophy. They deserve the champions because they played like a champion. Congratulations for team Rangataranga Kapu for their wonderful performance in this edition 1 of Tulu Rangabhoomi Premier League 2025 Season 1. That's it from the presentation ceremony. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಚಿನ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಪೂರ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಕುಡರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಟ್ಟುಗು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ CPL ಸೀಸನ್ 1 ಆವೃತ್ತಿದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಮೊಕ್ಕಲ ನಡುಟು ನಡಪೆರಂಡು ದಯಮಲ್ತದು ಮಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲು ಬಾಕಿದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲು ಮಾತ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಗನಡದ ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ.